വാൾപ്പയറ്റിനാട്ടം എതിരിട്ട കൊമ്പൻ കൊലവിളി കണ്ടാലോടും சும்மா சிரிச்சுக்கிட்டு மொத்தம் கூட்டம் வந்து நின்னாலே அந்த கூட்டம் முடிவெடுக்க சும்மா சீர்க்கப்பட்டு மொத்தம் காடு மூடி வாழ்வேனே இவளே நேரிடுவார் ஆர் வருமோ காத்திடனோ தீக்கடலோ பொள்ளிடுமோ தொட்டவனோ பாக்கியுண்டோ வேறா வேறா பறிச்செடுக்கன் வாடா இதன் ரச்ச போக்கா வாக்கா தங்கக்கும் நின்ற கோட்டா பணச்செடுத்த பேரா வேறா பறிச்செடுக்கன் வாடா இதன் ரச்ச போக்கா வாக்கா தங்கக்கும் நின்ற கோட்டா பட்ட வெட்டி பண்ணது பட்ட கள்ளம் பட்டையில் நிறந்தது பல விதம் அடி இடி தடா என்னென்னும் தினமது கலுஷிதம் தானே தானே சென்ற கூட்டமே வட்டமிட்டு பிடிச்சொரு பள்ளி புனா இடம் பலம் எதுவும் நிற நிறையாய் பல முகம் தலை வெட்டும் கூட்டம் அதிரடி வாழ்பயத்தின் ஆட்டம் எதிரிட்ட கொம்பன் கொலவிழி கண்டாலோடும் தலை வெட்டும் கூட்டம் அதிரடி வாழ்பயத்தின் ஆட்டம் எதிரிட்ட கொம்பன் கொலவிழி கண்டாலோடும் பறிச்செடுக்க பேரா பேரா பறிச்செடுக்கன் வாடா இதன் ரச்ச போக்கா வாக்கா தங்கக்கும் நின்ற கோட்டா பணச்செடுக்க பேரா பேரா பறிச்செடுக்கன் வாடா இதன் ரச்ச போக்கா வாக்கா தங்கக்கும் நின்ற கோட்டா Spirit, along with all your minions now attacking this jungle. By the messages of the incarnation, the passion. One down. Two down, three down. One down. Two down. Hello guys. Hi. எல்லாருக்கும் வணக்கம், வந்தனம், நமஸ்கார், குட் ஆஃப்டர்நூன். Turbo God, what's up? Nisa, hi. எல்லாருக்கும் வணக்கம் guys. சுகமானோ?
எப்படி போகுது? How's your day? Hi Faisal. Hi. Welcome bro. Welcome. Zar, hi bro. Hi Rengoku. EFX. Hello Sugam. Let's go. That's what I want to. எல்லாரும் அழகா இருக்கணும், சுகமா இருக்கணும், ஹாப்பியா இருக்கணும். Spread some positive vibes and good vibes around us. Athra Lucas. Life is about spreading positive and having good vibes and spreading good vibes. Let's go. Anthony Gaming, hello bro. Hi. Thank you so much for the love and love. Only 7 months. Yay. Viper, hi da. Welcome da. Welcome. Sanjay, hi. Today special. Inniki Mandi day from me. எல்லாரும் ரெடியானோ? ரெடியா? சப் ஆனாக்கா? சப் ஆனானு? வாட் சப் ஆனானு? மேட்ச் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாங்களா? kills after kills on each round. ஆரம்பிக்கல. சாப்பிட்டாச்சா? எஸ் ப்ரோ சாப்பிட்டாச்சு. கிக்கிண்ட அதெல்லாம் யாரா கண்டுக்க போறா? ஏன்டா நீங்க டென்ஷன் ஆகுறீங்க? நம்மளோட இதுடா, இது நம்மளோட பிளாட்ஃபார்ம்டா. யூடியூப் இஸ் ஆஸ். நம்ம கிக்கு யூடியூப் எல்லாமே நம்ம கொடுக்கறதுடா, நம்ம வீடியோடா இது. சவாத் ப்ரோ ஹாய், வெல்கம். ஷிஜாய் ஓகே, நம்மள யாரும் எதுவும் சொல்ல போறது இல்லை. நம்ம வீடியோ இதான் கொடுக்குறோம்னா நம்ம வீடியோ இதான். அவங்க வந்துட்டு ஏதாச்சும் கேட்டாங்கன்னா தான் நம்ம அதை ஆஃப் பண்ணணும். சொன்னா நோ ப்ராப்ளம். மனசிலாயா? when change your highest kill 20 kills bro. இப்படி டெய்லி மோட்டிவேட் பண்ணுங்க ப்ரோ யாராச்சும். யாருமே அதை பத்தி no one is like சம்சாரிஃபைங் about it. மனசிலாயா? no one is சம்சாரிஃபைங். அதை சம்சாரிச்சாதான் எனக்கு ஈகோ ட்ரிகர் ஆகும். அப்புறம் டெய்லி வந்துட்டு எல்லாரும் கேட்குறாங்களேன்னு ஒரு மைண்ட் தாட் வந்துகிட்டே இருக்கும். அப்போதான் அந்த 20 kills அபோவ் போக முடியும். Is this Killua from Zodiac family? No. This is the Killua from TVA family. If today I won, get me ice cream. No need mandi. Okay, Mr. AJ. Thank you so much for that 200. Thank you, AJ. Navin bro, thank you so much for the 40 and irunga yaru nemesis bro, many more happy returns of the day. Have a wonderful year and I hope all your dreams will come true this year. Okay, stay blessed, stay happy. Happy birthday brother. Tada, let's go. ஜோடியாக் கில்லுவா வந்துட்டு அனிமே, நம்ம ரியல் லைஃப்ல டிவிஏ கில்லுவா. மனசிலாயா? நீலுக்கு ஆக்சிடென்ட்டா? வாட்? Under 2K bro, 2K க்கு Salnot 0. Salnot by Salnot. என்னடா சொல்றீங்க? நீலுக்கு ஆக்சிடென்ட்? What happened yesterday? Nothing happened yesterday. Coach, is that the mouse Anna had which he had broken? Yes bro. Same mouse. ஹலோ, என்ன இதை ஜூம் பண்ணு. கண்டா அப்படியே டெரரா இருக்கா மவுஸ். கண்ணு பார்த்தா பயம் இருக்கா.
சும்மா இல்ல நீ எப்படி ஆக்சிடென்ட் ஆச்சு அவனுக்கு கேட் இன் ஃப்ரண்ட் எங்கன ஆக்சிடென்ட் ஆயடா கைஸ் எல்லாரும் மறக்காத லைக் தி ஸ்ட்ரீம் லைக் அடிக்காத லைக் அடிக்கனே அண்ட் மேக் ஷூர் யூ ஷேர் இட் யுவர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆஸ்க் டு ஈகிள் நீல் ஓகே ஐ லாஸ்ட் ப்ரோ நீலுக்கு ஆக்சிடென்ட் ஆகி 2 days ரெஸ்ட் எடுக்கான்னு பறஞ்சு டாக்டர் ஓ ஃபக் cat jumped in front of the bike only minus scratches and stitches டேய் பைக் ஓட்டுறவங்க ப்ளீஸ்ரா பார்த்து ஓட்டுங்கடா ஐ நோடா டேய் ஐ எம் நாட் த ஒன் டு சே இட் ஓகே நானே நிறைய ஆக்சிடென்ட் வாங்கியிருக்கேன் இதுல தெரியுதா தெரியல தெரியுதா இங்க ஒரு பிளாக் மார்க் மாதிரி தெரியுதா தெரியுதா இதெல்லாம் அப்புறமா என் கை பாரு ரெண்டு கையிலையும் இதெல்லாம் அடி அதெல்லாம் பைக் ஆக்சிடென்ட் தான் நிறைய இருக்கு எனக்கு இந்த இடம் ஃபுல்லா போச்சு அதுக்கப்புறமா சைட்ல பேக்ல நோ ஸ்கின்ஸ் ஒன்லி பிளட் அதாவது கழுத்துக்கு மட்டும் ஒன்றும் இல்லை லைக் ஃபேஸுக்கு மட்டும் ஒன்றும் இல்லை பட் என்டையர் பாடி ஃப்ரம் டாப் டு பாட்டம் அப்புறம் அதுக்கு ஒன்றும் ஆகலை மற்ற எல்லா இடத்துலையும் அடி பல்சர் 220 புதுசாக வந்த உடனே மெடிச்சிட்டு ஒரு டிரைவ் போனேன் அதாவது என்னன்னா என் தம்பியை போய் ஸ்கூலில் ட்ராப் பண்ண போனேன் போயிட்டு வரும்போது ஃபுல் ஸ்பீடில் வந்தேன் நடுவில் ஒரு சைக்கிள் வந்துட்டான் பிரேக் பிடிச்சி திருப்புறேன் அப்படியே போச்சு என்னோட பேக் வீல் போய் அவனோட சைக்கிளில் அடிச்சு சதா டடா டடா டடான்னு விழுந்து அதெல்லாம் ஒன் டைம் அதுக்கப்புறமா எங்கள் வீட்டில் என்ன பயம் எனக்கு பைக்கே கொடுக்க மாட்டாங்க அப்புறம் கார்லையும் நிறைய ஆக்சிடென்ட்டும் பண்ணியிருக்கேன் எல்லாம் சிலிபஸ் ஆல் லைக் நாட்டினஸ் செய்திருக்கு பட் ஆனால் இனிமேல்லாம் பண்ணக்கூடாது அப்போ கோச் ரைடர் புல்லிங்கோ ஹரியர் புல்லிங்கோன்னு சொல்லலாம் அப்போ பைக் ரைடில் புல்லிங்கோன்னு சொல்லியிருக்கலாம் ஏன்னா அப்போ வந்துட்டு சைலன்சர்லாம் மாற்றி ஓட்டியிருக்கேன் இட்ஸ் ஆல் குட் it's all part of life. Okay, I understood it's all part of life. When I was young, I did a lot of like naughtiness, everything. அதுதான் பப்ஜியில் பைக் எடுது அதனால தான் ட்ரூ கைஸ் நான் ஃபுல்லாக ட்ரிம் பண்ணிட்டேன் கைஸ் நாடி சரி மேட்சுக்கு போகலாம் ஐயோ ஊர் கதை பேசியிருந்தா மேட்ச் ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சுடா டே நம்ம வாங்க போகலாம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஒன்று பாவண்டா அப்புறம் திட்டுவானுங்கடா நம்மள ஐயோ மேட்ச் ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு weeks, which was week 2. Picked up the 40 points with a top 8 finish, which at one point, actually, I recall the first night of that week, they were leading the lobby. And that was for a team that finished in the bottom 2 back in week 1. And I remember thinking at the time, it's a really good
sign of the competitiveness of the lobby when you had a team that finished in the bottom two, came back the next Hi week, got Rizwan the bro, first start, welcome were Rizwan leading. bro. Now they couldn't hold Hi on to that lead. Jishnu, hi. You know, My the college top friend teams died eventually because of overtook them, but it 220 was without a really good helmet. sign, and they actually played really well Ayyo, that sad night. bro, And you can sad. probably make an Adhe argument nalla for vela. all 16 teams as we head into the final week now, Contra. On that 220, I should have died actually, but lucky nothing happened. அதுக்கு முன்பு ஒரு ஆக்சிடென்ட் நடந்துச்சு. பல்சர் 180ல விழுந்து ஒரு லாரி கடியில என்னோட கழுத்து கிட்ட டயர் இப்படி இங்க நிக்குது. நான் வண்டிக்கு அடியில இருக்கேன். எஸ்கேப் ஆயி சவுண்ட் இல்ல, சவுண்ட் வந்தல இப்ப. This is what they've got to also implement moving into this final 3 days, where the certain teams that are in contention, they cannot afford to even have one bad day. One bad day means that you're going to be sitting either middle of the pack or lower than that. So that really will hurt the chances of Lucky those names that we mentioned, from Solus all the way down to even Monk in essence. So yeah, it definitely is a really tough lobby for them to really navigate their way around, especially with all the kind of changes that they will bring to the table throughout the course of the action that we'll be getting. So we're going to be taking a look at some of these interesting stats as well, where Akosire as well as Alec, they pretty much match in terms of numbers with 15k, and now we finally get ourselves a little bit of action coming in from Atto Esports to try to pin out a member of the side of Monk. நான் வந்து டாமினேட்டர்ல over onto the corner of the bridge, and there we go. டாமினர்ல இருந்தா not gonna be மனசுல இல்ல, லைக் புரியல. மியூட் ப்ரோ. Fighting for a decent chance here to eventually gatekeep the rest of Monk from. டாமினர்ல ஒரு பைக் இருக்கா? சத்தியமா தெரியல. Yeah, I've been saying Bike, that all the last couple of weeks. Monk's issue has always been on the rotate. ஸ்டண்ட் மாஸ்டர் ஜப்பான் கோச். ஐயோ ப்ரோ, பர்வித் ப்ரோ கேட்காத. நிறைய ஸ்டண்ட் எல்லாம் பண்ணிருக்கேன். If they had just had a tournament where they just rotate பல்சர் அடிச்சிட்டு clearly every time they பல்சர் அடிச்சிட்டு ஜம்ப்லாம் அது ஃபாஸ்டா போயிட்டு இந்த இது ஜம்ப் பண்ணி அந்த நிக்கிறது அதெல்லாம் ட்ரை பண்ணிருக்கேன். they didn't finish top 8. வீலிங் பண்ணுவேன், ஸ்டாப்பி ட்ரை பண்ணுவேன், நிறைய பண்ணுவேன் ப்ரோ. Clearly the kind of team where you look at to what is their strength. It's team fighting. It's team fighting. It's late game positioning. It's just getting there is their weakness. So taking a fight like this, I mean, I don't hate this for them because that is their strength. I think they're more than capable of being able to beat out a team like ATO Esports. As high command at the back. First opening, Monk has opened. Let's fucking go, Monk. I support Monk on this. Monk! Oh, nice one! And he's able to turn around with the barrel, hit the headshot, lol, but gets punished for not completing his spray. Gulps is a little bit late to arrive. Same with Kia pushing out of farm, and this is a big fight win so far for Monk, provided they can finish the job. என்னோட Facebook photo நான் உங்களுக்கு காணிக்கணும், அப்பதான் தெரியும். Oh shit, this is pulling a KILLUAA running. have a tough weekend throughout டேய் என்னோட போட்டோ எல்லாம் எடுடா, அந்த இதுல Facebookல இந்த போட்டோ எடுத்து டிஸ்கார்ட்ல போடு. அதே மாதிரி டீம் மேக்வேயோட இதுவே போடு. டீம் மேக்வேன்னு இருக்கும் பாரு, அது சைனா போகும்போது எடுத்த போட்டோஸ். They are looking to push through, and this is going to be a really great start from Monk to really up their scoreboard by the end of the run. At least securing 4 points is a great start, and there we go. A push coming from Bat Ape, and the rest of Monk both follow suit to hunt out Kia, who's absolutely isolated right now. He's only got an M4, but maybe he might be able to pull a point or two. The problem is, even if he gets one knocked, he's likely immediately traded. Yeah, pretty much. This is that trade. That's good clearing from Monk. They push together. So two people pushing the stairs. If it's a solo pushing up the stairs, that's just a complete mistake, and it's a breakdown in team coordination for Monk. But they did end up sending group la share பண்ணுங்க guys கொஞ்சம். Initial knock, which it's always going to be in favor of the person holding the angle. Manu, 90% of the time get the knock. They're getting the jump surprise effect, and so when they do get that knock, you've got to have someone there for the quick trade, and luckily Nico's was. Gulps will be the last life for ATO Esports. He seems like he snuck out the back door. He probably will stick around, but yeah, for Mark it's a great start. No players eliminated, 3 kills. Circle did shift a little to the north, so they don't really gain anything compound-wise or positionally. All group chase. Okay sir. They'll be able to now rotate as 4.
rather than losing a player Prime and being KILLUAA. wounded or having to grab the blue chip வேற and go for the லெவல் அது revive. So they அவன் can வந்து kind of ரொம்ப just focus on naughty. this phase 2 circle pop. It is kind of right over who's shoulder. this 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 is is me one of the KILLUAA bro biggest baits in terms நான் of உங்களுக்கு காணிக்கிறேன் going in போட்டோலாம் மேட்ச் shoulder, முடிஞ்சோனே but this ஃபர்ஸ்ட் fortify from Shoulder போட்டோலாம் Esports is காணிக்கிறேன் not a bait. This is really strong. Just it's almost like it's cover basically, just creating their own cover. Worst case they can fall back in there, but I wouldn't. It can be அப்ப really dicey கேம்ல when you மட்டும் play பிரைம் இல்ல underneath inside the underground part of shelter, especially if the circle moves away. Trying to get out of it நம்மளுக்கு is really நம்மளுக்கு pain. நிறைய You can get ப்ரொபோசல் வரும் at the entrances. But one thing you can do as நம்மளுக்கு well நிறைய is take your ப்ரொபோசல் எல்லாம் vehicles, you வரும் can அப்ப get them down there, then bring them back up, അതെ whatever it may be. കോച്ചിന് Shoulder എന്താണ് Esports, ഞാൻ I don't തന്നെ think എന്റെ will മീംസ് actually ഇടും എന്നുള്ളതാണ് go into the underground, but they're certainly എന്നെ going to use it കളിയാക്കാൻ as ആർക്കും a പറ്റില്ല ഞാൻ defensive തന്നെ എന്നെ കളിയാക്കും fortification at the moment because they want to play ப்ரோ central ஸ்வேக்கிங் circle. வித் யுவர் யங்கர் And பிரதரா right now அடே it seems like it is இல்லடா going to work out for them. NRG on the other entry as well are going to be lingering around shelter. Yeah, I think it's a really good call he going for down? Miniature. எஸ் Okay. ஐயோ என் மைண்ட்ல Are நிக்குது there என்ன any சொல்லணும் chances ஆனா that என்ன they might actually bump into each other? Well, they do. என் மைண்ட்ல நிக்குது ஓகே என்ன சொல்லணும்ட்டு பட் சொன்னா அவுட்கம் வந்து ரொம்ப பேடா இருக்கும்னு இருக்கு அதனால சொல்ல மாட்டேன் Later on. செருப்படி For now, வாங்கறதுக்கு I நானே think there's a வாங்க really good വേண்டாം reason for them to do so as we സത്യം രണ്ടാഴ്ച കഴിഞ്ഞു എൻ്റെ ആള് 2 ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ വരും 2-2 split formation for the സത്യം time being. And no matter how Past the is past, I guess. upcoming phases will shift, I think that very likely than not, these two teams, they'll be able to at least stay put for the vast majority Vaishak, of the game, what's or up? even if they really have Welcome. to shift outwards, கோச் then they எக்ஸ்போஸ்டா have இன்னும் எக்ஸ்போஸ்ட் plenty of தான் இல்ல opportunities to do அடப்பாவி so. Bombay with Alcatraz. Okay, let's go. Monk with the 4 points. Good start for them. Let's go, let's go. Job against the rest of ATO. Foot So culture, bro. that's Foot 4 culture. points in as Monk takes the lead so far in this first match. Yeah, good clear. They probably knew he was going to be sticking around, see if he can get the blue Hi, chips. Akshay. A good old white for Monk and a good start to the night for them. And again, it's also just நாள்தான் வந்தா பஞ்சர் பண்ணா போயிடுவான் குட் நைட்டா ஹலோ தேவ்ரோ நோ 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 fighting unit where if they've got 4 players up, they're taking a fight, they're all coordinated. They're a difficult team to stop. I think they're certainly a top 4 team in the lobby when it comes to just raw team fighting. Unfortunately, they're probably bottom 8 when it comes to getting into good. Nice. So that's kind of set them apart from the best teams. But yeah, south நம்மளுக்கு side of the circle, PUBG and this is partnership where the இன்னும் decision making கிட்டில plays into a guys, factor based on man. previous weeks, right? So like if you care, if you want to put the time and effort in, VOD review, fixing mistakes, this is where you just group up as 4, rotate tightly together, safe positions, making sure you're scouting properly. A lot of their rotates previously have just been quite haphazard. Look at and the just zone. really I relaxed. think Another circle this is pop on going top to of be Shelter. That's going to cause for a very interesting game. They are trying to gatekeep X-Men here over towards the blue, but they're kind of split up a little bit. So all 4 of தப்பு them பண்ணிட்டான்டா aren't அவன் quite பின்னாடி together. இருக்கான் அடிச்சு இப்ப Neither பின்னாடி போய் really புஷ் is பண்ணுவாங்க X-Men. London still செத்துட்டான் back over towards the bridge side, and he just got tagged up. He should get this first aid kit off in time, although cancelled it. He does at least have a stim. And he should go down now because he did cancel the first aid kit, ஐயே anticipating பாட் that could, பேனிக் ஆயிட்டான் pretty much go right on top Sniper! of it. Apparently, Team Newbies have just completely wiped out Zen Esports. That was Zen Esports rotating to the middle of the phase 3 circle. Unforgiven too sniper, early. Teams were unforgiven. set up. Nice one, guys. Combination of armor and Team Newbies in terms of damage, but it is Team Newbies that got all of the kills, and Lonlon will now be eliminated. Bad news for X. Which dog you have, coach? Right now, I have And mix this is of just so boxer rough and in terms of position, like and Indian. They're just absolutely isolated. மந்தி so இருக்கு மந்தி they get இருக்கு backed up. There was Ready definitely ஆயிக்கோ. no saving grace for Upchen right here. And the rest of Monk, they could basically hold as long as they want to. There's no other teams stopping them looking around while கிக் லைவ் the எப்போ rest of ஈவினிங் it seems like ஸ்கிரிம்ஸ் there might be ஸ்கிரிம்ஸ் an அப்போ கிக் opportunity லைவ் where X-Men with that 8 o'clock. member with the glider to be able to maybe Why get not the playing power this later league? on. We're already getting a little bit of action over on the outskirts. So this league we have to go means from the start we have to play this league. Okay, நான் ஸ்டார்ட் அப்போ எனக்கு டீம் இல்லை என்னோட டீம் ஹேவாக் வந்துட்டு எல்லாரும் பிஸி ஆன் லைஃப் தே ஆர் நாட் ரெடி டு எந்த ஃப்ரம் த கிரவுண்ட் ஒர்க்லேருந்து போய் ஒர்க் செய்ய ரெடி இல்லை ஓகே பட் தே ஹாவ் குட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எல்லாம் அண்ட் யா ஸோ பிகாஸ் தே ஆர் ஆல் ஒர்க்கிங் மெயின்லி இப்போ we are going to try in some like in few days കുറச்சு டீம் செட் ஆகட்டும் அப்புறம் நம்ம வில் ட்ரை வித் வில் பி டிவிஏ அப்படின்னு சொல்லி ட்ரை செய்யும் ஓகே
trying to get some damage in. He's playing it a little bit safer inside of the previous phase 2. Why not Danger? Still Danger moving, is 50 seconds, still phase தெரியல 4. bro. So quite a bit of movement now for Monk to do. They do still have 4 players up, but rather low, need to heal. Depends on what their supplies are like. As Fevin has found a kill, Xiaofeng, the last one alive for game start win. Horrible start for them tonight. Heal da pannenda. Member from Happy Squad, as soon as he stands up, that smoke is still though pluming. It does not matter. என்ன எல்லாம் ஹீல் பண்ணாம சும்மா அடிக்க ட்ரை பண்றானுங்க. நான் பார்க்கறவங்க எல்லாரும் ஹீல் பண்ணாம அடிக்க ட்ரை பண்றாங்க. Start to the night. 46 players alive halfway through this opening game. Oh, beautiful nade. There's just so much of a wide open space for them to play around these grounds of shelter, and that really forces all these teams to really collapse really early. We saw what teams in the midst of rotation also claiming 2 for the moment, just hugging by the edges over in the eastern quarter of prison. Now, that's really a good spot since அதாவது இந்த பார்ட்ல 1 half தான் வந்திருக்கு. the zone. So இல்ல சார் അങ്ങനത്തെ ഒന്നും അങ്ങോട്ടാണ് പോകാറ് ജോലി. അതാണ് മോർ ദാറ്റുള്ള ഏരിയ. കോച്ച് പറഞ്ഞെന്ന് പറഞ്ഞോട്ട് അവര് ഫോണൊക്കെ വെച്ചിക്കണം. സത്യം. NRG, they got themselves a പിന്നെ കോച്ച് ഒരു ഉമ്മാത്താ. കോച്ച് പണ്ടേ നമുക്ക് സോൺ അത്ര ഫേവറബിൾ ആയിട്ട് വരാറില്ലല്ലോ. by doing so എവിടെങ്കിലും പോയിരിക്കും ഫോൺ അപ്പുറത്ത്. but they've already claimed 3 points for the time being. Shadow so far, it's great so far with their whole inside the shelter, and now they got കിഡിലം hi Soxnachi കുറേ നാളായല്ലോ. எப்படி இருக்க Soxnachi? சுகமானோ? to find a couple of opportunities. I think we need more coordination to play a tourney like this. Now it's I know it takes time, slow and steady. Yes bro, Gojo, what you're saying is correct. That's what I'm trying. Slow and steady. First basics കുറച്ച് கத்துக்கிட்டு இருக்கு. ஓகே, லைக் இப்போ ரேங்க் புஷ் எதுக்காக பண்றேன்னா அதெல்லாம் பேசிக்ஸ் கற்றுக்கிட்டு அப்புறம் കുറച്ച് ஸ்கிரிம்ஸ் 2-3 ஸ்கிரிம்ஸ் வெளியில பின்ன ஒரு டோர்னமெண்ட் அப்ளை செய்து விளையாடணும். മനസ്സിലായോ? அப்படி போயிட்டு ட்ரை செய்யணும். இஸ் ரேங்க் அண்ட் ஸ்கிரிம்ஸ்லயும் உனக்குள்ள ஒரு கோஆர்டினேஷன். என்னடா போயிட்டானே செத்துட்ட. what the fuck happened bro? hello പോയ വാക്കി തന്നെ അടിച്ച് bro, isn't it obvious people will be there and you have in for all intents and purposes, won their fight against Savage Men Esports. Just couldn't get the last 2 players as they evacuated. Down to 10 teams though, and so far it's Alter Ego, Shadow still looking in a really good position for those 2. Vega picked up their 2 points, and Zanshin 2 points with 4 players up. So of the top teams that we kind of looked at coming into today, they're all still up here in the opening game, heading towards the top 8, which is a really good sign. You know, August has still got 4 players up. They're kind of in a interesting position as we overview them now. It's a little gatekeep onto Happy Squad. Lots of smokes have already been utilized, but it's Nan who's knocked down by Ia. Aimbot did get at least a trade knock onto Alec. Ultrabot's able to avoid the majority of that frag grenade, but it did get him low, down to 32. A lot of damage though onto all. Trip found the knock and the flush. Empty as well from Vega with the third party. fucking utility trying to be aggressive onto Happy Squad, and it backfires. Wow, what a fight that was. Molotov coming from Algebot absolutely done quite a number up against them. Meanwhile, Vega is coach playing for normal PUBG or rank to improve knowledge and skill. Knowledge, play ranked. Okay, for skill, play this thing bro, normal. To sneak in from the back in order to get to the zone, while Zanshin is just keeping the rest of the monkey at bay, while they're also not finding the zone just yet. Amal bro, I am trying that only. Right across, and it adana try cheyra. A really daunting task. You see, it's just flat ground terrain. TVA ல இப்ப for example நிறைய பேர் இருக்காங்க. ஓகே, ஆல்ரெடி லைக் யூ நோ சவுத்ல நிறைய டீம்ஸ் இருக்கு. பட் எல்லாரும் அம்மாரோட காரியம் and they're just watching themselves. I don't know what they're doing also, but they're there. So
என்னால முடிஞ்ச அளவுக்கு நம்ம டீமை டாப்ல எடுத்துட்டு வரணும். And at least like you know future of PUBG will be improved. Gcon code வரும்போது പറയാം. Okay. As we follow this mortar strike and see what it can do. Slow motion la காமிச்சிட்டு இருக்காங்க. யாரும் இல்ல. Well, the shelter, a lot of cover, so you're kind of limited to popping these around the tree lines. Zanshin got the BRDM. I think this is going to make it a very, very good game for Zanshin, provided they can keep that completely healthy. As Kamel's peeks out for Shadow, getting a knockdown on to Crazy Dog. 3 kills this game for NRG. As Crazy Dog will be eliminated by Kamel's. Nice little handy point for Shadow Esports. Sees them now on 4 kills. Tied with Alter Ego and we are waiting for it, coach. All the best. Thank you so much, Amal, bro. Yeah, 4 to 5 minutes. We do still have 9 teams alive. Bro, so, look at technically no placement points on offer just yet. The teams that are low in terms of players have got 2, Savageman Esports with 2 as well. As Tentrip going to go down to Sly Fox. A little hold at the tree on the outer edge on the eastern side. Nets in that kill, and that should probably be the end of Algenbot's coming out very shortly, although he hit a really nice headshot from that distance out of the vehicle. To get that headshot, that is some really good shooting, and it means that for Savior, he's needing to get that nade, and he does acquire the kill onto Algenbots before he could go for the res, and he now is able to get that res, and we head into the top 8 teams remaining for our first game of the night. Oh boy, it does really go by really swiftly for M4 actually good like you know these 8 sprays miss பண்ண spots மாட்டோம் right now have a decent amount of cover for them to really work with. Damage குறைவு but ஆனா sprays miss ஆகாது. To actually see them இந்த மாதிரி card sprays especially still having a full squad intact. Zanshin continues on to pepper up against those members of Savage Men over on the top side of the hill, while Vega is going to have a little bit of a tough spot for them to really cut their way across, whereas Sink so far has done quite a significant SC dinner அடிக்கிறதுக்கு chance இருக்கு guys. SC across those hillside, and now that should be one Who are point you to be predicting? claimed SC, up bro, against SC, Savage SC. Men as they rush through with the BRDM. I really do like what they're doing right here when they're just sending RZ up towards the hillside, and he gets to scout around, and the rest of the Zanshin can just follow suit to just basically claim those 3 pointers. And RZ goes on a rampage, runs one down. There goes Turtle Key, and the next to follow suit as well. Oh boy, it seems like the rest of NRG, they don't really have all too much good going on except for God XP, who's camping inside of the shelter. Oh, hang on. Vega have just walked up though, and right into the BRDM. Arzi is going to be forced out of the BRDM to go for the spray. Doesn't connect. AJ with the knockdown off the Sly Fox. Needed to get his. Once again. Get the knock onto AJ. Aimbot is the last one alive for Vega. That's a big fight win for Zanshin. As Arzi can pop out, get these 2 kills, Zanshin will still maintain top spot. This is the start to the night that they absolutely needed if they want to go to the Esports World Cup. X-Men out in 8, still 7 teams alive, closing into phase 7. Aimbot will peek up, get God XP inside a shelter. Another kill for Vega. Again, they only need top 7 by the end of Sunday. So far, so good. 6 kills into the top 6. This is what we expect from the most consistent, the best team so far for PUBG Master Series Phase 1. That's right. Meanwhile, Alter Ego do fancy their chance to still close up this game. They still have 3 members right now, but those tags are coming true, coming out of the shells of Esports, and Simoy quickly இப்பதான் குளிச்சிட்டு வந்திருக்காங்களா மேடம் much in shape as they're currently holding the direct center ground and definitely will attract attention throughout the field. Sink now does have the AWM to really rock things up towards the late game. Well, this could be a really good spot for them to just hold out for the time for the rest of the other party. I think that they're not going to be moving all too much from their shelter bunkers. As for Zanshin, so far, they've been relentless. You see how much points have been backed by Sink so far. 4 to his name and plenty more to go. As for Armor Esports, they've been defending the compound up north for quite some time now, and they basically take control of the entire Indian names bro for the time being. If it does did I hear at the sound? What the fuck? shift to them
take control of the entire sector north for quite some time now, and they basically take control of the entire sector of கண்ணாப்பியோட சவுண்ட் கேக்குதுடா. north for quite some time now, and they basically take control of the entire sector. If it does shift to them, sorry bro. Yeah, just one of those kind of shelter games where if it does actually, well, see, this is the thing as well with shelter is even if it, you know, keeps the underground portion in, the last team alive on top can also play the heal game, and then the last team inside can play the heal game. I wouldn't be surprised if it does kind of come to that, which is maybe what Armor Esports are hoping for. I'm buying the double lockdown. 1v3 1v3 3k wipeout onto Zanshin. That's not good for Zanshin. Vega don't really need those kind of points. They only need top 7. That is a missed opportunity for Zanshin to close this very game badly, out. bro. Big power play from Import. Very bad move, 9 bro. kills in this game. That guy is trying to take car. lobby. Another guy is taking Shadow Esports, Panzer. now they can Another close guy the is gap rushing onto randomly. Zanshin, and they've had a very good game. They'll finish very strong late game with 4 players still up. That's a missed opportunity for Zanshin. They'll be potentially ruining that as missed points. Coach ஒரு 24 hours live stream చేయో that line of sight. Try చేయam bro. Okay. All we really got to do So is it's be no come. composed Okay. to really hold out, and that like அடிக்காத like அடிடா. Let's go. 1k likes fast என்னது இது? like அடிக்கல போலியே குறை பேர். What is this? Teams they're currently sitting Red inside of those bunkers. So if it does end up 400 more for to be the late 80K. game where all of them are basically stuck inside the bunker, then I would definitely fancy the chance for Armor Esports to be able to do so much more to claim themselves a win. But of course, it's too soon to tell for the time being. Unlucky, still having 4 members strong as well. They're not budging at all. I mean, overall, you can see like all these names are basically sunken beneath the ground. So we got Shadow Esports, you got Alter Ego, and of course, that Lone Ranger coming from the side of Vega. So realistically, if we're ready aiko full power ellarum irukano. Okay, course next year new team is in this event. Shelter games next year of course take its scores well. Try cheyamda the pick off ellarum full workout aayittu SC kilo poichu full aite full hearted ah try cheyda confirm ah irukum. ellarku skill undu, skill illa only thing is game sense korchu koodanu athra those members of Zanshin. Coach late night PUBG kanumo. Yes bro, yes, today after scrims also continue 4 teams. And the circle's not probably going to change too much now. Jaxley knocked down by Nade and Goni will comfortably be revived. rendu team killer ka Lucky probably the situation really well. They've kept to themselves, held an entrance, they've avoided a lot of the fighting. Out on this eastern side there hasn't really been any teams. A lot of them went to the south entrance. Armor have just held as long as possible in that compound and have not moved out of it. So they too, like Unlucky, just haven't been fighting. Hence why those 2 teams have only got the 1 kill each. But what it should mean is, especially for Armor, because Unlucky is starting to use some of the utility now. Armor should be pretty stocked with frag grenades, with smokes. There's a good chance they can actually win this game as well on their medical supply. You know, Shadow have been fighting, but they've also been looting. There's another nade thrown from Goni. It doesn't cause any movement down below from the Shadow Esports members. They know they need to get out of here. So this is where Goni's going to be pretty prepared. Now he's going to go for a close range frag grenade, tries to cook it. Needs a little bit of luck though. The triple nade knockdown, and then Runax, he can follow it up as well with his Panzerfaust. That is a lovely solo play against Shadow Esports for Unlucky. Deleted. Oh, they get a little lucky. Good. Deleted from the game. Runax follows up with the Panzer, and that means for Shadow Esports. Are you serious, bro? What the fucking play? Alter Ego, all with the chance though still to get this chicken dinner. Guys, replay time. Okay. Runax follows up with the Panzer, and that means for Shadow Esports down against, then Runax bounce for a close. They know they need to get out. He hears, okay? He hears people coming. He didn't go peek, okay? Peek cheyila. Peek cheyada sound sense la mattum nade cook panni. He's going to go for a close range. He just put the nade, bro. Sound sense. Sound sense. He does get it. Runax with a fucking crazy like play. There is the exchange coming true, coming in.
that should be the least of their worries because you still have the rest of Outer on the outskirts while they're dealing with the situation up against Armor Esports. Feven with another beautiful toss, as that will really put them down to size. Only suspect left to try to hold on for now, right down under, and Feven's gonna be able to sniff him out eventually. And just like that, there is the exchange coming true, coming in from the side of Outer Eagles. Trick pins 2 down. Oh yeah, good timing on the third party, but better angle held by Goni. See when they draw. Back against the double on demand and Trick. Come on, draw. And this has turned into a bloodbath. It's carnage at the end of this game. Armor have still got 2 players up, by the way. They're the most healthy as things stand. Goni inside of the blue. He will go down to the blue as well, but not before getting rid of Trick. And it's down to Armor, who got the 3 players up because of that third party from Alter Ego. It gave them a time to go and get the revive. So they've got the numbers advantage against the 2 solos of Shadow Esports and Alter Ego. But it is Samoy that gets the knockdown on Tadosky. Pivy using the crate as cover, but also by sitting back and trying to get some information, scout and find where these solos are. Suspect needed to win his battle against Setsuna. He too lost it. We got 3 solos to close out the first game of the night. Wow. What a dramatic finish that we're getting right now. And Shadow Esports just emerge out of nowhere to shut off the final member of Unlucky, thanks to the strikes coming in from the side of Outer Ego. Now PV's in trouble, 24 HP as he gets tagged up. While he gets the angles, he claws his way to the top 2, taking out Outer Ego. And now it's between him as well as Setsuna as it closes in. But PV's running out of space as he tries to make a desperate run to the rocks. Setsuna does get the upper hand from the angles, but the nades are now being tossed up. And Shadow Esports, they win themselves the first round of the day. Yeah, that is a really good read from Setsuna. I think in his mind he's thinking once he gets to the rock, he's probably expecting because he can win. Hello? யாரோ நடுவுல ஒரு கமெண்ட் போட்டா எங்கவே your prediction has failed எங்கடாவே எவனாவே யாரா போட்டது பேர் பார்க்கல நினைப்ப எங்கடாவே எங்கடாவே அமல் அமல் கண்டடா Shadow Esports kanda kanda. If they do that, they will be off the Esports World Cup. Still 14 games to go. Of course, across the weekend, but it's என்னது ஆதியா உனக்கு கொடுக்க வேண்டியது வேறதா. They went a hot start. Shadow though a little hotter than the others. Yeah, as Enox, I gotta say, this is not how I expect our first round to basically King Sajin bro, welcome. For our final week. And overall, we got some really healthy amount of Coach, இது எந்த பிராண்டா? இன்னி எந்த பிராண்டா? No brand, nothing. Hello. Normal. As per usual, to be their usual bane moving into the mid of the game. But overall, bro, G Valorant qualified to to London in stage 1. Beat PRX. PRX beat Cheda. G, are you serious? Nice. Okay, I'm on live stream. I'll come later, guys. If you guys are, guys, நம்மளோட King Sajin bro, நம்மளோட King Sajin bro, he streams single player games. யாருக்கெல்லாம் நல்ல single player games இஷ்டப்படுறீங்களோ அவங்க எல்லாரும் போயிட்டு அவட போய் காணுங்க. So make sure we support. Okay, after this நம்ம வந்து ஒரு கிங் சஜின் ப்ரோக்கு ஒரு ரைடு போகலாம். ஓகே, மறக்காதீங்க. நம்ம போயிட்டு எனக்கு நம்மளுக்கு பரா ഫോട്ടോസ് എല്ലാം വന്നിട്ടുണ്ട് കോച്ച് കാണണ്ടേ? കോച്ച് ഫോട്ടോസ് വന്നിച്ചില്ലേ? ഫുള്ളിംഗ് ഫോട്ടോസ്. അതാണോ? வந்துட்டேன். Which team you played for? I played only for Havoc bro. எവിടെ இருக்கு ஃபோட்டோஸ்? எവിടെடா இருக்கு? KILLUAA private new. Okay guys, this is photo clarity இல்ல. I know who's this. You guys know this. This is Abdul Kalam. இதெல்லாம் அப்படியே டவுன்லோட் பண்ணியிருக்கேன் அதனால. This is இது ஜப்பான்ல வந்துட்டு he was the MEP. His name is Exclusia. இது வந்து இங்க ஏசர் பிரெடேட்டர் இந்தியால நடந்தது. இதெல்லாம் ரீசன்ட் ஃபோட்டோஸ் இப்போ எடுத்திருக்கிறது. புலிங்கோ டைம் யா இஸ் மீ. This is me. This is me.
This is me. Japan China போகும்போது like for China Chengdu CS Counter Strike இது நான் ரெண்டு காதுலயும் ஸ்டட்ஸ் ஐயோ இதெல்லாம் வந்துட்டு இது ஃபர்ஸ்ட் ஃபோட்டோ கைஸ் கேட்காதீங்க இதெல்லாம் நான் தான் அதே இட்ஸ் மீ என்னென்னமோ போஸ்ட் கொடுத்துருக்கேன்டா எனக்கே தெரியலடா இது ஆறு இது நானே அப்பவே சின்ன வயசுல இருந்தே நானும் என் தம்பியும் பாத்தியா அவட பாரு ஃபைட்டுக்கு போய் இது வந்துட்டு ஒரு தாய்லாந்துக்கு போயிருந்த போது அப்போ ஒரு இது அது ஃபோட்டோ கிளாரிட்டி இல்லை இதெல்லாம் நான் திஸ் இஸ் த பைக்கு ஆலி டேவிட்சன் இது மலேசியாவில் இருக்கும் போது டீம் ஃபஸ்ட்டு இந்தியா மேக்வே இது வந்துட்டு நாங்கள் அங்கே அப்போ மவுஸ் ஸ்போர்ட்ஸு இது ஆக்சுவலி மவுஸ் ஸ்போர்ட்ஸு டிபியூ ஸ்போர்ட்ஸ் ரஷ்யாது ஜெர்மனி ஃபஸ்ட்டு ரஷ்யா ஃபஸ்ட்டு பெல்லாரிஸா 8NG அதுக்கப்புறமா டீம் டர்மாயில் யூஎஸ்ஏ செகண்டு இதுதான் இருக்கிறதுல டஃபஸ்ட் குரூப் கோச் டிட் யூ டூ சம்திங் டு அப்துல் கலாம் வை ஐ டென்ட் டூ எனிதிங் ப்ரோ நத்திங் ராங் we did solar panel for them லைக் ராமேஸ்வரத்துக்கு பிரிட்ஜில் இருக்க சோலார் பேனல்லாம் இருக்குல்ல ஐ மீன் லைக் லைட்ஸ் எல்லாம் இருக்குல்ல அதுக்கு சோலார் பேனல் பண்ணி கொடுத்தோம் ஸோ அது ஒரு ப்ராஜெக்ட் பண்ணதப்பா அப்போ மீட் பண்ணி எடுத்தது எங்கள் டீம் ஃபோட்டோ எங்கடா ஒன்று தான் எடுத்து வச்சிருக்க மற்ற டீம் ஃபோட்டோலாம் வரலையடா இது ப்ரோ he is very old bro his face he was very old and he's not in a good condition that time but still he came out to meet us ade so much sorry just gap that they really have to catch up to. As for Shadow Esports now, அது மட்டும் இல்ல பின்ன they're going to be pretty happy. நம்ம இதுக்கு போணுமே ஹலோ you know, even average rounds மந்தி வேண்டாமா should be good to really hold out for at least a few more rounds. As for Vega chill no worries bro about how well they've been able to மந்தி வேணுமா வேணாமா the weeks and last round I'm about to just show us இது வந்துட்டு விக்கியோட கிரியேஷன் வாட் a editing skill ഈ സ്കില്ലിക്ക് ഞാൻ ആ പല്ലിനെ തപ്പിക്കൊണ്ടിരിക്കണേ അലിസാഡ് യെസ് ഇനിക്ക് സ്ക്രിംസ് ഉണ്ട് മന്തി വേണോനാ ഇത് ശരി നെക്സ്റ്റ് ഗെയിം കൊടുക്കാം ഓക്കെ ended up making top 4 you know like that's so August finished first back in week 1 they won the first game back next game மொத்தம் won the first 6 பேர் கொடுക്കാം 6 பேர் இல்ல X-Men won the first game 8 பேர் கொடுക്കാം now it's overall it's a small sample size if you were to have quote unquote first games if we did this every single week for like the next 10 weeks like at some point ഈ ഗെയിം முடிஞ்சோனே okay set അല്ല it is quite fascinating that of the 3 of the 4 weeks that has happened and Shadow clearly is the kind of team it's not like no disrespect but a lower rung team won the first game otherwise I wouldn't really be bringing it up but because it is Shadow to me it's a little indicative that yeah you kind of look across the teams that start well you know and you're trying to put some pieces together as to suggest is this now a sign of things to come and for me I think it is I think Shadow Esports are the kind of team that can go on from that win game 1 and have a really good weekend clearly they're playing some good PUBG across the 3 weeks that we've seen so much so of course they won the entire lobby back in week 2 so they've already shown they've got the capabilities to win the lobby
Coach, I am coach fan, not Mandi Mandi fan. ஐயோ தங்கம், And considering they only need to finish top 2, நீ எனக்காக தான் இப்படி இருக்க. நான் உனக்கு ஏதாச்சும் மேடிச்சு தரணுன்றதுக்காக தான் மந்தி மேடிச்சு தரேன். மந்தியோ ஐ வாண்ட் சம் என் கூட வந்து டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணும்போது ஃபுட்டு மேடிச்சு தரணும்னு எனக்கு ஒரு ஆசை. அத்ரோலு a little hot drop, whether intended or not, it will be happening. Orca Terra and Unlucky. Yeah, for a moment I thought it was Armor trying to look for some vendetta, since they're the ones who really got shut off early on that round. Terra Bombay. For now, it does seem like Orca Terra has been able to find just about enough space to split themselves into two. All I need is love, coach. Manish Pillai, bro. They do get a couple of all these good warehouses where plenty of all these loots should be available. And now Hafiz is already going on the push by the corners of the wall as he's just Please play PUBG rank in live. Okay, da set agam from the side of Unlucky, who has done magnificently well over on the BB set aki tara to secure a top 3 iniki spot. veladam. Coach Mandi is higher than 200, around 290. Hafiz Okay, knows what's coming, and there we go. Beautiful headshot to kick the start the round, and plenty of damage to offer. He goes in for a double, but Panzer greets him by the corner wall, and there we go. Fine, looking to close in as well, as he got a micro Uzi to try to spray through. Perhaps they might be able to claim a few of these knockdown players from the side of Unlucky first and foremost before going for the revive, as he does hear a couple of footsteps while Dip ஐயோ லெஃப்ட் ரைட்னு வராங்க. G coin drop இருக்குனா எல்லா கேம் ஓபன் பண்ணி வெச்சுக்கோ. கேம் வரும்போது இவட வரும். நான் வந்தோனே பாஸ் பண்றேன். I feel like I see them more than any other team that have one and try to get one and use one. Dip with another knockdown. The sunny side up. Fevin's played into this as well with the knockdown, and Dip again still going with this M249. He's now the last one, so he'll need to continue. Pulls out the S12K. Fevin's still at the wall. It's turned into a 1 versus 1. Regardless, it will be mutual destruction, but if you can at least survive this, get the blue chips, get the revive. But here comes Alec in the minimap. He's just driving on down. இது மேல ஏறி அது மேல ஏற முடியாது. ஏறணும்னா ஈஸி. Coach, I don't want money, give me more. Especially now Andu bro taking place, there will be set agam bro. opportunity here for Orgless. நிறைய பேர் இப்ப Really இருக்கீங்க. good way to rebound from a very poor game 1. G coin வந்தா பராடா. Some scrappy points against two teams fighting it out. Alec gets rid of Fevin in the back. That's all. Third party வந்துட்டா. As a player, you feel like you're a good chance to maybe win a third fight. party on the watch. And unfortunately, here comes the third party. So Orgless get involved, and that might be the cue as well for Orca Terra with their players. Get on out of here. Yeah, at least it's அவ்வளவுதான். டெரா ஓடிட்டானுங்க. என்ன விட்டுருங்க. over the past round. But there's still more work to be done, though. Orcless does actually find 2 points, as Alex so far has been able to sniff through those members of Unlucky. Well, hi Luca, welcome Luca. Try to hold out in one of the compounds for the time being. By the way, ranked la நேத்து நைட் ரெண்டு கேம் விளையாடணும். அதுல -40 -40 ஆயி திருப்பியும் டைமண்ட் 1 க்கு போய்ட்டான். Opportunities where Goni as well as the rest of Orca Terra could still go for செத்துட்டாங்க. revival, but Zen having Zishan spraying and praying with the M249. Same goes for Oraculous, trying to seek out the rest of Team Newbies in the midst of rotation. One got caught, might be able to find a few more here. Tries to line it up, and that drive-by. அது எப்படிடா ஜென்னுக்கும் இவங்களுக்கு மட்டும் ஃபைட் வந்துகிட்டே இருக்கு? Yeah, Team Newbies have been very active so far. Okay, sorry, he's going to pick up a very free kill onto Monk. I don't know what they're doing here at the start of this game. They've completely split up. So they were King, Yuang, and then Team two players Newbies rotate out, 2 players stay. They get a bit greedy. Zenshin have kind of rotated in. Zenshin initially were at a little distance away from the city. And again, it's one of those kind of things where if you're Monk, you're kind of like, well, what are these guys doing? Because I'm watching back the map replay, and the way that Zenshin dropped, looted, and then headed into bro, Turbo God க்கு கன்ஃபார்மா மாட் கொடுக்கலாம்னு இருக்கேன் bro. Welcome Turbo God. But it's kind of just the way that the lobby plays, and for ஏனா அவன் தான் நம்பர் 1 கிக்லயும் இருக்கான். இவடையும் போட்டாலும் ஃபர்ஸ்ட் வந்துருவான். Turbo God, welcome. Welcome to Team KILLUAA. Into a big city that's being looted by a team who are split up, that have also split from the city early because they sense it's safe, etc. They let their guard down. Zenshin sweep in, 2 free kills. Really good PUBG from Zenshin.
Yeah, I think this is not the first time that we're actually seeing And this inside boss the table too. as well. Boss We've seen plenty வந்துட்டு of times where Zanshin loves to set up all these kind hashtag of 3ல traps, and இருக்கிறதுனால Slapbox have always ரெண்டு been பேருக்கும் at the forefront to really welcome claim some of these welcome stragglers, welcome. and just so happens that Monks Yes, have always been the ones basically fighting the bait as well. Boss and Turbo God, please உன்னோட நம்பர்லேருந்து எனக்கு வாட்ஸ்அப் செய். ஓகே, பின்ன வேறு எந்த யா நான் ஒன்று வந்துட்டு டீம் கிலோ இதில் வந்துட்டு ஆட் செய்கிறேன். ஓகே, லெட்ஸ் கோ. வெல்கம் பாய்ஸ், வெல்கம் டு டீம் கிலோவா. And this 1v1. Now we go back in action of what's going on in Tego. Jex is already setting up the mortar, so perhaps he has been able to spot some movements over the hillside in order to signal some warning shots. But அபிஜித் மெம்பர் ஃபார் 16 months பெரிய கல்லன் காணிச்சு மேக் மீ மோடா. This is already the rec center, so ஒரு 1 week போட்டோம். ஓகே, want to get themselves firmly planted. ஏன்னா ஆல்வியாவோட மாட் போகுது இப்போ, ஸோ அதனால ரீப்ளேஸ் பண்ணிடலாம். டோன்ட் வரி, குறை பேர் இங்கே வந்து ஆக்டிவ் இல்லை, அவங்கள இருந்து ரீப்ளேஸ் பண்ணிடலாம். பரவாயில்ல, டிஸ்கவுண்ட்ல இருந்தாலும் என்ன வரது இல்லல. அட்லீஸ்ட் வந்து சொல்லணும்ல, எனக்கு இது இருக்கு கோச், இல்ல எனக்கு இது இருக்கு கிலுவா, என்னால வர முடியாது, I'll be busy this month, next month. சும்மா பாய் ஃப்ரெண்ட் கூட ஊர் சுத்திக்கிட்டே இருக்கிறது எப்ப பார்த்தாலும். Yeah, I mean, we kind of look at the circle. Not a lot has really developed, to be No, honest. bro, don't want just for fun. More potential. Ayo, Abhijit, bro. We have seen, one of them was, of course, the hot drop situation, and then the other one was the rotate from Zanshin. So, 2 instances of fighting, I think, early on that didn't really need to happen, but just Steven, certainly on Tego, when the circle is not, around that sort of river, northwest island position, and it's pretty much entirely mainland. You can just play it anywhere. There's so much space. You won't typically see a lot happening, but we still got some. Which is 9 seconds to circle. As to try and get his teammates back into the game, I imagine, as the solo. It is good to see them in the fights early. I think Team Newbies and a couple of other teams in the lobby at times go a little bit passive, and that costs you. You can't play passive at the top level. Okay. You feel like you can get overwhelmed because of the skill level of your opponents. And I think that's at the international events. watch party da ipa aprom evening scrims irukku. The teams that come over there that are maybe from the lower regions or maybe feel like they're a bit vulnerable to the top teams, they play a bit more scared and within themselves. Go back a good couple of years ago. I remember when like the teams from Thailand and Vietnam made that Annachiya, hello Marvalchi, welcome Marvalchi. Sittaya, hello. And then that gave them the confidence to realize, oh, we're actually pretty good at this game, and the rest is history. Iduvada? Yeah, I think like when we make comparison between PMS, PVS, as well as the Thai circuit as well, I think overall there's just ample talent here in situation ada. There's a Hello? going on, and There shouldn't be a send from X-Men. enakku group la edho vanditilla. This is a misplay from Shamu, and now the rest of X-Men are having to help out. So it's when someone makes a mistake or overinvest, and then everyone pretty much has to try and follow you. They're going to follow you to the grave. I mean, this should never have been a fight. It's phase 2 circle that's only just popped, and guess what? It's not even in anymore. This is why you don't see crashes at compounds in phase 1. Heck, you barely even see it phase 2 unless it's circle dependent. So there was no reason for Savage and Esports to even be around there in that situation. At the end of the circle too, like they were actually quite set for a good Home couple of sweet minutes. theriyala edacho live moving. And at the ipde very paakano. last Hi second, Amar bro, welcome bro. Where there's already Amar other bro oda teams. பேர் green color la பாக்கும்போது எவ்வளவு அழகா இருக்கும். Yeah, I'm glad that they did not overcommit. The moment that the next circle popped, they immediately jumped back to the vehicles and tried to basically put just a little bit of pressure onto Alter Ego before they basically go back on course as well. Alec now finds a really good spot to try to hold the rest of Alter Ego back. Does actually spot a member of Monk over on the top. And Turbo God face reveal cheyava way too para long since there's nowhere close to the zone either ways. So great preemptive moves coming in from the side of Orclus to also find Unk absolutely in the middle of nowhere.
So they will just quickly gather another point as Orkla so far has been able to third-party teams, and now finding another isolated kill will be a bonus overall in the run. And he's just absolutely overwhelmed. Unk, he still does some damage though. He might be able to claim 1 point before bowing out. Well, Alec, taking it nice and easy. Now with a grenade, they will be able to eliminate Monk. And it doesn't seem like they've been able to do enough to claim a point this round. Yeah, disappointing game for Monk, but not entirely their own doing in this game. Zanchin just kind of caught them napping, which is understandable with, you know, the way that they kind of were playing over towards their city. And it was on the eastern side of Taiko. Really, you're never going to be expecting teams to rotate through. Face reveal cheyva Always be prepared for anything, especially in these kind of lobbies. You absolutely have to make sure you keep your head and stay composed. Maybe they could have moved a little earlier, moved as 4, rather than split up in a 2-2 fashion. As then Esports are going to get a free knockdown onto Tendrip. Overextended on the rotate, got a little too close on the compound without total cover. Saw the glider in action as well. Juan will collect the kill for reveal pannu coach Rengoku. For them, 4 kills to their name after not picking up any points back on add cheythu guys. So far the guys two ore remaining ore teams misho have chat paranga been ore here misho and call they edutittu start varanda winning. oru call mattum pesittu varanga guys 1 second or 2 minutes I vandutta believe that they 2 minutes everyday povadha yaar poningalo pesa maata throughout the course of the run, but for now it's still going to be a tough one to wrap their heads around, since this is still plenty of space around the territories of Khazan, while Alter Ego have been able to at least keep themselves alive despite getting a couple of gunshots coming from multiple teams from the likes of Savage Men into other squads while they were trying to move their way around. And this white wrap swinging from east all the way up north, I wonder if this is going to play out well enough for the rest of Alter Ego, because they're trying to play it super safe to wrap towards the outskirts. Little do they know, Atto has already got themselves planted over onto the north side. Goni finally gets his way over onto a blue chip tower to bring his teammates back, but he's in the middle of nowhere, over in the outskirts of school, all the way down south. So it will be a very late rotation, not only for him, but also for the members coming from Team Newbie, who's still inside Khazan prison. It's been a while since he's been planted there. I wonder what's really taking Team Newbie so long to actually get the revive son. Yeah, I mean, I don't have a answer for you. I'm not too sure what's going on. Anarchy just seems like he's just chilling over there. He's kind of in the deep blue. By the time he even starts moving, which he is now moving, and maybe he didn't get the blue chips, but then that doesn't make sense. Why is he really over there? I honestly, I'm not too sure. I guess that is a closer blue chip tower, but yeah, I don't know. This is a strange one for them. To be honest, not really part of the main calculations. The sunny side up, Fevan making their way back in, and so far not great. Right over the top of Khazan, where there's already quite a few teams on the roofs. They can get some free shots in, but Fevan looks like he will make it down on 13 HP, so that's quite fortunate. Not that he's really got much to his name. Little on helmet, the crowbar might be the best he can get from there. Is sunny side up has at least found a shotgun, and it does mean 4 back up for Unlucky. Had a very good game 1 at the moment, sitting in 3rd place. It feels like a lifetime ago that we saw them have a very strong start back in week 1 Contra, where they were one of the competitive teams. And I remember thinking coming in, especially to week 2, how good it was to see these guys performing well, but unfortunately they just couldn't quite back that up in weeks 2 and certainly weeks 3. In fact, it got worse. So 50 points back in week 1, 20 in week 2, no points at all last week. Prediction പറയൂ. Yeah, it's been pretty rough for them, and I think like the moment that we take a look at some of these teams is they really function very well. Situation la onnum illa. Once they start 20 பேர் போயிட்டாங்கடா. 20 பேர் எங்க போறாங்க? ஹலோ. Track of how to really play Eagle Rock கேரியாண்ட சிட்டில. I guess like கேரி இல்ல ஆனா இது இல்ல. Some of these players out there. Situation இல்ல. Well, as for Armor Esports, you could also say pretty much the same, whereas for most part they play a little bit more passively. They try to steer clear away from danger for the entire game until they could basically get themselves a really nice spot. So SRNK bro, hi, I'm good, how are you? Ego though, as they do spot out Man right. Ayye tappa அந்த இடத்துல drive. Swing at him, but Man has got the better angles. Quickly it takes out Pivy.
Yeah, poor old Pibby. There's not much you can do, I mean, especially when you're getting tagged up by man, and then Needle down. steals Oh, just kill anyway. So 2 sets of eyes on your location. 12 second seconds needle till down. phase 4. Northern Circle Pop will force these teams out of Khazan. A Southern Circle Pop though could still finish in the city itself, which it's not the largest of cities and will be quite intriguing, but slightly to the east, the north side. Expand க்கு நிறைய chance இருக்குடா. Good news for Savageman Esports. SEO விடக்கூடாது. SEO மேல மேல அந்த ஹை கிரவுண்ட் எடுத்தா சம kills கிட்டும். Benefits Zanshin well and truly as they've got a good position, trying to, of course, win this week. Need all the help that they can get, and especially when you factor in, when you look at that top 5 in leaderboard, it's early Coach, days, it's only juice, game 2. watermelon. That's 4 of the 5 teams battling for EWC. It sets the tone nice and early. August have at least picked up 4 kills this game. They're going to need more, and they're on the south side of this phase 4 circle pop. Maybe able to benefit coach later on in this game of teams coming out of Khazan. പറഞ്ഞു വിളിച്ച് still I'm waiting free ആകുമ്പോൾ വിളിക്കണം. അയ്യോ സൽമാൻ ബ്രോ, உங்களுக்கே தெரியுதுல்ல, நான் நைட் வரைக்கும் இருந்துட்டு திருச்சி மார்னிங் வந்துடுறேன் ഇവിടെ, മനസ്സിലാயா? ஸ்ட்ரீமிங் முடிச்சுட்டு பின்ன நைட்டு நாங்கள் எல்லாரும் ஒருமிச்சு இருந்து லைக் யூனோ ப்ராக்டிஸ்லாம் செய்துட்டு அப்புறம் திருச்சி நான் இதுக்கு போய் கிரைண்ட் செய்துட்டு டிடிஎம் டிடிஎம் விளையாடிட்டு அப்புறம் லைக் யூனோ வார் நேற்று கண்டேன். நான் உறங்கும் போது 6 மணி திருச்சி ஏஞ்சி ഇവിടെ வந்து உட்காந்துருக்கேன். മനസ്സിലായി, കുറച്ച് ரொம்ப டைமே இல்லாத மாதிரி போயிட்டுருக்கு. Oh fuck, crazy. Selfing still holding firm, but there is bro spray nalla back to take claim of all these 3 pointers once again, and this has been quite a massive haul for the side of Happy Squad. Well, God XP now hello takes out whatever space என்னடா God XP இவ்ளோ will be able to eliminate easy spray விட்டான்டா. Another round where they end up pretty much super early, will taken out screen pass points. இல்ல உனக்கு தான் பாஸ். GSW might not have much of a hope to really find anywhere. SC அடிக்கும் தோணுதுடா திருப்பியும் throughout the entire weekend if this continues. SC confirm top 3 ல இருக்கும். Yeah, unfortunate for GSW. Faith going early with the pickaxe, to be honest. I mean, it's still only phase 4. Maybe just sensing a bit of pressure from Alcatara, but they're only down to 2 players as well. FY with the frag grenade trying to just lob that one over, but you're already seeing the movement. And as soon as he overpeaked at the corner, Faith gets a bit of damage in. And the circle pop for phase 5. Turtle peeked over, I imagine, from the roof. Allo ஒரு டாக் வந்தாலும் புஷ் பண்ற பாரு, அப்பதான் unfortunately could not. Crazy dog consistent player, yeah. For Alcatara. Circle moves away from Khazan. ஐயோ இந்த மவுண்டன்ல அடுத்த மவுண்டனுக்கு போய் ஹார்ட் ஷிஃப்ட் phase 5 they're not அவங்களுக்கு மத்த டீமுக்கு நல்ல ஷிஃப்ட். Exodus as Zanshin is still in. Obviously that move from Alter Ego where they went quite deep at the road, that's worked out well for them. And I think the next fight up are going to be the teams coming out of Khazan, and on the north side, ATO and Happy Squad. As we flick over to them now, it's ATO that are in the better position right now, and there is a down as well for Happy Squad. So okay set bro is currently standing. And Monty and Salman bro அது மட்டும் இல்ல, இப்ப இது 7 o'clock வரைக்கும் போகும். ஓகே, அப்புறம் எனக்கு ஒரு 1 hour தான் கேப். திருச்சி ஸ்கிரிம்ஸ் முடிச்சிட்டு அப்புறம் இன்னைக்கு ரேங்க் கேம்ஸோ കുറച്ച് ஸ்ட்ரீம் செய்யலான்னு இருக்கேன். ஓகே, ஸோ ஆல்மோஸ்ட் ஒரு நைட் ஆயிடும். ப்ளஸ் இன்னைக்கு சிச்சுவேஷன் வேற இருந்துச்சுன்னா யா ஓகே, இட்ஸ் கோயிங் ஆன் லைக் தட். And you've just got to knock on a Shadow Esports. You pretty much have to commit all your resources into winning this team fight, making sure Shadow get nothing from it. You win it, you take the space. It doesn't even matter that this is not inside of the circle. What but the sooner with the knockdown onto here. He's been such a star player. Shadow Esports back onto Jaxi. This is still happening quite away from the phase 5. I thought Shadow knock wild fight if you're Orgless. Jaxi will be dead. So he's not going to get revived. Hansy's now rotated back towards this fight. So Hansy has given up better spacing in the circle to come back and help out. He gets the flush onto Ia.
As August go down to 3 players, so too are Shadow Esports, and it's still continuing in the background. I'm watching it on the map. It's a big Is fight City up that today? has a Yes, bro. lot of City is up. City is up. ramifications. As CJ gets his knockdown onto Satsuna as well. This dinner alter ego. Just Okay, suddenly no one come. player Yaar left adu for Shadow sollirukkiradhu Esports, boss 2 bro. left for August. It would be a huge fight win for August if they can knock out Shadow. Boss உன்னோட வாட்ஸ்அப் They've managed வாட்ஸ்அப்ல to இருந்து go எனக்கு மெசேஜ் Broncos அனுப்பு. up against Satsuna as well. Coach, Shadow Esports, I'm not quite sure if they could actually pull off for much longer. And here comes Sunnyside up Around to the now blue. pull some surprise coming out from Blue Zone, and they didn't manage to at least draw a little bit of exchange. That's actually coming from Lunan that actually attacks him from another different area of the map. Well, Runex, he's gonna have to sneak his way out of this one, but he's trying to put a hole up against the rest of Seoul Esports as he spots out Dexy and the rest of Orclus as well. And he might be able to play some cleanup on this last stand. 15 HP left, and that is pretty much it as he slowly depletes out of the zone. Unlucky at 12, while Shadow Esports somehow still survives, but for how long though? There's 5 packs of first aids that he could basically pull through with, and it will still be a really long run into the zone. மெசேஜ் நோக்குடா. I don't know. Well, I mean, if this is a southern pop, it's not. But the thing is, even if he does make his way in, CJ and Alec are going to be killing him straight away. So Hansy's dead here. It's just a matter of when, not if. So it'll only be the 1 point as Hansy does eventually fall. That phase 6 blue doing too much damage. So the 1 point for Shadow Esports, and it just is... Well, good news. Dinner for Zishan. Especially if you Zishan. alter ego. Okay, Zishan. August doing the brunt of that work, pick up the kill points. So Shadow Esports down, UL down, அப்புறம் alter ego மட்டும் தான் இருக்காங்க இப்போதைக்கு. Top 3ல இருக்கு டீம். Zishan-ம் இருக்கு. Yeah, certainly so. Happy Squad also doing quite well throughout the course of the run. They've managed to put quite good defense up against the rest of Armor Esports, putting them down to only 2 members left. And I do believe now it's only going to be PV who's trying to hold I call AE. Okay. Shivajit calls AE. AE ಎಲ್ಲ ಟೈಪ್ ಅಡಿ. ಯಾರ್ಯಾರಲ್ಲ AE. Eager to now pull in a little bit of push. When Babu Shed announces come back to RP, that day the city is going down. He does have a couple of grenades to try to form some kind of exchange. அதல்ல ஈகிள் வந்தாலே சிட்டி டவுன் அது ஒன்னு இருக்கு. Enough damage to eventually pull the stop up against Orclus this time around. And this time, they will be able to at least exit with a total of 8 points. And the fight continues on. Outer Ego over on the south side, forming a little bit of a defense throughout the trenches here to hold out up against the rest of NRG. And it doesn't seem like NRG has gotten the angles to really push through for the time being. While they deploy plenty of smokes for cover for now, Outer Ego, they can use this time and space to try to formulate something to really get out of the zone, but the rest of the teams over on the top end of the upper quadrant map has been giving them some tough time as well, with a couple of attacks being sent their way. எல்லா பேண்ட்ஸ் எடுத்து சுத்துறானுங்க பாரு. Here for a very long time, sandwich in between ரெண்டு பேரும் டவுட் Zanchin as well as Happy Squad. Now 2 members go down to beautiful nade set by Empty and AJ. Yeah, big nade. Vega once again just showing their quality. Been a little bit more quiet this game. Have Vega no kills yet, but you know that they're the kind of team that will just get to the end of the game, scrape together 5 to 6 points, and turn a horrible game for most teams then into a pretty average game for what is usually their best. As Lolbart slips out the back of the smoke, catches what RCRC, trade but bro, shot this from time bro Sidefox. trade Just to be watching, he'll get the trade. And Zanchin now quietly up to 8 kills by the way. And Zishan எடுக்க போது very போலியே. quickly now ஹலோ as they overtake TN தமிழ்நாடு வானோ இல்லடா team Newbies da. This is a good example. Right now, Zanchin would still not be going to EWC with Shadow in second and Vega in the top 4. Well, technically in the top 7. They would actually not be qualifying right now for EWC. Now, of course, we're only on night 1. Lots still to play out, but it goes to show they need Shadow to also underperform as they pick up the kills on Vega. But all they can do, most importantly, finish top spot, control their own destiny, and boy, it's been a hot start to the night for Zanchin across the first game and Shadow Esports க்கு chance இருக்கு qualify ஆக. மத்த டீம்ஸ்க்கு வந்துட்டு chance இல்ல. Trying to top this lobby this week, down to the final 4 teams on Tego, Alter Ego,
also needing the points, currently in third. So good to see after 2 games. This is what we want for the storylines. Two teams that probably need to win this week are so far in the top 3 after 2 games. Yeah, and Zanshin now takes absolute control after taking out players coming in from Vega as well as ATO. And very likely to not, with such control PUBG is throughout very... these, upper corner of the terrains, then It's not easy to very predict. likely to not, they should be Throw able loop. to win out this round. Come on guys, let's go for 500 likes. Like it, like it, guys. Stuck over onto those creases while they're trying their level best to defend themselves. There's barely enough space where these teams could basically even drive towards the territories of Zanshin. So this is just a perfect POV for them to slowly wither them down from that long range. While NRG, they're pretty much turtled in and the zone is closing true. So like it or not, the rest of NRG really PN position அது வந்து 14th இருக்குடா, 14th14th நினைக்கிறேன். who's been 14th there for நினைக்கிறேன். quite some time, and they're slowly running out of space. The blue zone's already closing true. Well, Queen does draw the exchange, but quickly as it goes, RZRZ will claim that point instead. And this is a good chance for Alter Ego, maybe, but they're just playing the bunker, so they might not get Faith as he goes down to the blue. It's the longer range from Zanshin that seems like that will benefit them, as God XP will be the solo in the grass. Alter Ego have only picked up the 1 kill, so they've gotten to the top 4, still not in the top 3 because of the Ego புடிச்சு திருச்சிட்டாங்களா? XP. They picked up no kills because they've gone ultra defense, ultra bunker. Understandably, they're on the side of the road. There were a lot of teams over towards Khazan, so they just wanted to play safe. Nothing wrong with that, but it has limited their ability to pick up a lot of kills in this game because they've gotten the pickaxe out. They've spent more time digging. More of it here from Samoy, which I don't think it's going to be. Now they're going to start the trench. That's probably what I expect from them. They're going to trench forward. Could you come on night kick? Yes bro, Charlie bro, 100% I will come. Zanshin really should be winning this game unless they throw it, because they've got Savageman Esports pushing out into the open, still need to cross the road, and then they've got Alter Ego that are out in the open. Well, they don't have to cross the road, and they do have pickaxes. Zishin, yaar Zishin சொன்னது அவங்க தான். This could be an absolute monster Dinner game for Zanshin. Confirm. To close out Tago, because there's still 5 players and a lot of placement points to get. This could be easily a 25-point game. Yeah, and right now the only threat remaining for Zanshin is just X-Man with 3 members, and they're also struggling to get by, only relying on the cover of smoke for the time being. And like you said, ஒரு knock they just வேணும். really have to do something drastic in order to pull through, and it will take a lot for Zanshin to throw it around. And there you go. Finally, Saber lands a shot over onto Sync, but it does not really change the situation yet. Well, Alter goes down and out. RZRZ goes in, tries to do a number, but Akusiri goes down as well. Now it becomes a 2 versus 2, and perhaps this might still be doable for Savage Man, but it's going to be pretty tough. X-Man அடிச்சிருமோ, இவன் வந்து பின்னாடில இருந்து ஒரு knock வச்சு அவனும் செத்துட்டான். 2v2 இப்ப லாஸ்ட். Once that smoke subsides, Upchan is going to be absolutely vulnerable. Yeah, just unfortunate with the sort of mini 2-2 split. Never இப்ப கூட Zishanக்கு வந்து தான் high like நல்ல advantage position இருக்கு. Better chance of being able to get those revives. But alas, because they were so far forward, yeah, it just wasn't possible. And you don't get copyright for streaming in live. No bro, no bro. Zanshin is still in the better position. You can say, I mean, Upchan's on 2 HP. This deployable shield is getting shredded as well. Upchan should be just absolutely dead. There's no way he gets to the smoke. Knocked down, only Lunlun. But when I say only Lunlun, he is one of the top players in this region. Smoke dissipating, no cover. He's trying to scout out with the TPP, keep himself low to the ground. He's got 2 frag grenades, but he's got no smoke grenades to give him the time and the space to maybe get this revive on Upchan. As RZ pushing, flash grenade thrown over, shield goes up. Now he's going to look to try and bandage the wounds, but he's expecting the push. இவன் கிட்ட தான் இருக்கு. இப்போ ஒரு நேடு வருது. RZ as Lunlun going for the revive. The blue that frag grenade certainly will land at his feet, and Zanshin will get that chicken dinner. They need it if they want to head to the Esports World Cup. No better start in the first 2 games. வேற லெவல் நேடு ப்ரோ. அது அப்படியே உருண்ட வந்து பக்கத்துல உட்கார்ந்து. They've got their just a perfect banner shutting out Alter Ego as well as Savage Man to clinch this chicken dinner. Look at the smile guys, look at the smile. A dinner in an international stage. The chances for Zanshin is still that is happiness, pure happiness. The chicken dinner, pretty much they might just be one of the teams
to represent the APAC region here in the EWC. Savage Men, they've been relatively consistent for the entire evening, and that fight Vincent. down to a 1 versus 2 was pretty interesting to watch. Well, the entirety of Tego, we've seen plenty of buff bath coming in from the early game where Orcatera was taking on Unlucky, and then you got Orcless. Okay. Number one. Stay. Edra. Guys. இது வந்துட்டு ஒரு ஹேர் ஸ்டைல் ஒருத்தன் கிட்ட போய் பண்ணுங்க. அவன் ஏதோ பண்ணி விட்டான். மறக்கவே முடியாது இவன் இந்த மூஞ்ச என்னால. பிரதர் தானே அது அந்த போட்டோல சைடுல இருக்கு. இது என்னோட பிரதர். யங்கர் ஒன். ஆஃப்ரோலாம் வளர்த்து கைஸ் நானு. ஃபுல் ஆஃப்ரோ. இது ஐலண்ட் போகும்போது இது வந்து ஏசர் பிரெடேட்டர் செகண்ட் வந்தபோது ஃபர்ஸ்ட் டைம் நாங்கள் இப்போ லைக் ஒரு டீம் வேறு டீம் ஃபார்ம் செய்துட்டு டெக் ஸ்போர்ட்ஸில் வந்துட்டு வேற ஒருத்தர் ஆரம் கூப்பிட்டு போயிட்டு அப்போ செகண்ட் வந்ததுக்கு. 2020. எஸ், இதான் அந்த டீம். இது ரெண்டும் தமிழ் பாய்ஸ். இவன் வந்து நார்த் இந்தியாவிலேருந்து வந்து ஐ வில் பி இன் யோர் டீம்னு கேட்டான். தென் ஐ வாஸ் லைக் ஓகே. அப்புறமா இந்த டீம் தான் செகண்ட் வந்துச்சு. இந்த கீபோர்டை நான் அப்படியே விட்டுட்டு வந்துட்டேன் கைஸ். இந்த கீபோர்டு நான் அங்கேயே விட்டுவிட்டேன். சாக்லேட் பார்த்தியா? சுகர் ரஷ்க்கு சாக்லேட் டோர்னமெண்ட் அப்போ நான் சாக்லேட் எடுத்துகிட்டு போவேன். அப்போ தான் சுகர் ரஷ் இருக்கும். ஸோ சீக்கிரம் டேய் ஸ்ட்ரீம் பண்ணுறோம். லைவ் எங்க ஜோயல் எருமை? சரி சீக்கிரம் எல்லாம் டைப் அடிக்க ரெடியா? என்னடா இன்னைக்கு லைக்கே வரல. எல்லாம் பேட் பாய்ஸ் தான். நீங்கள் லைக் போடாதவங்களுக்கு எல்லாருக்கும் வந்துட்டு உரும்பு கடிச்சிரும்டா. கன்ஃபார்ம்டா. சாபம்டா. வச்சுக்கோ, சாபம் எடுத்துக்கோ. லைக் போடாத எல்லாருக்கும் வந்துட்டு உரும்பு கடிச்சிடும். நைட்டு தூங்கும் போது கடவுளே அவன் முஞ்சி மணியை கடிச்சு வச்சுட்டு 500 லைக். லெட்ஸ் கோ ஃபார் 500 லைக்ஸ். ஜி ஷின் எஸ் அவங்க டீம் போடு. If I touch one leg, the icon will dislike. Oh, tactical talk. போட்டவங்களுக்கு ஒன்றும் இல்லைடா. போட்டவங்களுக்கு வந்துட்டு நல்ல ட்ரீம் வரும், நல்ல பர்ப் வரும், அதெல்லாம் வரும். பட் லைக் போடாதவனுக்கு நான் சொல்கிறேன். ஜி ஷின் டைப் அடி. டே அந்த ZSHIN அது போதும்டா. ZSHIN சீக்கிரம் ஃபாஸ்ட்டாக டைப் அடி. அடிச்சு போடு. ஹலோ லோன் கேமர், ஹாய் ப்ரோ, வாட்ஸ்அப். ஃபாஸ்டா ஃபுல்லாக ஸ்பேம் அடி. பவர் பத்தலை. பத்தல பவர் பத்தல. ஆஹா, லெட்ஸ் கோ. சரி பிக் பண்றா. எட்டு பேரு. 8 பேரு ஒரே இதுல 8. ஆமா. கன்ஃபார்ம் கொடுங்க. 8 பேரு கைஸ். ஹேக்கர் சிவஜித் வந்தல்லா. ஃபர்ஸ்ட் ஸ்பார்க்கி ஏபி கிளாஷ் ஸ்பார்க்கி இசாக்கி கரெக்ட். இசாக்கி
അതെന്താ ശിവജിത്ത് പേര് പഠിക്കാതാ? ശിവജിത്ത്, ഡയോൺ, ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞേ പറഞ്ഞത് ഫസ്റ്റ് അവന്റെ പേരല്ലേ? അഖിൽ, ആഷ്മിത്ത്, எல்லாரும் ப்ளீஸ் விசி வந்து விசி வரும், விசி வாயோ ப்ளீஸ், விசி வாயோ. ஏய் 2 வாட்டி அந்த ஆஷ்மித் வந்திருக்கு, இல்ல ஒரு வாட்டி தானா? மேல போ. இல்ல ஒராள் தாழ போ அப்படியே. லாஸ்ட் யாரு? விஷாக் ப்ரோ. கைஸ் சீக்கிரம் வந்துரு. Five minutes டைம் இருக்கு, நம்ம chill பண்ணலாம். Nama saya Mati Dayat, nickname saya Voldemort dari tim Shadow Esports. சீக்கிரம் வா டிஸ்கார்ட் வா. TPP Showtime， 我是洪明，全新升级的 TPP 模式将带你全面拓展你的சிவஜித் உடனே வந்துட்டான்.细节与可能性。接下来的几个精彩சிவஜித் ஜிபேல ஒரு ஹாய் அனுப்பு.刷新认知，准备好一起大开眼界了吗？首先，我们先来看第一个精彩片段，由 NR 小胖带来的绝境1打5，在队友先倒地，只剩下自己一个人的小胖，即使在第一时间吃到了对方的闪光弹，不过在致盲效果结束时，发现了对手的位置，冷静的利用了第三人称的美的摇射，成功的把 Monk 给收下，完成了1打2。但此时战斗还没结束 ，ORG 也抓到了此处的情报，正想开车过来的途中，被正在救人的小胖发现，及时调整身位，并精准的扫下2名 ORG 的成员。最后，小胖剩16滴血量。கிட்டியா? டிஸ்கார்ட்ல ப்ரோ டிஸ்கிரிப்ஷன்ல ட்ரீ லிங்க் இருக்கும் பாரு. இல்லனா இரு நான் திருச்சி அப்டேட் செய்றேன் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல. அது எப்படிடா எக்ஸ்பைரி ஆகுது எனக்கு புரியலடா. நெவர் எக்ஸ்பைரி, ஆஃப்டர் எக்ஸ்பைரி நெவர்னு கொடுத்துருக்கேன். நோ லிமிட்ஸ். ஓகே, செலக்ட் ரோல் கிலுவா ஃபேம். ஓகே, இது லிங்க் வந்துட்டு இது வந்துட்டு இதுவும் ஆகவே கூடாதுல்ல. அது ஏன் எப்படி டிஸ்கிரிப்ஷன்லேருந்து போகுது எனக்கு புரியல. டிஸ்கார்ட் லிங்க் சேவ் பண்ணிட்டேன் கைஸ், ப்ளீஸ் டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கு. மேக் ஷூர் யூ ஜாயின் அண்ட் கம்.来完成这一紧接着要看到的是 Monk 战队的 UNC 带来的天才战斗。首先 Zen Esports 聪明的利用了第三人称的优势，在屋顶锁住了 Monk， 后续利用闪光弹来拖延对方的时间，再及时跳下来，造成1换1的局面。这时可以看到 Monk 的选手 UNC 非常聪明的跑上车，利用车子的顶棚来当做掩体，避免了上打下没掩体的尴尬局面。后续利用了第三人称的视野，அவன் பாருடா போய் கார்ல உட்கார்ந்துட்ட உஷாரா. What the fuck play bro, that was nice play bro from him. UNC 在这波残局的处理上做出了让对手意想不到的操作，可以说是drag பாரு. 以上就是本周最秀的 TPP highlight， 谢谢大家的收看，我们下周再见喽，拜拜。எஸ் ட்ராக் பண்ணுவாங்க. ஹலோ ப்ரோ, ஹலோ. ஹாய் இதாரு ஏபி கிளாஷ். ஹாய் ப்ரோ, வெல்கம். டாடி ப்ரோ, தேங்க் யூ. டாடி லூகா ராம்போ இஸ்ராக்கி. ஹாய் கோச். ஹாய் ப்ரோ, வெல்கம். ஹாய் இது என்னால முடிஞ்ச சும்மா ஒரு സ്മോൾ ഗിഫ്റ്റ് இப்போதைக்கு. ഓക്കെ, എല്ലാവർക്കും താഴെ വിന്നേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ബേസി ആണുണ്ടോ? നമ്മളെപ്പോ ഇരിക്കുന്നതിന്റെ താഴെ അടിക്കാം. இல்ல பரவாயில்ல இப்ப எப்படி இருந்தாலும் 2 minutes டைம் இருக்குடா. ഇവിടെ മതി. பட்டுன்னு நீ இது பண்ணனா முடிஞ்சிருச்சு. നോക്കണ്ടே? நோக்க ஜஸ்ட் அவங்களோட ஐடியான்னு மட்டும் பார்த்துக்கோ.
ID screen share ചെയ്യാൻ പറയും. சரி நீங்க அது கீழே போய் பண்ணிட்டு அப்புறம் முடிச்சிட்டு வா. அப்ப எல்லாரும் தாழ முடிச்சிட்டு வரட்டும் guys. ஓகே சிவஜித்தையும் செக் பண்ணட்டும். அவனா எல்லாருக்கும் நம்ம வந்துட்டு கரெக்டா கொடுக்கணும். அதே zona jalan kaki kami dibantu Ariel yang udah mati. സിവജിത്തിനെ വലിച്ചിട്ട് മാഡം എനിക്ക് ഐഡി വെരിഫിക്കേഷൻ കൊള്ളാൻ ചെക്ക് பண்ணணும்டா என்னடா அப்புறம் அப்புறம் കോച്ച് എനിക്കല്ലേ ആദ്യം അയച്ചത്. ஷாப்பிங் ഇതെന്താ ഒരു കോച്ച് ഇനി മലിഞ്ച് ഇരിക്കാ ഇருக்கு ഡോണ്ട് വറി കോച്ചിന് മന്തി മാറ്റിട്ട് അൽഫാമാക്ക് കോച്ച്. அல்ஃபாம் நான் நீங்க என்ன வேணா மேடிச்சுக்கலாம்டா அதை வச்சு நான் காசு மட்டும் தான் கொடுக்குறேன். Games, but Shadow Esports right behind them as well. Everything taking place as expected, Contra, and as we, let's be honest, desired. Our top உண்மை இல்ல நீங்க என்ன வேணா மேடிச்சுக்கலாம் அது. Performing after 2 games sets up a wonderful weekend ahead. The question now is, can Zanshin hold on to top spot? Can Shadow hold on to really the top 2? That's really the only goal they need here in the top 7. But obviously, if you're Zanshin, you're in this weird predicament where you can finish first, and it may not matter. Yeah, true enough. And Zanshin, they've been doing so well throughout the past 2 games. The first round, they've got plentiful frags despite not really rocking into the top 4. Well, they could have actually been a bigger round, which we did discuss on what really went down in the shelter grounds. But overall, it's great to see that the Spirits are up over onto their side of the camp. Well, of course, it's still very early through to this weekend, but we'll find out more as we dive into Tego. And also, as a matter of fact, Zanshin did actually win one of the rounds of Rondo back in week 2, so we'll see if they do have the stroke of luck to get another one down here in order to form a massive gap between them as well as Shadow Esports. And that round, Shadow Esports could have actually done more, but they walked away with bare minimum points. So to maintain that number 2 spot, they really got to up the ante here. Yeah, they certainly do. I think that for Shadow Esports, it's a little indicative of kind of where they've been throughout this whole tournament. Their best is maybe the best, and then games where they only வந்துட்டல as we head to Rondo though, you can see there are points. August are the best team on Rondo. And so then behind them, no surprise, Vega, but Shadow's up there as well. So teams to watch coming into this game of Rondo. I look back at Zanshin and Terrain. They've gone after picking up a so back in ஆறு பேர் வந்து சுஜித்துக்கு நான் கொடுத்துட்டேன். யாருக்கு அனுப்புறது? Very much been at their best. நம்பர் ஹாய் அனுப்பு. Their best, and when they did pick up their first chicken dinner back in week 2, it was on game 7. After that, a 4th, but then a 13th, but then a 4th and a 2nd. It does suggest that when they go and get that win, they can actually go on and it's a good sign that they're clearly playing some solid PUBG, that they're not just going to be one of those teams that gets a chicken dinner and then falls away. And another example too is, of course, they didn't win game 1. நீங்க நோட்டிஃபிகேஷன் புஷ் ஆவலையா என்னன்னா ஆளே காணோம். That was actually only their second chicken dinner as well across the 4 weeks. So a good time for them to pick up that win as we head to the northeastern side of Rondo. We saw this circle actually last week around the sort of water main. So we might get back to back. It's not too difficult of a circle to navigate. You've got the little system up on the northeast, but it's not really akin to girls and Miramars and Tagos, etc. Right? So it's more puddle kind of river. It's 20% of my gym fee. narrow
So I don't think Anandu, it's too much of a disruption based on this phase 1 circle. Win பண்ணிடு. Alter Ego, of course. Next phase 1 circle. Last time எத்தனை பேர் கொடுத்தோம்? 15 கொடுத்தோம், right? இந்த வாட்டி ஒரு 15 minimum 15 கொடுக்கணும். 30 இந்த இதுக்குள்ள ஒரு 50 பேருக்கு சாப்பாடு மேய்ச்சி தரணும்டா. அத்தனை Shadow drop off. As long as Zanshin finish first and then Alter Ego finish second, that's good enough for you, Zanshin, right? So they kind of want Alter Ego to do well enough. Not too well that they finish first, but well enough. Yeah, I mean, there is also the possibility. What is happening? Jude mandi medichi tara. Them from EWC or not EWC. illa number Jude alla. They continue to be consistent. avano ivano number Jude da, but ana and Jude alla. Maybe even the first game too. Like I would say actually both games for Vega, like not their super clinical best selves, but yet they still got 16 points. That's what makes them such a good team. It's one of the attributes that they have is they can India ke chance illa guys qualify aga, and then they still walk away with 6 to 8 points. And then ennada pannalo chance illa. Lower limit. It's very rare that you're going to see Vega walk away with 1 to 2 points. As we look at the man of the match, it's Sly Fox, and he had a very good game. 7 kills, 900 damage. There was the good trade as well after one of the members of ATO on the left side. That made knockdown. He was quick with the reaction. Crazy util usage, bro. Really good play from Sly Fox, not just racking up kills for the sake of it, and of course a big factor at the end in the 2v2. Yeah, he was. Hi Vishnu, hi bro, welcome. Possible, and yeah, going back to your point about Vega as well, I'm glad that you actually mentioned, their form overall. It certainly isn't their best so far, but for most part, whenever you see Amarnath themselves into a really bro, நீ அமர்நாத்னு போட்டோனே தான் எனக்கு அமர்நாத்னு தெரியுது. ஈ சைடுல பார்க்க அனந்து மாதிரி இருக்கு. More often than not, ஐயோ அமர்நாத் bro, so sorry bro. Bringing more points Alvia, to the tally, and even despite having only one member, you saw what one Mbot has actually done back in Shelter, where he's still claiming about அமர்நாத்ன்றது தான் இவட பாக்கும்போது எனக்கு அனந்து மாதிரி தெரியுதுடா. The fuck bro, rightல நீ டைப் அடிச்சது even when you're pit into ஐயோ கண்ணு போவேடா. கண்ணெல்லாம் போயிடல, மானிட்டர் திருப்பி வச்சா சரியாயிடும். மானிட்டர் திருப்பி வச்சா சரியாயிடும். சூப்பர் மேடம். மேடம்க்கு எத்தனை வயசாயி இப்ப? பாட்டிமா பரா. Vega, so far, I don't think that they will have too much trouble, but from the looks of it, yeah, they do have even worse rounds that they had compared to the past two. Then we might actually see them slide down the pecking order for. Please buy a good glass for your good owner. Ayo, Miller bro, thank you. From the past game, you could also say the same about Happy Squad, but this still isn't exactly a comfortable position to be sitting around. 9th or 10th, despite the gap isn't all too huge for the moment for those teams who are in the middle. While AJ gets himself a quick good drive by coming from that, and as we can easily tell the rest of AJ வந்து ஒரு பிக் எடுத்தா அங்கேயே உடனே மறிச்சிட்டாங்க. AJன்ற பேரை நசுக்கிட்டாங்க. With Happy Squad actually coming up ahead to quickly claim AJ, and now on that bot. Oh, perfect headshot onto Algin, and now this will certainly turn the tides around. Body. Yeah, unfortunate for Algin bots. It seems like it could already be developing into one of those kind of nights for Happy Squad where they can Indian qualifiers illa bro Ashwin bro and really get set. Qualifiers la ஆகிறதுக்கு சான்ஸே இல்ல. பட் ஆனா இந்தியா ப்ளே செய்யுது. ஒரு டீம் தான் இந்தியால இருந்து குவாலிஃபைட் ஆயிட்டு வந்து ஆன்லைன்ல குவாலிஃபை ஆகி இதுவும் ஒரு ஆன்லைன் குவாலிஃபைஸ் தான். பட் ஆனா இது ஸ்ட்ரீம்ல நடக்கும். ஸ்ட்ரீம் ஆஃப்லைன் ஸ்ட்ரீம்ல ஒரே மேட்சஸ் நடந்தது. விஷ்ணு சான்ஸ் இல்ல. விஷ்ணு இந்தியாக்கு சான்ஸ் இல்ல. இது செமிஃபைனல்ஸ் போல மன்ஸ்லயா. ಈ செமிஃபைனல்ஸ்ல குவாலிஃபை ஆறதுக்கு தான் இது. ஆஷே லவ் யூ. If you're seeing Vega kind of struggling for the third game in a row, and to their standards, right? I mean, they're on 16 points. So you probably, what do you mean struggling? But
this has been the best team across the first 3 weeks, and இன்னும் ஒருத்தர் honestly, யாரா they're வரல? fortunate to pick up the points they did in the first 2 games. I would say based on their form line, they're more like an 8 to 9 point team யாரு? right now, which is maybe around 10th, and now they're down to 2 players. Sparky bro, So hold join on ஆவு. to Coach because my this is a good improvement start result for Vega வந்து when they just only need to finish top 7 my to guarantee PWC. improvement result There's a good வந்து chance they're not going to pick up too many points in this game ജയിച്ചു again. But അത്രേ ഉള്ളൂ. Let's mind you, this is go. what I'm talking about. These are the kind of games you look at it and think, well, they're going to get like இந்தியா ஒன் டைம் வரும்டா. அதுக்கு நம்ம எல்லாரும் தான்டா ஒர்க் பண்ணோம். மனசுலயா? you know 4 to 6 points. சும்மா இப்படி இருந்துட்டு சும்மா இருக்கிறதுக்கு கிரைண்ட் செய்யணும். Yeah, it doesn't seem like Happy's. I'll tell you one thing. Esportsல இருக்க கிரைண்ட், அதாவது that is like very much of sacrificial. நம்ம esportsல ஒரு பெரிய ஆளா வரணும்னா அதுக்கு நீ எவ்வளோ கிரைண்ட் செய்யணும் தெரியுமா? கிரைண்ட் இஸ் நாட் only the game grind I'm saying. You have to sacrifice all your pleasure, all your like good things, spending time. ஆனால் அந்த கேமை வந்துட்டு எந்த கேம் வேணா இருக்கட்டும், தப்பே இல்லை, எந்த கேம் வேணா இருக்கலாம். பட் ஆனால் அதோட சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணிட்டு when you grind for your own country or your team, அது ரொம்ப கஷ்டம். ஓகேடா that is really tough. ஓகே, அது வந்துட்டு நீ பண்ணணும்னா உனக்கு வந்துட்டு நிறைய உண்மையாகவே சாக்ரிஃபைஷல்ன்றது உன்னோட லைக் இன்னும் உன்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸோட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறது. பின்ன ஏன்னா பிகாஸ் ஆல் த பிளேயர்ஸ் லைக் முக்கால்வாசி ஆல் த பிளேயர்ஸ் தே ஆர் ஆல்சோ சாக்ரிஃபைசிங் தட் அண்ட் தேர் புட்டிங் மோர் எஃபர்ட். புரியுதா? மோர் எஃபர்ட் டுவர்ட்ஸ் த கேம் அண்ட் டுவர்ட்ஸ் த விக்ட்ரி. மனசிலாயா? ஸோ அதே வந்து நீ போடலைன்னா உனக்கு ஒரு இஃப் யூ நாட் புட்டிங் எனி எஃபர்ட் ஆன் த கேம் ஆர் எனிதிங் டுவர்ட்ஸ் த விக்ட்ரி, you're not going to survive also. How much paying for PUBG? How much for PUBG? 1,000 bro. 1,000. True, and some damage has been done towards PV already. Yeah, it's unfortunate again for Armor. Cherry does get at least one, and then Dusky. Good little pull up. This is better. Good response, and then there's a third as well from Suspect after losing Pivy early. That's the response you need for Armor. 3 quick in succession. A good chance they can get Pivy back up as well. Jing is just coming in far too late for GameStar win. He's the solo left. Does get the knockdown onto Suspect. Bro, nala evlo therima sacrifice pannirken. Just turn around and see if he can cause a little bit more destruction against Armor. Pulls up at the rock. Goes for an early first aid kit as he's taken down to 30 health. Of course, we're in the blue for this fight as well. And then no, the nade will finish him off. Wow, beautiful exchange as Armor Esports did manage to. எங்கடா இந்தியா சாவறானுங்க? And Jing, maybe it was too rough. Hello? He knows Team that India no right safe side spot bottom for la him to இருக்கானுங்க பாரு. wiggle some space hard between shift. them as well as Armor. So நானா இருந்தா இங்க இருந்து இப்படி போலாம்னு சொல்வேன். find maybe a couple more points. அதாவது But as well as Armor. Back. if I am in team India, என்னோட கால் வந்துட்டு என்ன இருக்கும்னா கீழ இருந்து இப்படி ரொட்டேட் பண்ண மாட்டேன். பிகாஸ் ஃப்ளைட் பாத் விட ஓகே மனசிலாயா? ஃப்ளைட் பாத் விட ஓகே இங்கேருந்து இவ்வளோ ஃப்ளைட் பாத் போகுது. ஸோ அப்போ எல்லா டீமும் இவ்வளோ இருக்க டீமும் எல்லாம் இங்கே வரும், ரைட்? அண்ட் இங்கே இருக்கிற டீம் எல்லாம் சைடு வரும், ரைட்? ஸோ சைடில் வந்துட்டு 1-2 சிட்டிஸ் தான் இருக்குது. ஸோ இங்கேருந்து நம்ம இவ்வளோ ரொட்டேட் பண்ணால் மேக்ஸிமம் 2 டீம்ஸ் இருக்கும். 1 டீமோட ஃபைட் எடுத்து ஜோன் எடுக்கலான்றது என்னோட மைண்ட் தாட். I don't think they're going to be getting. அதான் என்னோட தாட் இருக்கும். கன்ஃபார்மான ரொட்டேஷன். There's not much to count out. They're not really in the conversation as it appears to be. And so Mad Dog got knocked and he got. அவன் கார் ஓடுது. ஐயோ காரை புடிங்கடா. Lose one early on. One's also very low on health over towards the eastern side of this circle against Shadow Esports. This is a good opportunity for Shadow maybe to gatekeep Orclus, pick up some valuable points. மனசுல நான் என்ன ரொட்டேஷன் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்தேன்ட்டு இப்ப எப்படி how you have to think how to take zones. Your demise and eventually leapfrog. Better second game on takeover from Orglis where they picked up 7 points, but you know that game 1, that single point has hindered them, and you can see what it means in terms of how far back they already are for a team that really needs to win this lobby. You know, you're already almost 30 points behind Zanshin, who were playing
some really solid PUBG. Now, there's another chance here, as we see on the minimap. Shadow Esports are walking right into the well-spread Zanshin. Zanshin are controlling a large portion of this zone. And as soon as Zanshin would get a knock, this is what I'm talking about, then you've got to really make sure you get this squad wipe. Shadow Esports have turned Got around. it, coach. Yes, thank you so much, Jojo. At least rendu per gachu manslai, right? Esports, but if they get that knock, they'll figure it out. யாருக்கு மனசிலாமோ அவங்களா got it போட்டா நல்லா இருக்கும். 7 more days to SSLC result. அதெல்லாம் பாஸ் ஆயிடும், don't worry. Is sending it. This could backfire, and it does. Kamals with the knockdown. Zanshin, what's the response? Slyfox has stayed behind. He stayed as an anchor for zone control. He's only just now got into his vehicle. They need to fight this. They need to see if they can at least get something back on the Shadow. But Shadow have been forced all the way outside of the circle. They're so far up. Zanshin just aren't going to chase. Fair enough. Don't mind that even Yes, if got it is it. Shadow Got Esports. it. Manslai. Shadow have just completely over-rotated up to the north side, away from the more central position of the circle. Just 1 second, they yes. can get away from Zanshin, who probably they would have expected would come back for them because of who they are. And overall, I think that they could at least buy a little bit more time and space for them to play towards the end game. They only lost one though, so not to worse for wear for the rest of Zanshin to really gain good control over onto the upcoming zone. Whereas for the side of Shadow Esports, they back one despite wanting to really go in for the full collapse up against the rest of Zanshin. We saw Zanshin really planted themselves onto multiple locations, and it was so difficult for them to really look for those angles to really draw an exchange. Meanwhile, speaking of exchanges, we're looking at Alec having a good number being done towards the side of members of Team Newbies as CJ rocks over the back and catches him up by surprise. My, CJ has really got some moves there. They only lost Mad Duck for now, but at least 1 point gain for the side of Orclus. They should be able to have enough safe space for the pickup. And the rest of Orclus should still have a little bit more room before they actually get across into the side of Muho Pan. While Zanshin, so far, from one fight to another, now they have to draw into close proximity up against the rest of Orcatera, and they've got nades all prepped up, so it's going to be dangerous for RZ to step in. Hafiz has got another one that he can send in. I think Bombay got one in there as well, but it's Sync over the top of the roof that has been able to land that on to Dip. And FI as well goes down to Savior. That's not what you need if you're Orcatera. Getting third-partied here, stuck at the wall. You already had one player knocked down by a good nade. Zanshin scrapping and fighting. But these are the fights you need to win at this compound. It's so unfortunate that they lost like Sorry, if they had 4 up here, you would imagine they would have been in far more control of the situation, but they just cannot over-aggress. They can't afford to go down to 2 players at this point in the game. It's still only phase 3. We're still only kind of halfway through this game of Rondo. Still a lot to be played, but it's a decent position inside of this circle that they have already got. Guys, சொல்ல மறந்துட்டேன், நேத்து மழை பெஞ்சது guys சென்னையில. That are just at the cliff outside of it that can get some really good vision into that compound. So you can't just run around. நேத்து மழை பெஞ்சது guys சென்னையில. To eventually get the elimination onto Hafiz, so another point picked up. Waiting to see you represent India again. I am working on it, bro. Last one alive for Unlucky on 20 HP through the puddle of water, through the trees, gets away from Shadow Esports, but not before Setsuna was able to pick up another kill or two. I used to play PUBG for 2 months now, but now my PC is lagging extremely high. I deleted and I enjoy the game well. Not what they like to see. And Sunny Side Up pulls bro, reinstall pannu, OS vandu இது பண்ணு. Their first kill of the game. Changes தெரியும். Team Lucky just went through 2 teams, got them pretty much pinched up, and there was just no safe space whatsoever for Sunny Side Up to really hold on to. Well, there is a couple of stray bullets heading over onto the side of Savior. Zanshin so far has been able to gain good control of the compound. They've won that fight overall up against the rest of Orcatera, and now they could just basically have that entire Team India enga varave illa. Hello. Themselves. Alter Ego has been from the get-go. They haven't really gotten too much action, but if they're expecting any, center la poi ukandirukka. Coming in from the south side, we've got ATO as well as Vega, who's rocking it rather late together alongside with Monk. And the zone does favor those who are over on Regular Saturday varum bro. Regular Saturday varum. Over on to the ini PUBG undo bro. Ratri 8 o'clock. Kickla.
And there you go. Monty, 10 trip. They're on the ground. അതിന്റെ recall symbol eliminated by Jackson. Another kill point Ah. for Shadow. They're eyeing them up early here on Rondo. One of the best Rondo teams so far throughout PUBG Master Series. Installing what? I don't understand. Landing from Monk. Bro, OS reinstall చేయి. ஸோ அப்போ உன்னோட ஃபைல்ஸ் எல்லாமே லைக் எல்லா ஃபைல்ஸும் புது பிசி மாதிரி ஆகிடும். லைக் புது லைக் விண்டோஸ் மனசிலையா. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ விண்டோஸ் வந்துட்டு நீ யூஸ் செய்கிறேன்னா விண்டோஸ் 11 வந்துட்டு 10 11 ரீஇன்ஸ்டால் செய்யுது ஃபுல்லாக லைக் எக்ஸ்ட்ரீம்லி நியூ மாதிரி ரீஇன்ஸ்டால் செய்து பப்ஜி இன்ஸ்டால் செய்து விளையாடு. அப்போ குறைச்சி லேக் எல்லாம் கம்மியாகும். Down onto Gobs, Bowlang hitting a ridiculous shot onto the roof sitting man, but just overwhelmed by the numbers of Alter Ego. He then falls as well at the water, and poor old ATO down to 2 players remaining. That push just doesn't work for them. Upgrade into the next, but worst come worst, adu mattum dhaan panna better results. There go Happy Squad. Only the I mean, like it will improve your performance better. 9 kills. And really staking a claim for that top 2 position that they know that that's all they need to acquire. If they're in the top 2, the rest doesn't matter. They will head off to the Esports World Cup. Vega just quietly sitting in 6th. True. With that 1 player down, no kills. It could end up still being a low point game, but they were down to as low as 2 players. So got one back into the game. And again, this is the strength of this roster. They just have the ability to Alter Esports fan on offer. They've managed to get out to the western side of the circle. And a team like Zen Esports, who have been a lower rung team throughout the 3 weeks of PUBG Master Series. Like Vega. Yeah, for now they could just keep themselves pretty much safe within the territories of Kunsia. Plenty of all these compounds for them to really hold out to take cover from. While Vega eventually might look to infiltrate the cities, though, as Teddy is now keeping an eye out over onto the outskirts of the field. And if tries to pop his head around, he might actually get caught out. While Alter Ego, they've done a really good work holding out teams who were coming out of Muhopan, but they have not really settled the scores with Monk, and now they will try to do so. They spot out Unk, and here comes Drake. Tries to take a swing with the flank, being set right into plays. Chimoy arriving a little late to the scene as well. Now those nades fly through in the midst of the field. 2 members left for the side of Monk. Can they draw the exchange as plenty are being tossed right behind the back of the rock? And somehow it's only Asu holding out. And this is going to be a rough one for him to try to take on the entirety of the Indonesian superstars, 42 HP and a dream. And that's all that there is as Monk falters at 12th position. Yeah, really nice from Alter Ego. Need to get the points and get them quickly. Of course, why do more people prefer Apex Legends or Fortnite over PUBG PC? So it means for Alter Ego a little bit more pressure for them to actually. I don't know. Perform and I don't know, bro. India has more like more PUBG PC players than Apex. Apex and Fortnite. Adu unma. Adu theriyukonga. PUBG PC players are more because PUBG Battle Royale we have more people. Like for example, BGMI adanaladha it improved a lot. Duck on down after getting that nade to land. Vijay CM seat his demise will be coming pretty shortly. Correct da vandruva Vijay da varum. Don't worry. Coming in from Vega. I started because of you, big fan of you. Thank you so much, Deki. It really feels like he really could not even stand up and draw an exchange. Meanwhile, Nirvana Reaper soldiers, they're in a pickle with those nades being flung across the corner. Now down to Turtle as he tries to hold out all 4 members inside of Armor Esports, and they got quite the journey to even get their way into the zone. But all that Turtle Key can do right now is perhaps look for some pickoffs, and he spots the Dusky. 18 damage or bullet kudukudra. These exchanges are forming true. The blue zone's already closing in, and he's only got 2 packs of first aids. So this is going to be his last stand to see if he could claim any more points for his out of NRG. And Turtle, 1 last frag grenade, maybe even from the grave, and it bounces nicely. Suspect, unfortunately, goes down to it. He did technically survive, but while being in the blue, that was enough then to see him go down.
40 seconds till phase 6. Armor down to 2 players. Dusky Cherry, the blue continuing to push in. They're not obviously going to get suspect back. Not too sure what Dusky's kind of looking for. Maybe he was still expecting one to be out in the blue, but they need to get moving. But also getting shot at from Zen Esports inside of Kunzia. Still 9 teams, so we haven't got any placement points on offer just yet, but it's a very top-end leaderboard. Samoy knocked down onto Tere, and we're going to see Vega be the team out in 9th. They're the best team in the lobby for scraping points, but only the 1 point scraped this game. It's another rough one for Vega. They sit Alter in Esports 6th place at the moment. nalla They're position. very close High ground to their cutoff of being inside the top Ana 7. SC turns out to be SC this time. Right onto this fight of This match SC for sure. Ade. Oh, Xenox is just gonna get even more dramatic from here on out. They're being pinched towards the walls of the blue zone. While Zaxion's also going for the wraparound as we got RZ on the flank. And there's just not much that X-Men can do. Saber goes down. How much longer can they hold on? There's still going to be Upchen in the middle to really hold out. Monk நல்ல ஓபனிங் எடுத்தாங்கன்னு தான் சொன்னேன், வேற எதுவும் சொல்லல. என்னடா எது சொன்னாலும் தப்புன்ற. മോങ്ങിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞ ഫസ്റ്റ്. அதான ஃபர்ஸ்ட் ஃபைட்லல இறங்கல. ഫസ്റ്റ് ഫൈറ്റ് അല്ല புல்லட்ல இறங்கல தான் சப்போர்ட் ஃபர்ஸ்ட் ஃபைட். SC is trying to reclaim their position. Yes bro, SC confirm or qualify ஆகும். SC will qualify for sure. Obviously wary of the two other teams. If they play the same way they play. North side. And why I say they're in a good position is Slyfox is held back at the compound as RZ holding the angle, primed, ready. Good kill onto Shadow. It means that the teams on the south side that need to cross the road have to cross past Slyfox, who's got a really good angle. So as long as Zanshin can maintain Sync and RZ without losing them, anyone on the south side of this zone or essentially across the road, yeah, crossing is going to be very எங்கேந்திரா நாக்கற அவன் ஹை கிரவுண்ட்ல இருக்கான், இவன் பேஸ்க்குள்ள இருக்கான். எதுக்கு பிக் பண்ணி அவன்ட்ட நாக் on the வாங்கணும்? north side of the circle that Shadow and X-Men are at, that's a pretty strong position to be in as well, plus the chance to also get some kills, and they also want to see Shadow eliminated as quick as possible. So there's a couple of things probably on their minds, and they're only the 3 players, but they're playing this as well as they possibly can. Zen Esports pushing ரெண்டு பேர் knock. Ego and the double knock onto Samoy, and Queen leaves Trick and Man with a bit of work to do for AE. Namjao with a nade will throw this one in towards the smoke. Trick's going to send one back and towards the ball, looking for the revives, but I like that they haven't gone for double res. They've kept Trick up. He's just throwing nades, flashes, whatever he can to keep Zen Esports at bay from pushing. Yeah, he's doing so much work to really hold the rest of Zen Esports back. And perhaps he might be looking for an opportunity to also the zone is now shrinking, and they got to really figure a way out how do you actually get across to the territories of Zanshin later on. RZ now shredding out Trick. Alter Ego bye bye. Alter Ego bye bye. Zen bye bye. Did manage to claim their 10 point for now, but they are worse escape a desperate attempt to try to go over onto the north point as RZ now controls the south. Alter Ego bye bye. Tata. On this 2-2 split, Zanshin, they are once again being so dominant in this matchup. Ships away closer towards the city, which is a reprieve for CJ and Team Newbies. Shadow up to 12 kills this game. And unfortunately for Alter Ego, well, they got 10, and the gap is only 6 points. Shadow's in for potentially even more points. CJ down to 13 HP, should be able to heal back up over towards the bathroom. And that circle pop has been very kind, though, to Team Newbies. And it means for Zanshin, though, and Shadow, if I'm going to be honest, one of those two are now very likely to go and win this game, and that can have big repercussions. CAG at the window, got one, and technically the flush because of that nade. Almost should have got the second one as well. Pulled out the S12K. Translucent will hold for cover, but it means down to 2 players now for Team Newbies, along with Zen, and of course, CJ the solo. Zanshin had a player knocked as well, by the way. That's Sync. Slyfox tried to push up to cover him. RZ stayed back as the anchor.
With 4 alive for Shadow Esports, நம்ம இந்தியன் டீம்ஸ்க்கு ஒரு ஃபால்ட் அங்க பாரு இவன் இங்க தனியா he's feeling like he's fighting அவன் பாரு அவன் அங்க தனியா ஏதோ பண்ணிட்டு இருக்கான். It seems as if they're going to get themselves a little gap above Alter Ego from this match. Sly Fox is eliminated. Zanshin, I think, are about to be down to one player. Indeed, they are. CJ, for some reason, he's still holding firm. The rest of the newbies, they're being a little bit too passive. வந்துட்டல பாரு ரெண்டு நம்ம டீம் பாரு all too confident. Indian teams are create more space for themselves as they're basically holding down over the ground floor. Meanwhile, I won't really blame them as well because they do know that on the outskirts there's just plenty of these teams waiting to shoot through those windows. So for now, these two teams call it a truce for the time being. Well, there's a little bit of an interesting notion from the side of Shadow Esports as well, just from the way that they are actually holding on the high ground, and that leaves Zanshin very little space. And they initially had 2 members over on the north point until they sent RZ to try to assist Sly Fox over the south side, and now RZ is just being left out to play this. எவ்ளோ நேரம் கழிச்சு ரெண்டு பேரும் ஒருமிச்சு புஷ் பண்ணாங்க பாத்தியா நான் சொன்னது கேட்றச்சு போல அவனுக்கு full swing coming in from the side மெட்டா கேம் it's between Zen Esports as well as some of the members of SE in order to really form up a win, but for now more like yo Aditya what's up Aditya va idu Discord va Aditya and RZ. If he could just claw his way to a top 2 finish, that should suffice to close out the round. Guys, do like the stream, guys. Like adikne guys. Let's go for 500 likes. The information. So the winners from game 1 now looking like they can also take game 3. Still 10 points behind Zanshin, but for them it's kind of irrelevant. They do actually get the elimination onto RZ first as well. They got 15 what's kills up, bro? And it's looking as if this will guys be... நான் இன்னைக்கு கிக்ல லைவ் போடுறதுக்கு பதிலா யூடியூப்ல லைவ் போடலாம்னு இருக்கேன் 80k நம்ம அடிச்சா will be everyone will be happy, right? So naala நம்ம இதுல யூடியூப்ல லைவ் வரலாம் நைட் ஸ்கிரிம்ஸும் rank pushம். Well, they're obviously in a pretty good spot now after game 3. So 2 super games and then 1 complete bomb still puts you in this kind of position. And yeah, I mean, they're playing like a team that clearly wants to lock in that position at EWC, making sure that there's no other calculations that come into it. If they finish top 2, India இப்ப வந்து அடி வாங்குறத பார்க்க போறோம். That's the way that they're playing. Playing some aggressive PUBG. They're covering each other well, taking good position. And across the 3 games now, I think they've probably been the best team in 2 of the 3 games. So that's a very good sample size as they're going to just clearly get to work in closing this one out. Unforgiven at the blue. He might just go down, and indeed he does. And it's now just the last 2 of Zen Esports. That is a kill point that is denied, but they're not going to miss out on these 2. It's going to be an 18-kill win for Shadow Esports. And just increasing that gap to Alter Ego in 3rd as once again Shadow Esports dinner temporarily tied for 1st place as well. It's a huge win for Shadow Esports. per boot camp vechu second of the night on their quest for the Esports World Cup. இப்படிதான் விளையாடணும். Absolutely sensational work. இப்படிதான் விளையாடணும்னா போ தாய்லாந்து போ இந்தியால அத வேற விளையாடு. டேய் தாய்லாந்துல தான்டா PUBG இன்னும் சவுத் ஈஸ்ட்ல இங்க பாரு தாய்லாந்து பாரு 17k வாட்சிங். பாதியா தாய்லாந்து PUBG சீரிஸ் 2026 தாய்லாந்துக்கு PUBG சீரிஸ். இந்தியா PUBG சீரிஸ்னு ஏதாச்சும் இருக்கா? இந்தியா BGMA சீரிஸ் தான் இருக்கு. ஸோ இன் தாய்லாண்டில் அவ்வளோ டெவலப்மெண்ட் ஃபார் PUBG PC இந்தியாவில் இல்லை. ஸோ இந்தியாவில் நிறைய பிளேயர்ஸ் விளையாடினாதான் விளையாடி நிறையா நம்ம வந்துட்டு நம்பர் ஆஃப் பீப்புள்ஸ் காணிச்சாதான் டோர்னமெண்ட்ஸ் எல்லாம் வரும். மனசிலையா? 来完成这一波轻松的1打3，紧接着SC டைப் பண்ணி எல்லாரும் SC அடி.天才操作，首先 Zen Esports 的2名成员非常聪明的利用。Hello SC டைப் பண்ணி ஃபாஸ்டா. SC let's go SC.
எஸ்சி எஸ்சி எஸ்சி. ஐயோ என்ன டைப்பே அடிக்க மாட்டேங்க. பவர் வரல, பவர் இல்லை. பவர் வரட்டே guys. பவர் வரட்டே. ஹலோ. எஸ். இல்ல மிண்டாத இருக்கீங்க. என்ன வாயில கொல்கட்டையா? பவர் பத்தல கைஸ். வேணாமா? சரி ஓகே. ரெடியானோ? 3 2 1 கோ. 5 பேர் எடுறா. 5 ம். കൊടുക്കാനേ. ஆ. கைஸ் நான் உங்ககிட்ட சொன்ன மாதிரி வாட் ஐம் டூயிங் I'll tell you. എനിക്ക് കിട്ടിയില്ല. സക്സസ്. சஞ்சய்க்கு கிட்டி அதே ஜக்காய்க்கு திருப்பி கிட்டி. அதனால ஜக்காயை ரிமூவ் பண்ணு, ரீப்ளேஸ் பண்ணு. சாரி மிஸ்டர் ஜக்காய். ரீசன் நத்திங். ஜேகே கேமிங். கோஜோஸ்ரீ. கோஜோஸ்ரீ கைஸ் எல்லாரும் வாங்க. அம்பாடி ஜேகே கேமிங் ஜே டெக்கி கோஜோஸ்ரீ ஜாயின் விசி ப்ளீஸ். விசி ஜாயின் செய்யடா. சஞ்சய். எஸ். 5 பேருக்கா? என்ன உன்கிட்ட அனுச்சு எஸ் டிஸ்கார்ட் ஜாயின் செய்து சஞ்சய் கிட்ட கலெக்ட் செய்துக்கோ. ஓகே എല്ലാരും വിന്നർന്ന് പറഞ്ഞ് വീസ് തരുന്നുണ്ട്. അവിടെ വന്നിരിക്കുക. അവിടെ வந்து இருக்கா. சஞ்சய் வந்து கலெக்ட் பண்ணி தரும். தரும். அது வந்தோட. ஸோ பை த வே இது எந்த தெரியுமா? எம்விபி அடித்தேன். ஓர்மம் உண்டோ? லைக் லாஸ்ட் டோர்னமெண்ட் அதில் வந்துட்டு நான் என்ன சொன்னேன்னா ஈகிள் கிட்ட அந்த 10K வந்துட்டு வில் டூ சம் கிவ் அவே ஃபார் லைக் ஏதாச்சும் ஒரு ஹோமுக்கு அந்த மாதிரி கொடுக்காமன்னு நினச்சேன். பட் ஆனால் நான் இப்போ என்னால் கேரளாவுக்கு போக முடியல, ரைட்? ஸோ அதனால் நான் நினச்சேன் அதோட நம்ம பாய்ஸ்க்கு யாராச்சும் சாப்பாடு வாங்கி கொடுக்கலாமே. நம்மளை டெய்லி வந்து பார்க்குற பாய்ஸ்க்கு நம்ம வந்து மேடிச்சு கொடுக்காம, ஃபுட்டு மேடிச்சு கொடுக்காம, ஒரு ஆளுக்கு ஒரு 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 மந்தி மேடிச்சு கொடுத்தா எல்லாரும் சந்தோஷப்படுமில்ல. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு லாஸ்ட் டைம் இப்போ ஒரு 50 பேருக்கு இல்லை ஒரு 100 பேருக்குள்ளே என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு ஐ வில் ட்ரை டு பை. அத்தனை இது வந்து என்னோட எம்விபி. தட்ஸ் வாட் லைக் மை ஸ்கில்ஸ் gave me that money. பட் ஆ ஸ்கில்ஸ் நான் கொடுத்தது வந்துட்டு ஐ வாண்டட் டு கிவ் டு மை ஆடியன்ஸ். மனசிலாயா? தட்ஸ் இட். அத்தனை buy, and there's nothing to suggest that they're suddenly going to this is the placement. இல்ல இது வந்து இன்னியோடது drop off. So clearly for Alter Ego, if they want to go to EWC, they've got quite a bit of work to do. For Zanshin, they are now going to be in this position where if Shadow are going to keep matching them and it ends up being those two 1 and 2, then they might need WW to actually be out of that top 7, and as things stands they're barely inside of it, so that might end up becoming part of the calculations. Yeah, that could very well be part of that possibility, but I do think that overall Vega as a squad, they do have a certain formula that they have been able to stick with. PN needs 5 kills minimum next match. For what? Week in after week. So ஒண்ணும் பண்ண முடியாது. நல்ல பெர்ஃபார்ம் இதுக்கு மேல பெர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணி ஓகே we are also capable ன்றத காணிக்கணும். 20-point bomb as well in order to they can't qualify to the pace. So we can't exactly count some of these teams out just yet. So for the moment, of course, right now the tie for first
Zanshin as well as Shadow Esports. இதுல prize pool இருக்குடா. One of these teams will end up being at number 1, and I'm just looking at the calculations as well. Of course, it does benefit either side of the party, SE in particular, so long as they maintain the top 2, which we mentioned multiple times already, that they should be clear to head to EWC. But Zanshin, though, they also need the rest of the pack to also drop out of the pecking order, which they don't really have to worry about GSW, but what about Happy Squad, X-Men, as well as those members coming from Alter Ego? I think like these are the few teams that will hope to maybe play a little bit more proactively into really turning up to high gear in order to back more and more points. Alter Ego is already there with the high tempo play, so really down towards how they actually pace themselves throughout these upcoming games, especially now moving into... I'm sorry, I'm not here. The controversy. ഞാൻ ഒന്നും മിണ്ടിയില്ല, ഞാൻ ഒന്നും മിണ്ടിയില്ല. ഞാൻ ഇത് കണ്ടോണ്ട് തന്നെ ഇരുന്നത്. എന്നിട്ട് ഞാൻ വിചാരിച്ചു വെറുതെ സിറ്റുവേഷൻ എടുക്കണ്ട, കാരണം നാളെ ഗ്യാങ് ഹൗസ് റിവീലിംഗ് ആണ്, അതിന്റെ ഇടയിൽ എല്ലാ ഗ്യാങ്ങിലും പോയി വിളിക്കണം, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഒന്നും മിണ്ടാതെ അവിടെ നിന്ന് പോയത്. വീണ്ടും അതിനുശേഷം അവിടെ വെച്ച് കണ്ടപ്പോഴത്തേക്ക് വീണ്ടും കളിയാക്കണ രീതിയിൽ സംസാരിച്ചത് കൊണ്ടാണ് അവിടെ വെച്ച് തിരിച്ചും സംസാരിച്ചപ്പോഴത്തേക്ക് ഒന്നും കാര്യം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു. അതും TV ആണെന്ന് ഇവർ പറഞ്ഞിട്ടില്ല, ഇവർ വേറെ എന്തോ പേരൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത്. ഇത് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് തന്നെ അവൻ വാണിംഗ് ഫയർ വെച്ചിട്ട് വണ്ടിയിൽ ഫയർ ചെയ്ത്, എന്നിട്ടും എന്റെ ഇതിലാണ് ഞാൻ അത് അവിടെ നിന്ന് വിട്ടുപോയത്. ചുമ്മാ ഇങ്ങോട്ട് സിറ്റുവേഷൻ എടുക്കാൻ തന്നെ ഇവർക്ക്, എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല, ഇവർക്ക് തന്നെ ഒരു നാണോ ഇല്ലേ? സിറ്റുവേഷൻ ഞാൻ ഉസ്മാന്റെ കേസ് പോലും ഞാൻ ചോദിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് അവിടെ വെച്ചാൽ സംസാരിക്കാം, അതുപോലും ഞാൻ സംസാരിച്ചില്ല. നാളെ ഗ്യാങ് ഹൗസ് റിവീൽ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇതിനെ കുറിച്ച് ഒന്നും സംസാരിക്കാത്തത്. വീണ്ടും എന്താ എപ്പോഴും ഇവർക്ക് എന്താ അല്ല ഇവരെ ഇത് ചോദിച്ചു നോക്കി, ഇവരെ POV ഇവര് പറയുന്നത് ഞാൻ പറയട്ടെ, നമ്മള് പോയി സംസാരിച്ച് അപ്പൊ റാമ്പ് ഒന്നും നമുക്ക് അങ്ങനെ ആദ്യം ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഇതില്ല. അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഉസ്മാന്റെ കാര്യം പറയുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നിങ്ങൾക്കില്ലെന്നറിയാം, പക്ഷെ നിങ്ങളെ റാംബോ അല്ല, ഇത് എന്റെ ഗ്യാങ്ങാ, ഞാൻ പറഞ്ഞതിന്റെ അപ്പുറത്ത് ഇവന്മാരും നിൽക്കൂല. ഞാൻ വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേണ്ട, അത്രേ ഉള്ളൂ റാംബോ. അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത്. റാംബോ പറയണ കാര്യം മനസ്സിലാക്ക്. ഞാൻ വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേണ്ട, ഈ സിറ്റുവേഷൻ ഡ്രോപ്പ് ആക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഡ്രോപ്പ് ആവും. ഇത് ഞാൻ പറയണത് ഇത്രേ ഉള്ളൂ. നമുക്ക് സിറ്റുവേഷൻ എടുക്കാൻ അത്രയ്ക്കും ബുദ്ധിമുട്ടി നമ്മൾ നിൽക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ഉസ്മാന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ട് എന്റെ മെമ്പറിനെ എനിക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് മറ്റേ ഇതാക്കിക്കൂടെ? അവൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞതല്ല, അവർക്ക് തമാശയ്ക്ക് പറഞ്ഞതെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇതാക്കിക്കൂടെ? സിറ്റുവേഷൻ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ റെഡിയാ റാംബോ. നമ്മുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് വന്ന തെറ്റ് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഞാൻ റെഡിയാ. ഞാനത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ 3 ദിവസം കൂടുമ്പോൾ വാളെടുക്കാന്ന് പറയുന്ന കോൺസെപ്റ്റ് ഞങ്ങൾക്കില്ല. അത് ഒരാൾക്ക് മാത്രമേ ഉണ്ടായിട്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ 2 പേർക്ക് ഗ്യാങ്ങിൽ ഒരു 20 പേർക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 10 പേർക്കോ ഉണ്ടായിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ. അത് എല്ലാവർക്കും തോന്നണ്ടേ? എല്ലാവർക്കും അത് തോന്നണ്ടേ? അങ്ങനെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ 50 പേർക്ക് എന്തിനാ? റാംബോടെ കൂട്ടത്തിൽ നിൽക്കുന്ന മൊത്തം അമ്മമാർക്ക് എന്നെ ഇഷ്ടമാണെന്ന് റാംബോയ്ക്ക് തോന്നുന്നു. ഇല്ല, പക്ഷെ ആരെങ്കിലും TV എടുത്ത് അങ്ങോട്ട് ഇപ്പം ഈ അവസാനം ഞാൻ പറഞ്ഞോട്ടെ, സെയിം ഇതുപോലെ തന്നെയാണ്. 40 മെമ്പേഴ്സിനെയും എല്ലാവരെയും ഇഷ്ടപ്പെടുത്തി നിർത്താൻ പറ്റത്തില്ല റാംബോ. അപ്പൊ സിറ്റുവേഷൻസ് വരും. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ വന്ന് സംസാരിക്കുക, നിങ്ങൾക്ക് അത് കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യാൻ താല്പര്യമില്ലെങ്കിൽ അത് മാത്രം നടക്കുള്ളൂ റാംബോ. ഇവിടെ ഇത് ഗ്യാങ് കളിക്കുമ്പോ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് റാംബോ ഇവിടെ പൊക്കോണ്ടിരിക്കുന്നത്. പറഞ്ഞല്ലോ, അടിയാക്കാൻ നമുക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഈ ടോണിലും ഞാൻ എന്റെ ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കാറില്ല റാംബോ. അടിയാക്കാനാണെങ്കിൽ ആദ്യം തന്നെ നിങ്ങളെ കഴിഞ്ഞ സിറ്റുവേഷൻ പോലെ നമ്മൾ അങ്ങനെ സംസാരിച്ചത് ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ഡെയിലി ഇതെടുക്കാനുള്ള താല്പര്യം നമുക്കില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാവർക്കും എല്ലാരെയും ഇഷ്ടപ്പെടുത്താൻ പറ്റത്തില്ല. പക്ഷെ അൺവാണ്ടഡ് ആയിട്ടൊരു സിറ്റുവേഷൻ നമ്മുടെ സൈഡിൽ നിന്ന് വന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾ അത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ റെഡിയാണെന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. അല്ലാതെ അപ്പൊ കുറച്ചും ശരി ഉസ്മാന്റെ സിറ്റുവേഷൻ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു, അതിനുള്ള ഇത് പറഞ്ഞു കുറച്ചും. സോറി, ഇത് പോട്ടേ ആവുന്നു. ജസ്റ്റ് സംസാരിക്കறாங்க, സോൾവ് ആക്കിക്കறாங்க. ഓക്കേ, I'm pretty sure Vega are in the top 5 for points across all of the maps, considering what they've been doing in the first 3 weeks. So looking more so Monk, Savage Men Esports, the fact that Zanshin are in there as well and Shadow are not, and then Unlucky filling their boots on Miramar, closing out the top 5. Yeah, very interesting stats, as well as we're definitely seeing X-Men as well as Zanshin to be really happy to pay back some big pointers in this round itself. And we take a look at those number of knocks. Upchen, Godek Speed, Lunlun. A lot of all these names, of course, are from the side of Savage Men Esports, as we have expected a lot of crazy stuff coming in from Lunlun, who has been the main man of the roster, and as a matter of fact, he's been the one that has the most kills in Miramar. I remember very well when we were in Pozo, and
Savage Men, they were just absolutely tearing teams left, right, and center. So hoping to see something spectacular once again as Savage Men. They've been having quite a magnificent day as well. But this is going to be a very tough rotation for those that start up north, as we are having a very southern-centric circle that does cover quite some region of water as well. So teams might actually consider quickly looting up, maybe spot a emergency pickup to move into territories like Porto Pariso if they want to play it safe, or maybe just book it down to Los Leones. But by doing so, they lose some vehicles, which is super important here in Miramar. So they gotta really weigh in their options moving into this matchup. As we look at Shadow at the moment, they're of course going to be a large focus to watch as they to just rampage through after their massive win last game. Man of the match, Kumal, 7 kills. And they really, just probably from start to finish, had one of those games where they just commanded every fight that they were in, never looked likely to lose, didn't have to play from behind. And that's a strength of theirs, their ability to win the team fights. I think that that's probably, is it fair to say, maybe the best team in the lobby when it comes to 4-on-4 team fights. Because what happened suddenly? I think this team is maybe the best of the lot. Yeah, I certainly agree with that. You just take a look at the form that Kamal has from CQ season to mid-range shots. He never really missed the mark. And overall, like you said, for most part of that round inside of Rondo, it was just a great farming angle for the entire course of the team. Where teams were just basically struggling to get by while they were planted over on the top side of the hill. Full chicken dinners, just like யாரு hello கூப்றா rotational mistakes. Hey coach, thank you coach, thank you so much. Hello, big love bro, big love atrollo idar sonde Decky Gojo, love you bro, seriously. I love you too man, love you coach. உங்களோட லைக் நான் இத பறஞ்சேன்ல லைக் இந்த MVP ல கிட்டே மணி தான் ஆ மணி வந்துட்டு நான் வந்துட்டு வெளியில போறத யார்கிட்டயும் கொடுக்காத நம்ம பாய்ஸ் கிட்ட கொடுத்தா everyone will be happy அப்படின்ற ஒரு தாட் தான். ஓகே த்ரோலு so yeah, thank you coach, stay happy, thank you happy gaming. Same to you brother, thank you. The only team of the 3 weeks that had 2 weeks in the bottom 2 for 0 points. Every other team only had a minimum 1 week in the bottom 2. And I think when you அப்ப முன்னாடி ஒருத்தர் வரல இப்ப வரல ரெண்டு பேரோடது இருக்கு இல்ல அத இச்சண்டல Samoy's not going to get over towards the warehouse in time. One down. First അല്ലേ അത് 6 ഇച്ചണ്ടല്ല 6 പേര് വന്നായിരുന്നു 7th man വന്നേണ്ടായില്ല Trick also making his way over. 7th messy as well for 7th man ഇച്ചണ്ടയില്ല சரி நான் திருப்பி பேசுறேன் இது விடு அப்புறமா பேசலாம். Oh boy, Simoy, he's got to wrap this one up real quick. He does actually get a glimpse, and that was a perfect toss to settle it up, but he definitely expects more members of TN to arrive over onto that corner, so he's going to quickly drop another bombshell over onto the course. And this is just going to be him trying to isolate his targets. Well, he does actually have them pretty much all rounded up. Unwanted bro, unwanted fight for alter ego. But can this 2v3 still happen here, as Craig does give them a little bit of a toss of the grenade, but does seem like the rest of Newbies have been able to spread out nicely, so they should be able to continue on fighting. While Alter Ego, this is probably the worst start to really kick off their run here in Miramar. Yeah, it's untimely as well after what we just saw from Shadow Esports in the last game. Alter Ego were pretty neck and neck with them up until Shadow did what they did. There is a world in which that they can finish off Newbies. Pokes his head in on the minimap. என்னடா இப்படி நாக் ஆறானுங்க டீம் Newbies. Hello boys, எந்த side of the phase 1 circle, good position, so very much going to get teams over here. அவ்வளவுதான் GG. And I'm just thinking the best case for Alter Ego is of course winning this as quick as possible, getting the revives
இப்ப ஹாப்பி ஸ்குவாட் வந்து தேர்ட் பார்ட்டி பண்ணாம இருந்தா சரி. making something from this game, but they need to. ஆனா வராங்களே. That's the most important thing. But also at the same time, when you're down to 2 players, even if there's only one up for Team Newbies, the way that you got to play this is, well, safety first because you don't want to lose any more. But it is an outnumber game in their favor. Panzerfaust out for Queen and does connect to get the kill. Annachi, poi, Annachi, poi. Managed to turn the tides around. ഞാൻ താഴെപ്പോട്ട് And has the opportunity to collect those blue chips to perhaps look for some. இப்ப போயிட்டு ரீகால் பண்றாங்க. ஆனா அதுக்குள்ள ஹாப்பி வந்துட்டு தேர்ட் பார்ட்டி பண்ணாங்கன்னா முடிஞ்சிருச்சு. I think like they kind of hesitated a little bit on that push, especially up against Simoy early on, where that exchange could be a little bit cleaner. Then they could have actually had a better hold throughout the compound until the arrival of Trick. Now, Happy Squad definitely heard some noises, so they are happy to, of course, camp around over on the outskirts. And if Alter Ego sets foot outwards, then this would be 3 pointers for the side of Happy Squad. But for now, Happy Squad is just keeping their eyes out. There's definitely no point barging into a warehouse not knowing how many numbers there are exactly. That's the rest of Savage Men. They've only lost ZH early on, and playing by the outskirts of Los Angeles is an absolutely good call. Should there ever be a shift back into the city itself, they could easily get those access. So plenty of opportunities out there since it's still pretty much phase Coach 1. Marvel para எப்படி teams such as விஷ்ணு இந்த விஷ்ணு என்னடா சொல்றான்? ஹலோ மனு. சிட்டில யாரு? those who are on the outskirts. What's going to be pretty interesting though, as I do spot out. இவன் சிட்டில கேர்ன்றானா? Also rotating with another squad next to them. அது நான் கண்டு ப்ரோ, அது கண்டு ப்ரோ. On the far west as Zanshin now spawns movements coming out of the side of Unlucky. RZ and the rest of Zanshin. ஜாயின் பண்ணி வெச்சிருக்கேன் தெரியுதா? ஜாயின் பண்ணி வெச்சிருக்கேன். Hello, I'm back. Too much more than he could handle for now, so RZ decides to pull back. RZ knocked down by Runax. Zanshin, he's been eliminated. Well, that's further good news for Shadow Esports. They haven't even been involved. We haven't really seen them. But 2 teams directly opposite side of them on the leaderboard have already lost 1 and 2 respectively. நான் ஜாயின் பண்ணி வெச்சிருக்கேன் bro. I just finished live. I'm going out for refreshment. Super. King Sajin bro super. Except for Sync at the tree, is trying to get some information. As we look at the kill ranks overall, it's Slyfox with 13 so far. I believe that's just for today. Indeed. Coach, what do you want to eat? Yeah, that's quite a lot of kills in just the 3.5 matches that we've played. Yeah, pretty much 3 really. I mean, well, he does have 1 in this game, but still. Guys, ஒரே நிமிஷம் guys, ஒரு கால் வருது. கால் பேசிட்டு வராம். Okay, எவரையும் போவாத வந்துட்டேன். Guys, find a legs அடிக்கலாம்டா. How much longer? I really do wonder. There is a split going on 2-2 as the rest of Team Unlucky. They still can actually play this out as the zone does actually cover this entire course of the southern side. Oh, great angle for Sada Sync. Unfortunately, not really finding the perfect ones to really take him out of the wheels. As he does actually pop a grenade and decides to push through the longhouse. Sync fancies this opportunity though, but there is a member inside of Unlucky to be able to hold through the corners of the wall. I really do like the formation that Unlucky is holding out while Zeno gets in exchange. So that's 1 down for inside of Shadow Esports. So I guess both of our top dogs right now are just kicking things off with only 3 men. So that makes it pretty much fair, but SE have yet to gain any firm points, but they're definitely eager to fight for some as they take on that fight up against GSW. Sync finally opens the account, takes out Sunny side up with Akosire. Yeah, and this is the danger as well now. It's a 3v3, so you always kind of backed in Zanshin, I think, in a 3v4 against Unlucky. But now it's a 3v3. They've still got the outside of this compound.
starting to push. Akasare did take a big chunk of damage from Goni, but he has been able to close the gap, get to the fence line. Shadow Esports have just been wiped out. I'm going to have to go back and look at the map and see what happened there on that rotate. So coming out of Los Leones, I believe it is. No, they got caught on the rotate. Someone got caught on the rotate, and then they turned back around and went straight into GSW at the south side of the Los Leones city. All got wiped out. 1 point. So Shadow Esports have picked up 2 points from 2 games, Contra, but they're on 49 points. They've had 2 huge games and 2 one-point games. It's been a funny old night for them, and that should renew hope as well for Alter Ego. They got 4 kills. Guess what? They got their revives as well. So they got 4 players back up. This is a chance at redemption now for AE from what looked like maybe a tumble at the start of this game. And same too for Zanshin. Down to 1, and then they got 1 back onto Unlucky. They're starting to get a bit more control at this compound. How quickly things can turn. Yeah, it's absolutely crazy how these events could just basically shake up the entirety of the leaderboard. So long as Zanshin does not botch this fight, though, then it really does allow them to search up ahead. And of course, hello, KILLUAA bro. So much more reason to, of course, finish up this fight. As Feven does actually pick off Sync, that's no good news. But Akosire, he's ready to eventually go in for a pickup, but he's looking to go in for the wraparound as Feven, I believe, is still holding indoors. He's hugging by the corner wall, hesitating to actually make that push up against Goni. And rightfully so, I mean, this is a really tough corner to clear out if you're going to be doing it solo. Usually you would storm in with 2 members, but here comes Alec to the rescue. This might actually change the entire course of the battle. I mean, it may not be good news for Zanshin as well if either one of these members of Unlimited actually falls. Then you would expect perhaps a rush coming from the rest of the entire squad of Orcless to storm through those walls, and it could really shift the fate of what Zanshin is holding on to right now. Yeah, so Circle Shift is Coach, Infinity Gaming to be honest, because it keeps channel activity for those teams around there, so less panic, don't have to spread out into the open areas. And then Hi, for those coach. teams Hi, bro. went south based on that Thank you. Thank you for the they've still got good breathing room. And bro, certainly on that eastern side towards just for a small token of love. able to push into the compound finally. Thank you. Okay. இது வந்துட்டு ஒருத்தருக்கு கொடுத்தா நல்ல பெனிஃபிட்டா இருக்கும் பட் ஆனா குறை பேர் இருந்தா எல்லாரும் சந்தோஷப்படும்ல அதுக்காக தான் ஓகே But the best thing about this game പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല പെട്ടെന്നായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ വട്ടം അത് കിട്ടിയില്ല ഈ വട്ടം കിട്ടിയപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ ഹാപ്പി അതെ അതെ ഹാപ്പിനെസ് കാകതാ இன்னுം இருக்கு don't worry thank you so much. I love you da take care happy gaming Well, Orcless now fancying this opportunity, but he's going to be yes 1 second guys for the time being. camera off பண்ணிருக்கேன் Is there enough time yes പറയൂ King Surgeon bro വന്നടാ എന്റെ ഗാർഡിയൻ ഏഞ്ചൽ വന്നടാ ഇവിടെ വിസിയിലാ വന്നേ അതാണ് சொல்றேன் വിസിയില വന്നதுதான் நானும் പറயறேன் he knocked him bro what the fuck does actually land a headshot straight towards Feven's head, and he should be able to claim one. Another one right through. Bro, swinging with the super luck to hello actually take out Unlucky. ഇല്ല വന്നു തോന്നുന്നേ ഞാൻ പറഞ്ഞുള്ളൂ എന്താ സഞ്ജയ് എങ്ങനെയുണ്ട് പ്രോജക്ട് വർക്ക് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയെന്ന് തോന്നുന്നല്ലോ சரி பர்சனல் டாக்ஸ் எல்லாம் நம்ம அப்புறமா பேசிக்கலாம் getting a lot more interesting because last round was very top heavy. Coach, nice. Where did you buy them? I want the same. Wait, இது வந்து ஆன்லைன்ல தான மேடிச்சு. Even for a team like Vega. Nice. Yeah, எந்த டீம் வின் பண்ணும் இந்த மேட்ச்? I'm a little concerned for tonight. எனக்கு இதனை பற்றி ஆல்டர் ஈகோ வந்துட்டு ஒரு சான்ஸ் இருக்கு அவங்க திருப்பி மேல வர the longer that they kind of stay, this is my thinking on this, is the longer they stay around this 7th spot, which they know they only need top 7, but the longer மாங்க் எங்க இருக்காங்க அவனுங்க எட்ஜ் தான்டா விளையாடுவானுங்க மாங்க் எப்பவுமே எட்ஜ் தான் விளையாடுவாங்க the more nervous you might get
And then the more nervous you get, the more likely you are to make mistakes, not be as comfortable, not make the right decisions. And then what happens if things just go against you naturally, even if you're not playing bad? Yeah, I mean, they've got a சிட்டியை wonderful விட்டுட்டு gift this week of கீழே வரணும் only ஜோன் leading top 7 மவுண்டனை for what's இது been the பண்ணிட்டு best team across the 3 weeks. They've not been the best team tonight. They've எப்படி been pretty irrelevant ஜோன் கரெக்டா tonight. சொன்னா I said last மவுண்டனை game, வச்சு வந்துருச்சா they were on, I think they were on what, the 16 points that they were on. They probably should have only been on maybe 8 or 9. So the way they've been performing right now, they're pretty lucky to be in 7th right now. And as they get back into the game, who's probably been their best player, they need him back in. He'll get some information as well on his parachute. If he can get down bro. that's a big plus. If he doesn't, it's not the end of the world. At least a bit of intel for his team. Like, he's completely spotting out Monk outside of this compound, and he can also see potential rotate options for the rest of his team. But I'm still worried for them in this game because Phase 4 Circle, it's going to be pushing out into the open. You've got teams that have got higher ground hill advantage like Zen Esports or Katera. You've got Monk that are close by as well, just outside, although they might rotate off down the road, just like what we've seen from Alter Ego. And even if they do that, those teams and give the space to Vega, where do they then go? Best case maybe would be Northside, but GSW there as well. As CJ gets eliminated for Auglas, another big ramification death for a team chasing that top spot. As Happy Squad have been able to try and find a little pit stop over at the hay bales. This is not inside of the circle. Here come Monk as well, flying down the road and straight into this hay bale. Quite literally, as we saw Happy Squad try and take too much ads. Could also come and arrive. It's Unk that gets onto 10 trip. Monty runs out of ammunition on the M416, has to reload. Drive by, throws out a smoke in desperation as Algebots can only just watch them continue to drive. Monk with a very big send on this rotate from basically the hard west now to the hard south, pulled up right in front of Algebots, who's got a couple of frag grenades in the pocket, and the first one might be the only one he needs. Double knockdown with a nade from Algebots, spots out Asu as well. This might be Monk falling very quickly, but a good shot, and it's from Savior. Savageman Esports from the top of the hill have the angle. They get the knock onto Algebots. That was insane, and now they're sending Nan to the rescue as they're looking to close out the rest of Monk. Do they have enough time to do so before the rest of the teams actually spot them out in the midst of it? Well, Monty got struck down. Now it's pretty much the chance for Unk to turn the tides with a nade of his own as they send out Happy Squad. Well, from one big nade to another big nade, and I mean, that's just so unfortunate. Happy Squad just stranded on 11 points. They've just not been able to get anything to go their way. This is rough. 2 games back-to-back where they've only picked up 1 point. So that's rough. They picked up, I think, 1 point on Rondo. No points here. They're down into the bottom 5. And that's just not really where they need to be. They're not going to be a team. They're not going to be a team that's going to be fighting for top 2. But they came into this week on 130 points. If they had have won the lobby this week, there's a fair chance they could have finished 3rd, 4th. That's a big amount of PGC points. And currently that just seems like a pipe dream with the way things are happening as the circle goes to the north side, onto the compound of Armor. They've got a little split at the moment. We'll be curious to see if they hold on to that split with more teams that eventually will be coming close by. Armor's having a good, quiet night so far. 18 points inside of the top 6. Vega, you can see, just stranded towards that southwest, out in the open, teams all around them. They don't, I believe, have a lot of vehicles, or if any, and it's going to make it a very difficult game for them. It just feels like Vega are not quite on their game tonight. Just like when things aren't quite going your way, you're trying to play catch up. This is not working. We lost one here. He has to parachute in. We don't have vehicles. You're not playing with comfortableness inside of the lobby, and they just lost Empty, and they just lost Ironbot, and that open position crash seems as if it will be their demise for Vega. They're technically now out of the top 7. It's been a strange old night. This was the one instance that I thought couldn't happen, Contra. I thought it would be Shadow top 2, the one that would be interesting is if they could do it. I thought for all money, Vega would be top 7 by the end of the week. Now, of course, that can still happen, but they're just not playing like it'll happen. Yes, எனக்கு ஒரு டவுட். So right now we can just start to expect the unexpected where ஸ்ட்ரீம்ல இது மட்டும் காணிச்சிட்டு topsy turvy, but Alec makes no mistake here, coming in with that low ground peak as he does survive with only 13 HP. அது மட்டும் பண்ண முடியுமா தெரியலையே பாப்போம். Vega still finding their way out as they do shred out that member of Orcatera for the meantime as they try their level best to also
shake things up against those members of Zen Esports. Planning over onto the top side of the hill, but there's barely enough cover, so it's only down to AJ now to try to pull whatever he could. 21 HP as he was forced to try to trade சீக்கிரமா முடிங்கடா டேய் சிச்சுவேஷன் ரா கேர விடுங்கடா. A little bit of a trouble for him. And now he's just going to pull back on that revive. Of Monk is looking to wrap up this corner to kill. GSW now showing up towards the corner of Zen Esports. And now Zisha is absolutely pummeled down to Oraculous as he's trying to hightail out of the situation. Barely getting into the zone, but the rest of GSW will give chase as they secure every drop of points up against Zen Esports. Yeah, not great for Zen. Second monitorல அது vertical-ஆ இருக்குடா. அதான் என்ன பண்றதுன்னு யோசிக்கிறேன். Down to 9 teams at 22-minute mark, so we're getting to that point now where the placement points are going to start being on offer. Certainly for Alter Ego, that matters the most, but they're in the blue, so they need to just try and hold on a little bit longer, but they got Monk right in front of them. They've had a decent game considering where they were to start this game. It looked like it was going to be really rough, but they've at least able to manage the 6 points, 14 behind Shadow Esports. They need a little okay, bit இப்ப கேம் மட்டும் தான காணிக்குது. They got that from Zeno. He got a knock on to Acid. That might relieve a tiny amount of pressure, but not enough really when you look at where they are in the blue. Vega too. Alla coach screen idayende. Idayende. Queen will go down to the ഒരു മാതിരി small They call it a simulation. Baggai. It does mean that they won't get any placement points either, so falling short in சரிதா ஏனா அது vertical-ஆ இருக்குல அதனால மனசிலையா. For our top 3 teams who up until this map had been dominating the first 3 games. Dominating. I even said coming in vertical-ஆ இருக்குல அதனால. And then immediately on Miramar a lot of dropped points. Still 3 for Zanshin. And certainly 6 for Alter Ego is fine from where they were. But it's August that are closing the gap. 2 players up inside of the top 7 with 6 kills. They've been able to scrounge up some points. Vega, I think, are about to lose Teddy any second now. He's deep in the blue. You can see his little health bar on the left side of the leaderboard. It's just continuing to tick down. He's not made any movement. And that might be the end. No, he got another first aid kit off just in time, but he's still not moving. And even if he does, Monk are right there. So he does end up falling, and it will be 8th spot at the moment for Vega. Yeah, it's only going to be slight progress for some of the teams over onto the top 3. And of course, Vega now having only 1 point as they slide out of the top 7. Armor does fancy the perfect opportunity to also create a big margin of a gap. Here comes a big turn of events as Otto drives by, who just take out Orclas by doing so, while Armor Esports, they were just sitting pretty inside of these apartments, just peppering down members inside of Otto Esports. They did actually get themselves into a bowl, but it isn't exactly all too safe either ways, especially with GSW who planted over onto the top end of the hillside. So now Pivy, he's the only one that fancies an opportunity to nice now group la message itte guys group la message itte done towards either Show or even Xiaofeng. Now here comes a little bit of exchange as there is a couple of smokes as well as blue zone nades tossed over the side of Savage Man to absolutely deny them inside that bowl of a spot. Lono now gets taken down. Beautiful shot coming from the side of Loba. Well, Savage Man, they were pretty much safe from the other direction, but not from the side of PV. That has gotten the perfect advantage through the top end of this hill. Loba did actually take claim with that grenade though, so Pivius was a little slow on that trade. Well, game start win. Chitayo keram dade mudiya podra. They might be able to garner more up. Even Neelano food cash da varanda. So chill out. Loba knocked down by Unk. Monk picking up some valuable points from this game, but Bad 8 gets knocked down. GSW got a decent high ground position. You can see from Zeno's angle. And then not only that, they're pinched as well between them and ATO as actually knocked down Monk down to 1. A better game from them. Been fighting nicely. Top 4 finish, 6 kills. You'd be pretty happy with this as an overall. Update in the stream they continue cheyamda night varaikum. Troll. Idumela edu maatha podala. Watch party ide idavilla guys. அதெல்லாம் ஒண்ணும் இல்ல. நம்ம வாட்ச் பார்ட்டி இது மட்டும் கொடுத்தா போதும். நான் வேற ஸ்ட்ரீமர்லாம் பார்த்திருக்கேன். வாட்ச் பார்ட்டி இது கொடுத்துட்டு அவங்க 8 hours 9 hours stream பண்றாங்க. They are into the புரியுதா? top 5 of the leaderboard, and certainly with 4 players up, the most healthy team in this final. PUBG PC 8 o'clock உண்டு bro.
Yeah, the only one that could challenge them right now is GSW, but they're also having struggles to really find space into the zone, and it's heavily guarded by Armor as well as ATO at the moment. That bowl is going to be pretty tough for them to really crack up against the rest of ATO. Unk now all alone. இன்னைக்கு ஒரு 3 picks எடுக்குமோ செட் ஆகாம எடுகாம் guys ஒரு 1k likes வரவே இல்ல என்னது இது இன்னைக்கு வெரி பேட் நான் disappointed ரொம்ப heart broken disappointed இல்ல heart broken நான் For now Monk with 6 points. They can actually vie for a little bit more, but that requires ATO to bow out. And it certainly has been great improvement coming from the teams from Oceania. I mean, Armor, they've had a top 2 finish back in the shelter on our very first game. And they hi should Phoenix, hi bro. do all that they can to close this one out. Yeah, I wouldn't be counting out GSW the way they're playing this game, though. This is the thing sometimes. Yeah, you got 4 players up. GSW is already put. Okay. போடாதவங்களுக்கு சொல்றேன்டா. They want more. Whoa. They're not done. They want to try and take out ATO. Deep into the smoke. Pull up, though. Wasn't quite ready for Kira at the backside of that smoke. Pushed out. Last one in side of the smoke. Zeno got கால் கடியில ஒருத்தர் இருக்கான். Hello? Hello? Show's still up. Here come Armor, though, pushing over the hill with a bit of help. Unk has also joined in. யார் அடிச்சா ஜூவா இல்ல சரி By Cherry says thanks for the help. Revive എടുക്കാൻ സമ്മതിക്കൂല. What? Nade spam, util spam. 17 points into 11. That's a great damage. I don't understand how that hasn't killed Show, to be honest, but it won't matter in the long run as they are going to get this win. Armor will collect the chicken. Sword out or bro. இத நோக்கு. இப்ப பாரு நேட் ஸ்பாம் எப்படி வரும் இத பாரு It's like a 5-man armor squad. Blanc gets eliminated by Cherry, says thanks for the help. இப்ப வரும் பாரு லைனா வரும் bro எல்லாம் what the fuck bro. They go to 17 points into 11. That's a great nade. That should have done more damage. I don't understand how that hasn't killed Show, to be honest, but it won't matter in the long run as they are going to get this win. Armor will collect the chicken dinner. The Doritos dropping. Show sending it in towards the blue. Tries to get rid of him. Fucking crazy. It's been absolutely crazy. Guys, பட்டன கில்லுவா தனியா உட்கார்ந்திருக்கு. எங்க உட்கார்ந்திருக்குன்னு தெரியல. கேரிட்டு. அப்ப இதெல்லாம் வந்தில்ல அனிமேஷன். 42 PL ஹலோ? 37. അതോ ഓൾ ടാബിൽ ഒന്നുണ്ടാ. How's the new look guys? Do I look sexy? Dress pack. அடி. கண்மணியே கண்ணாடி வேண்டாம். புது கிளாஸ் ப்ரோ போட்டு பார்த்துருக்கேன் ப்ரோ வேற எதுவும் இல்லை ப்ரோ. ഹലോ സർ എവിടെ? സാവേജ് നിനക്ക് പണി കിട്ടിയാടാ സാവേജ്? അങ്ങോട്ട് ഹലോ ഗൈസ് എല്ലാരും എവിടെ? ആ വരാം കോച്ച് ഡിഫൻഡർ ആണേ. ആ கேமா இருங்கடா சிச்சுவேஷன்ரா கேம் ஹலோ டோர் தோறா ஹலோ ப்ரோ வண்டி ஓட்ட தெரியாதா ப்ரோ? ஹலோ எந்த ப்ரோ வண்டி ஓட்ட தெரியலையா ப்ரோ உங்களுக்கு? ஏய் போடா டேய் கண்ணை மேடா. ஏய் உனக்கு முன்னாடி நான் கேங்கோஸ்குள்ள வந்தவன்டா ஓடுறேன். இறங்கி போ கீழே ஓடு. இப்ப எங்க என்ன எல்லாம் ட்ரெஸ் மாத்தி இருக்கீங்க? ஐயோ ஒரு வாட்ச் பார்ட்டில இருக்க விட மாட்டீங்களேடா.
എല്ലാം പിടിക്കൂടെ അന്തരാ അവിടെ സട്ടം മട്ടും മാറ്റിട്ട് പോവാ വേണ്ടിയതാ. ഈ ഷർട്ട് കൊള്ളാം ബ്രോ. What the fuck, I didn't see this shirt. ഇതുവരെ എന്തായാലും എന്നെ വിളിച്ചിട്ടില്ല. അവർക്ക് ഇനി ഇനിഷ്യൽ എടുക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ, അതിന് 15 മിനിറ്റിൽ എടുക്കാം. ഇപ്പൊ കോച്ചിനെ ഹോസ്റ്റേജ് എടുക്കണം. കോച്ച് എന്ത് என்ன ஹாஸ்டேஜ் எடுக்க நீங்க 2 பேர் பக்கத்துல இருக்கும்போது எடுக்க முடியுமாடா? அத சொல்றா மயிரு. நீங்க 2 பேர் இருக்கும்போது 2 எய்ம்ஸ்டர்ஸ் இருக்கும்போது என்ன எடுக்க முடியுமா? அவ்வளவுதான். 100 பேர் இருந்தாலும் அடிச்சு அത്ര ഉള്ളൂ. சேவ் அப்புறமா பண்ணிக்கலாம். ஹலோ சார், நவருங்க சார். கேங் ஹவுஸில் கன்னு புல்லட்ஸ் 300 இருக்கு, 75 இருக்கு, ஆர்மர் கம்மியாக இருக்கு. ஆர்மர் எடுத்துப்போம். போறானே. ஐயோ மைனஸ் வாங்கிக்கோ. 10 ஹீலிங்ஸ், 10 ஆர்மர். ஓகே, ஃபுட்டு இருக்கு, வாட்டர் இருக்கு, புல்லட் ஒரு 500. Yum, mamam, yum, tasty, ramen tasty. Score scrims ஆகும்போது வராம். பாய். ஓகேடா டக்கி, டாடா. What you doing brother? Cleaning process. എടാ സാവേജ് ഇതിനെ കൊണ്ടുവരണം. മനസ്സിലായി? സംഭവം എന്താ സാവേജ്? കണ്ണില്ലല്ലോടാ. கடன் மேடிக்க போயிருக்கானுங்களாடா? ஐயோ சூப்பர். ഇറങ്ങിയാ മതി. പിന്നെ How do you change the UI to bottom? T/HUD edit എല്ലാத்தைയും ഇവിടെ അടി ചെയ്യും. അത്രേ ഉള്ളൂ. ഹായ് റോലെക്സ്. ഇന്ന റോലെക്സ് വരതേ ഇല്ല. റോലെക്സ്லாம் ലേറ്റ്. എടാ ഞാൻ വിളിച്ചു നോക്കിട്ട് പറയാം. ഗണ്ണില്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ഗണ്ണ് നമുക്ക് കൊടുക്കാം. Yes sir. What's up sir? അതെ. ഹലോ മിസ്റ്റർ വാസു. ഒരു സെക്കൻഡ്. ഓക്കെ. ഇറങ്ങട്ടോ. റാമ്പ് ഉണ്ട്, ലീഡർ ഉണ്ട്. ലീഡർ ഡ്രോപ്പ് നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ടെ. ഇല്ല ഞാൻ ഇട്ടോളാം. എവിടെ മണ്ടെല്ലാം എവിടെ ഹെയർ ബാൻഡെല്ലാം പോട്ട്. ஹலோ இதாரு நாட்டு நான் வாட்ச் பார்ட்டில இருக்கேன்டா. இன்னும் பட்டுன்னு டிஷில் கேரி வந்திருக்கேன் நான்.   அப்படியா? உங்களை போல இனி இது இல்ல, മനസ്സിലായ?
ഗണ്ണില്ല. സിറ്റുവേഷൻ ഇല്ല, ഇന്ന് സിറ്റുവേഷൻ ഇല്ല. കുറച്ച് വീണ്ടും പോകേണ്ടി വരും. நான் அதை போயிடுவேன் அப்ப. ஏதோ ஆல் டேப்ல தான் இருக்கு. ஓகே ஓகே. லாஸ்ட் மேட்ச் முடிஞ்சோனே உள்ள கேறிறேன். ദൈവത്തിനോടൊന്ന് ചോദിച്ച് കൺഫേം ചെയ്തോടാ എത്ര സമയമാണെന്ന്. எனக்கு ராயா எனக்கு ஒரு மெசேஜ் அனுப்புறியா ராயா? நான் வந்துட்டு அப்ப ஹெல்ப் எடுங்க யாரங்களே ஹெல்ப். நான் இவட தான் இருக்கேன். நான் இவட தான்டா இருக்கேன். ஆல் டேப் இருக்கேன். ஓகே. എടാ ഒരാളെ ഹെൽപ്പ് ഇടറാ. செட்டிங்ஸ் ஃபுல் ஸ்கிரீனுக்கு பதிலு ஹாஃப் ஃபுல் ஸ்கிரீன் போட்டா மதி கைஸ். அப்ப பிஎல் வராது. ஓகே. என்ன கியூ அம்க்கு நான் உட்கார மாட்டேறான். അവന കൊല്ലടാ അവനെ മുച്ചിരി. ஓகே. இன்னும் ஆரம்பிச்சிருக்கு. 1 மினிட் இருக்கு. யாரோட சிச்சுவேஷன் வந்துட்டு எமர்ஜி. அடே எடுக்க முடியலடா. யாரா வண்டி எங்க விட்டது மயிர்? AFK டைம் ஆகாதடா. குத்தி பிளாச்சல் in this லீடர் கொஞ்சம் நவுந்து போறீங்களா? இல்லைன்னா இடிச்சிருவேன். ஓகே லீடர் நவுந்துட்டாரு. മോബി രക്ഷിക്കടാ മോബി. அங்கிள் சொல்லுங்க. கேருங்க அங்கிள். என்னங்க அங்கிள்? இது வந்துட்டு புது கேங் வண்டி அங்கிள். എടാ ഹീലിങ്സ് എന്നടാ. இது புது கேங் வண்டியா? அங்கிள். എടാ சத்தம் തോന്നുന്നു. கொல்லாம். எனக்கு வீடியோ வாங்கி கொடுத்தல. கொல்லாம். அங்கிள் இது என்ன அங்கிள் மூஞ்சி? சைனீஸ் கிரி. சைனீஸ் கிரியா? இரு ஒரு நிமிஷம் ஒரு சின்ன அட்டையர் மாத்திட்டு வந்துடுறேன். പിന്നെ അങ്ങോട്ട് വരാം. അണ്ണന്റെ അടുത്ത് മറ്റേ ചോദിക്കാനേ ഡൗട്ട്. ഈ കണ്ണാടിയും ഹെൽമെറ്റും സൂട്ട് ആവില്ല. ഹെൽമെറ്റോட കലർ മാറ്റണം. ഇത് ഓക്കെ. കണ്ണാടി ഗ്ലാസസ് ഇതാണ്. ഈ കണ്ണാടി പോട്ടുപ്പോ ഫൈറ്റുக்கு இந்த கண்ணாடி. ஓகே. அப்ப கேர் போய் அடிக்காம வா. அடிக்கானானே நம்ம போய் அடிக்கிறோம். அடிக்கிற அட்டியில அவனுக்கு கேங் ஹவுஸ் விட்டு வெளில வரணும். ഇവിടെ ഓരോരുത്തർ അടിച്ചു പോകുന്നുണ്ടല്ലോ. ഈ അടിച്ചു പോകുന്നതാണോ ഉദ്ദേശിച്ചത്? ഹലോ സ്നൈപ്പേ. എന്താടാ സ്നൈപ്പേ? ഹലോ എന്താ കൊച്ചു പരിപാടി? സ്നൈപ്പ് വാച്ച് പാർട്ടിയിல இருந்தடா സ്നൈപ്പ്. ഈ പാന്റ് കൊല്ലാമേ. ഹലോ ഇതിട്ടപ്പോ അവന്മാർക്ക് ദേഷ്യം വന്നു. ഇത് ഇട്ടതുക്കാ? ഇതിട്ട് അവർക്ക് എന്തിനാ ദേഷ്യം വരണേ? അതെന്തുവാ? ബാക്ക് സ്റ്റോറി ഉണ്ടാവും. ബാക്ക് സ്റ്റോറിയാ? கிக்லோக்கு ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை கைஸ். நம்மளோட யூடியூப் சேனல்ல தானே போடுறோம். வேற எവിടെ போடுறோம் പറ. ഇങ്ങനെ ഓരോ ഇമോട്ട് ഇട്ടോണ്ടിരുന്നപ്പോ അതിന്റെ ഇടയിൽ വന്ന സാധനമാണ് ഇത്. ഇതൊക്കെയാണ് ഞാൻ അവിടെ ഇട്ടോണ്ടിരുന്നത്. അത് സറണ്ടർ അല്ലേ ഇട്ടത്? എനിക്കറിഞ്ഞൂടാ അവർക്ക് എന്തിനു ഹർട്ടായിരുന്നു. കണ്ണാടി ഞാൻ ഈ ഇമോട്ട് ഇട്ട അവിടെ ഈ ഇമോട്ട് ഇട്ട് ഈ കണ്ണാടി ഈ ഹെഡ് ബാൻഡ് കളിട്ടത് ഏതാ ഗൈസ്? നീ ഇടേണ്ട മറ്റേ ഇമോട്ടായിരുന്നു. ഹലോ എന്താ ക്ലീനിങ്ങിനൊക്കെ നടക്കുന്നത്? മിസ്റ്റർ മെനി. ഹലോ നിങ്ങൾ പറയുന്ന കേട്ടോ? കേക്കാവോ? സൗണ്ട് സോറി മാർഷൽ മെനി.
എന്നാ കിരിയൻ എന്നാ മെന്നിയെന്നാ മിന്നനെന്നൊന്നും നമ്മ പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നില്ല. മറ്റേ ഇത് സൗണ്ട് ഇതാക്കിയാൽ ഇല്ല എല്ലാം ചേഞ്ച് ആക്കി നോക്കി. നിങ്ങൾ സംസാരിച്ചോണ്ടിരിക്കണം കേട്ടോ. മാർഷൽ മെന്നി ഹലോ കേക്കാമോ? കേക്കൂല കേക്കൂല. മലയാളത്തിലേക്ക് പറയുന്നത് കേട്ടൂടാ കേട്ടൂടാ. എല്ലാരും സഹർദുക്കളെ കോച്ച് அப்படியே பண்ணாத. എங்களுக்கு കേക്കാം. ഇത് സംഭവേ മറ്റേ സംഭവത്തിൽ ഓൺ ആക്കില്ല. ஸோ காருக்கு இப்படி இருக்கும்போது இங்கே அடிக்கணும். இங்கே அடிக்கணும், இங்கே அடிக்கக்கூடாது. நம்ம வந்துட்டு இங்கே அடிக்கலாம் ட்ரை பண்ணியிருக்கேன். இங்கே தான் அடிக்கணும். ஸோ இதுக்கு டிப்ஸ் പറഞ്ഞു தரோம். ஓகே ഇവിടെ இருக்குல்ல லைன், அந்த காரோட ஹேண்டில் ஓப்பன் ചെയ്യുന്നത്, அதுக்கு மேலே வச்சு சுடு. அப்போ வந்துட்டு எனிமிக்கு ஹெட்டில் கொள்ளும். வெடி வைக்காத என்ன பண்ணுவே? ஹேண்டிலுக்கு ரைட் சைடுல. ஓகே ரைட் சைடு டாப்ல. വളർന്ന ഇതേ വണ്ടിയൊക്കെ പോയി. ഇനി ഏത് ഹാൻഡിൽ വെടി അപ്പർ ഇവിടെ വെക്കണം കറക്റ്റാ. அப்பதான் கரெக்ட்டா இருக்கும். இங்க வைக்கணும். டிங்க் பட்டுதாடா? இல்ல ஓகே. ஓ சாரி, ஆரம்பிச்சிருச்சா தெரியலையே. ஆரம்பிச்சிருச்சா? What else? ஐயோ ஆரம்பிச்சிருச்சு guys. Of course, it's a lot of work to actually get there. Armor Esports though. Welcome back to the really good with 32 points. Guys, do like the stream, like it together, like it guys. Let's go for 1k likes. Hi Hopsy, hi bro, welcome. ORG with a lot more work to do and ஐயோ கடவுளே ஃபாஸ்டா சீக்கிரமா மேட்ச் முடிக்க சொல்லுங்க. went from only 2 points. நம்ம ஆல் டாப்ல தான் இருக்கோம். சிச்சுவேஷன் பட்டுன்னு கேறிடும். Second place finish. Of course in the Hall of Fame we got one of SEA's finest, the Expendables of the PVS. Maybe we might Gangos கேறிட்டு காண. if they do. Gangos வாசல்ல தான்டா உண்டு, ஒண்ணும் பிரச்சனை இல்லடா. EWC, who knows? What is the situation? MRC யோட situation ஆயி அത്രவுள்ளு. நம்ம கிட்ட தப்பா ஏதாச்சும் பேசியிருப்பாங்க, அதனால நம்மளோ ட்ரிகர் ஆயிருக்கும். ஈகிள் போய் சால்வ் பண்ண ட்ரை செய்திருக்கோம், ஆனாலும் அவங்க வெறுതെ ஏதாச்சும் சம்சாரிச்சிரும். இல்லனா ஈகிள் இவ்வளவு தூரம் வந்து சிச்சுவேஷன் எடுக்கிறதுக்கு ரெடியா இருக்காது. கன்ஃபார்ம் ஆயிட்டு அறியாம். Probably the top 5 teams, like the gap between August in 6th on 22 points to Happy scored in second last. It's only 11 points. It's not a lot. So there is a bit more of a spread in the midfield of the leaderboard compared to the top, you know. எல்லாம் அப்ப ஹாஸ்டேஜ் ஆகும். ஏன்டா இப்படி பண்ற? On a good note. Don't have to go out on a bang. Don't have to get 25 30 points. Crash Expansion, Shadow, Alter Ego. Just can you manage 6 to 8 points? Happy Hope the others don't do so well. Don't have to do too much. Don't have to over aggress. Reset then going into tomorrow. VOD review, come back. Important games to be played for really the entire top 3 teams. As Alec with the knockdown of the God XP. August started really late tonight. No problem. Game. Since then, been a little bit better. They need to finish strong. They're in the opposite stature of probably the top 3 where bro in the top 3 teams மட்டும் தான் சான்ஸ் இருக்கு, வேற யாருக்கும் சான்ஸ் இல்ல. top 3 top 4 வேற யாருக்கும் சான்ஸ் இல்ல. ஏய் கோடு சீக்கிரம். VLE M6X RBHTUN VLE M6X RBHTUN. எஸ் பட்டுன்னு குரூப்ல எல்லாம் ஷேர் செய்யுங்க. யாருக்காச்சும் கிடைக்கும், சீக்கிரம் போடு கைஸ். குரூப்ல எல்லாம் ஷேர் செய், சீக்கிரம். Here, you know, top 3. So by then there's just ample more opportunities going into the final 10 games of this weekend. So
Looking at the average survival times as well, we absolutely expect MD to be a part of the equation alongside with Setsuna, but Dusky now have been able to make the top 3 of the list. So that's great to actually see. CJ now adds another point to the tally up against NRG. So 2 members lost from the get-go for NRG. It's looking rather rough, but it's great news for the side of Orcless as they go for a drive. All the Orcless, bye-bye, see you, good night. Now it's only Faith left. I'm not too sure how much work can he Do Orcless have faith against the rest of Orcless, but he's in this game to come back? Will Faith able to do 1v3 here, 1v4? Going pursuit. Now they're just gonna slowly pin him down, and all that is left to do is to. No, Orcless don't have faith, and they eliminated from the whole series, and it's the last match of the as they're now today's match. In the top 5 position. Yeah, I mean better. They've been slowly but surely throughout the night, just kind of making up for lost ground, which is all you can ask of them. City கத்தியா அப்ப எனக்கு கத்திட்டு இல்லையா? We'll see if they can maybe get them back up. I mean there is actually a blue chip tower close by to them, so it's, the likelihood is they maybe can get back to 4 players. But whenever you can get 4 kills, if you do lose one, it's not the end of the world. Elgin Bot's scouting here. Where to redeem? Store க்கு போயிட்டு அவட bottom leftல கீழ இருக்கும். Over towards church. 2 minutes until the second phase. Most teams have made their way over to this phase 1 circle. You will get G coins. G coins kittumda. Zanshin coming in very late, by the way. So as things stand right now, they're over towards shooting range. I don't know what the plan of attack will be. If it's to get past loot delivery, maybe go towards hospital, so play that north side of the circle, or go for a longer wrap, come in on that eastern side. I would probably say the hospital angles may be safer because tends to be 100 G coin received. Yeah, Batman. Atrallu appa namadra orthanachu kittila adu varike happy. Imagine that east side would be vera yarkku kittin para Shivajit filled with teams. Bombay with the glider getting some information, funnily enough, just scouting nearby hospital, but you know Zanshin still not really on the move from shooting range. They're going to come in very late, so they'll ride the blue, see what phase 2 does. So they'll kind of get towards South George area once the phase 2 circle pops, and depending on what that happens, they'll make a decision what they want to do in the next 50 seconds, but not hard set for this opening phase. Vega holding far out towards the east. Good points. ORG got revived. Shadow Esports pretty much. NRG got eliminated. Sorry, okay. Well. Got it. Specs super. അത്രേ ഉള്ളൂ ഗൈസ്. നമ്മളതാ ഫസ്റ്റ് എല്ലാവർക്കും. Daito super super. Esports starting to shoot at the glider, so Bombay does need to be careful. Oh, I hope that he actually docks safely though. Hey Adityan bro, welcome Adityan bro. Already, I think it's about time that he actually finds ആരും ഒരു ഗോൾ അടിച്ചിട്ടില്ല. his squad to eventually hold out with. As 3 hours. Get themselves occupied with the rest of SE around the other side of the compound. Vega now looking to bring back their teammates. Just held out over on the blue zone as we last saw. They had a few players waiting over on the back end of Pachinki, and Monk's also closing in towards the same location. So attempt not entirely in the clear just yet. Whereas Shadow Esports, they're firmly planted inside the swamps, and they're directly in the center of the zone. So they are expecting teams to be on the move towards the direction. So we'll see how well can Shadow Esports actually hold out. I got 100. Oh super, 5 പേർക്ക് കിട്ടി നമ്മൾ ഇതിലന്ന്. Challenging them from the get-go. Over on the south side, a little bit more congested with the presence of ATO, Alter Ego, and ഒന്നും ലീക്ഡ് ഇല്ല. ലീക്ഡ് ഒരു ഇതും ഇല്ല. ആദിത്യൻ ബ്രോ, താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ ദ 1 pound എന്നോട് തങ്കം. താങ്ക് യു. ഓർത്തറാച്ചു എനക്ക് இன்னைக்கு பண்ணீங்களே, താങ്ക് യു. അത്രേ ഉള്ളൂ. ഫസ്റ്റ് ഗോൾ ഓഫ് ദി ഡേ. And where can Newbies actually fight in this zone, because there's just a lot of all these teams that they're going to be glider versus glider fight getting past as they're just avladha one down. Alter Egos looking for those pot shots. Good damage being done, and there we go. Gobs with the Dragunov
finds one, and that leaves the rest of TN no other option but to try to take a pit stop by the corner of the shack. Unforgiven going to get eliminated. A bit more carnage to come as well. Circle over towards the west, going to force more teams over towards that coastline and the long highway. Savior getting involved for Savage Men Esports. Quietly had a good night tonight for X-Men. 27 points inside of the top 5. Make it 28 with that elimination onto Anarchy. Is there any more code, coach? Illada vandadu na potten. Coach, India needs how many points to get qualified? India just needs 100 points to qualify. Bro, illa bro. It's very hard. Even though you take 100 points, they'll also take 100 points. 10 more matches left. In okay, but India nala 100 points eduthalum oru projanam illa. Like oh, last bullet will get over the hill. No, Upchan will just catch him. And here come Unlucky towards the inno code vanda na podu tharam like eduthu tharam. One less gun up as well for Shadow Esports. Jexy just holding outside. Not per match. I think 4 matches ku onnu vandadu. Moving around, trying to be a bit of a nuisance. Doesn't have any frag grenades himself, but he does have a lot of smokes. Needs to buy some time for the rest of Shadow to close the gap or for him to get out of this position. But it is a decent building to fight over. I mean, Shadow can look to take this fight against Unlucky. Pre-match liya na kandallada pre-match la. So it meant that for Shadow Esports, they can kind of surround them. But they're not looking to move or close the gap just yet. Alter Ego to the south of this have got eyes and certainly will be keeping a close check as to how this develops over towards the yellows inside of the swamp. 15 seconds until phase 3. Oh, this is going to be a really water cut down onda. Water ana korchirko ee mountain cut aidum. Confirm aite mele varalam. Mele varalam. Illa mele irundhu cancel keela kuda varalam. Keela varum. Correct. That's சொன்னல மேல இருந்து கேன்சல் கீழ வரும். Swamp shacks. Well, Setsuna also looking to do exactly the same. Brainstorm. பட்டன brainstorm பண்ண முடியல அவட. Situation with Zanshin also looking to drive into this terrain while Orclus have a couple of shots to connect towards the vehicle. Yesterday night also I played this zone, bro. The rest of them to actually move right across. So this full send coming in from that late rotation, Zanshin now needs to vie for his space, but they gotta also start taking some pit stops. But this spot is pretty rough for them to even consider being in the direct center of such a congested terrain. As for Orclus, absolutely clear over the north point, so they can actually play this one out slowly, while the rest of Savage Men have been able to at least take those crossroads. They are expecting playing teams to move around. Drop ada. Try their level best to take out Monty from that vehicle. இதே அவங்களுக்கு வேற வேலையே இல்லையடா அம்மா இரண்டு. போயிட்டு மாரியோ விளையாட சொல்றானுங்களே. Game time wise, a reprieve though with the phase 3 circle, not continuing out too much towards the water, still a little bit in, and you don't really want to be on that beachfront on the west side of the which is where Zen Esports currently ஒரு கேம் விளையாடுற எல்லாத்துக்கும் பேடியா இருந்தா என்னத்த பண்றது சொல்லு. என்னதான் பண்ண முடியும் சொல்லு. அப்புறம் எதுக்கு வாய் Esports ATO good positions for those two teams respectively. I think Zen Esports situation drop guys. Their compound, but for Zanshin 2-2 split right. போய் மாரியோ விளையாட சொல்லுங்க better I'm saying with Sink and Azi on this phase 4 circle pop in the next minute as they'll lose a little bit of space on this phase 4 circle. Most teams in a pretty good spot. GSW have just rotated Quarry. They're in the blue at the moment. They'll pop up towards the south end of the circle, but happy shortage gun shortage da irukkum varadalla illegal lineup panni illegal lineup fight kuda edukadu adana illegal lineup from the previous game on Miramar. Gun illa coach the east side of the circle very nicely. More and more teams have shifted more westernly. Knocked down long range from half his அசிங்கமா பேசாம நம்ம வந்துட்டு பேசணும் அதானே மேட்டர். மெனி இன் கேங் ஹவுஸ் மனசிலாடா பென்னி இல்லடா அது மெனி மார்ஷல் மென்னி. Very huge swing coming in for the side of
Orkless as they are looking to challenge the rest of ATO on their compound. Now looking to shred out GSW in the midst of rotation, and some of their members are now stranded out in the open, so this could be a very good opportunity. But see ஏதாச்சும் ஒரு டீமாச்சும் ரொட்டேஷன் அப்பதான் ஒருமிச்சு போறாங்க. And GSW now goes all the way up here with a drive-by to take out crazy drive-by. Only 2 members left, and Nikos only has the defense of his vehicle, and he does actually do nade bro damage as he tacked over onto Show. Nade bro. Not quite enough to knock out Selfing just yet. If he does, though, this could be a very huge win for the side of Monk to clear out this entire sound space. And once they do so, they could definitely get themselves zone safely. While panicked or what? Hello? Not really connecting towards Zeno, as he will hide himself right behind that rock. So this is going to be a long, drawn-out exchange. And it doesn't seem like it does favor the rest of Monk for the time being. Where exactly is Asu? He's going to be going in for a far flank coming from the south corner in order to find the angles up against GSW. And there we go. A couple of attacks over onto Zeno. The revives will come true as they bring Jing back. Bro, he had to be played there, bro, but he missed everything. I'm not saying he like very bad play, bro. With Bad Ape down, Monk in a tough spot. Good spray from Nikos onto Zeno. And they've still got one down as well. GSW down to 2. Jing got caught in the gap between the 2 smokes, but Nikos didn't do enough to get the knockdown. Kept him up. Comeback கொடுத்துட்டான் எப்படியோ. GSW he 2 kill எடுக்கலனா வந்துட்டு சத்தியமா very bad situation இருக்கும் Monkக்கு. But okay, he like recovered it. For the team he recovered. Maybe he done mistake in the starting, but he recovered it. Trying to get some information to help out Nikos, but here comes the blue as well. Now, obviously just trying to finish this off. And if they could do that, it should be the majority of the kills going their way. Now up to 3. We'll get to 4. Niku's caught, though, as the smoke is fading. Asu down to 15 health, but he hits the headshot, gets the kill, but likely to go down to the blue. Gives up, doesn't even fight it. And Asu also played very late. 21 on the night. He should have played little more aggressive, bro. Goodness, that was too close for comfort, but still, it wasn't exactly a big win for either side of the party. Of course, Monk does get 1 extra out of the entire squad wipe, but அங்க வந்து அவன் வந்து கொஞ்சம் அக்ரெசிவா விளையாடி இருக்கணும். அவன் ரொம்ப பேக் ஆங்கிள் ஹோல்ட் செய்தனால தான் இந்த ப்ராப்ளம். இல்லனா டைமிங்க்கு ஜோனுக்கு அவங்க லைக் இட் வாஸ் ஆக்சுவலி 2v2. நேட் இட்டு இருந்தா 1v2 ஆயிருக்கும். நேட் இட்டு இல்ல அவன். Unless if they do get the favor of the zone. இந்தியா ஷாக்குக்குள்ளேயே படுத்து கிடக்குது. எங்களுக்கு கொடுத்த ஷாக்கை நாங்கள் காப்பாத்துவோம். எதுவும் பண்ண முடியாது இந்தியானால. Nothing can be done. There is watch party remaining 2 days also. Yes bro, yes. We have Orkless, Orkatera and Shadow Esports going for exchange, and there we go. Hello? Somehow got themselves into இதுவரைக்கும் எத்தனை இதர கொடுத்திருக்கோம் நம்ம? Hold on for a little bit longer. 6+5. They're looking to finish off the rest of Armor Esports. 6+5 11. In the middle of swamp, barely having enough cover. They do have a couple of all these Doritos. ஆனா நான் உனக்கு எவ்வளவு கொடுத்திருக்கேன்? 6+5 அல்ல. 7+5. 12 കൊടുத்தேன். ശിവനെ കൂട്ടിയില്ല. Top 6 is looking pretty healthy except for എനിക്ക് 1200 1000 2200. There's a chance they can get a smoke. Okay. Crossover, get that revive. Another name. Wait, no, ஒருத்த வந்து உன்ட்ட மேடிச்சிட்டல்ல. இல்ல பஞ்சு அவன் லாஸ்ட் வந்தாரு. Okay. In the last ditch attempt, now he's just going to get some extra loot. Armor go down to 3 players. Doritos என்ன லாபி நம்ம டோர்னமெண்ட் பிளேயர்ஸ் ஃபார் பெட்டர் ப்ரோ டோர்னமெண்ட் அடே நம்மளோட டோர்னமெண்ட்டையும் இதையும் கம்பேர் செய்யலடா. இது ரொம்ப ஹையர் லாபிடா. நம்ம டோர்னமெண்ட் விளையாடி இதுல போகணுன்றதுக்காக தான் நான் நம்ம பாய்ஸ் கிட்ட பேசிட்டு இருக்கேன். மனசிலாயா? இது ரொம்ப ஹையர் லாபி. So while they've been able to do well early on in the first 20 minutes of this game, fascinating to see if they can get more from it, because what's ahead of them doesn't look easy. Not easy at all. And to me, what was really surprising was Zanshin had that hot rotation coming all the way from that north point to really send it all the way down south in order to really find this position. And somehow that panned out pretty well. Monty. Now that you have that power position, we want to see
லாபி ஹையர் ஆனு ப்ளே ஸ்டைல் ஒரு மாதிரி டே இங்க விளையாடினாதான் உனக்கு லாஸ்ட் ஜோனுக்காச்சும் எத்த முடியும். நீ போயிட்டு ஃபர்ஸ்ட் மனசிலாக்கு நீ போயிட்டு புஷ் பண்ணி இவட அடிச்சனா உடனே இன்ஸ்டண்டா தேர்ட் பார்ட்டி வந்து உன்னை தேர்ட் பார்ட்டியில் உன்னை நாக் அவுட் செய்திரும். மனசிலாயா தேர்ட் பார்ட்டி டீம் தான் வின் பண்ணும். ஸோ இவிட வந்துட்டு ஜோனு ரொட்டேஷனில் யார் தப்பு பண்ணுறாங்களோ அவங்கள வந்துட்டு நம்ம பனிஷ் பண்ணி அங்கே வந்துட்டு பாயிண்ட்ஸ் எடுத்துகிட்டு திருச்சி ஜோனுக்கு போயிட்டு பொசிஷன் எடுத்து அவட இருந்து நம்ம யார் என்னென்ன கில்ஸ் எடுக்க முடியும்னு நோக்கணும். மனசிலாயா? ஓகே, ஸோ நார்மல் லாபி மாதிரி கழிக்க முடியாது. M4 தண்டோன்னு சொன்னது இது ஒரு ரீசன் தான். 2 பேரை அடிக்க முடியல அந்த இடத்துல, ஈஸியா அடிச்சிருக்கலாம். I don't think it's going to get any better for Happy Squad. Nan hasn't got any kind of vision here. They're on the outside of this circle. They're quite fortunate there's no one else really around this, otherwise it could have been really bad. If anything, they can half rendu mala Circle 2 mountains north. How quickly things can change in this game, though. Sniper is dead. Team India is eliminated. Had to play a knocked. They've gotten the revive. Happy Squad were unable to capitalize upon the opportunity that was presented for them. Of course, not aided by the smoke. Monty struggling to get away. Yaru? Man is very low on health. Steve. Just fallen. Yaru Steve? Arzi. Monty popped in the first. Yaru Steve? Endha bro ingine எத்தனை மணிக்கு வரேன்னா bro? ப்ரோ சிச்சுவேஷன் ஆயி யாமன சிட்டி கேறிட்டு வந்து நானும் தான் சிட்டில இருந்தேன். நீ சிட்டிக்கே வரல, கொன்றுவேன் உன்னை. கோச்சான் இல்லாத ஞாபகம் உள்ளப்போ டேய் என்ன கதை இலக்கற பாருங்க गाइस. நான் ஆல் டைம் മറ്റേ ഫിലിം ഷൂട്ടിംഗ് അവിടെ സംസാരിച്ചു വന്നപ്പോ കോച്ച് ഉണ്ടായിരുന്നോ? இல்ல ഓക്കേ இல்ல. അതാണ് സിറ്റുവേഷൻ കോച്ച്. ആ ടൈമിൽ ഞാനുണ്ട്, കോച്ച് ഇല്ല. அங்க போய் സംസാരിக்கும் போது ஒண்ணும் இல்லல. இனிஷியல் எடுக்கலல. இனிஷியலுக்கு நான் கேரிஸ் கேங் ஹவுஸ்ல இருந்து അവിടുന്ന് നമ്മൾ ഇനിഷ്യൽ ആവുന്ന വെച്ചിട്ട് ഗാങ് ഹൗസിൽ പോയപ്പോ എന്റെ കറണ്ട് പോയി. ആ സമയത്താണ് കോച്ച് കയറിയത്. കറണ്ട് വന്നപ്പോ ഞാൻ തിരിച്ചു വന്നപ്പോ സിറ്റുവേഷൻ ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞു, ഡ്രോപ്പായെന്ന് പറഞ്ഞു. അതാണ് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത്. நான் தான் துப்பி விட்ட போய் மாரியோ விளையாட சொல்லுன்ட்டு. மாரியோல அட்லீஸ்ட் மாரியோ விளையாடியாச்சும் எங்க கிட்ட தனி சர்வர், எங்க கிட்ட தனி மாரியோ கேம் பிளே അങ്ങനെ ஏதாச்சும் எடுத்துட்டு வர சொல்லு. பின்ன என்னடா சிச்சுவேஷனை டிராப் ஆகிட்டே இருந்தா என்னடா சொல்றது? எத்தனை வாட்டிடா டிராப் ஆகும் ப்ரோ? வேற எதுவும் இல்ல, விட்டுரு. நான் இன்னும் வருது வாயில. And somehow they've been able to survive the brunt of the damage being done from the side of Happy Squad as they've been able How I met Eagle bro. Eagle வந்து என்ன boot campக்கு வந்து என்ன பிக்கப் செய்து ஏர்போர்ட்ல ஃபர்ஸ்ட் என்ன ஏர்போர்ட்ல தான் பிக்கப் செய்து. அப்புறம் நானும் Eagle, ட்ரீமர், அப்புறமா சைக்கோ, எக்ஸ்பெயின், வில்லி, அவன் பேர் என்ன இவோ, எல்லாரும் ஒருமிச்சு boot campல இருந்தோம். Blind Esports Tuborg blind இதுல boot campல இல்ல. bro எனக்கு தெரிஞ்சு கன்ஃபார்ம் ஷேடோ esports தான் எடுக்க போகுது. I am supporting Shadow Esports for the next 2 days also. I was going to say no points, and indeed it will be no points. They beat me to the punch. Out in 9th with no kills. They're in still 11th with 80 a chance to leapfrog them. They could end up in the bottom 5 by the end situation of the night. Guys please coach loopil peda loopil illada appo what the fuck just pushed close the gap. avande movements kanda avada got the knock on to sink. And so far this has just been mutual destruction. So situation la loop illada. See நம்ம வந்து situation எடுக்கவே வேண்டாம்னு தான் இருந்து இப்ப ஈகிள் போய் சம்சாரிச்சது அதுக்காக தான். பட் ஆனா அமரு ஒரு கொடை அடிச்சதுனால தான் திருச்சி நம்ம இது எடுக்கிறோம். Their own game to take after first. They've got to make sure that they finish right or wrong. அவங்க கொடை இருந்துச்சா இல்லையா? ஸ்டீவ் பாரா maybe it's not this game. கொடை இருந்துச்சா இல்லையா? time around it's everything for himself. RZ on the push right now to clear up money. അവിടുന്ന് ഉള്ളു അടി കൂട്ടിയിരുന്നേ അവന്മാരെ തിങ്ങൂറിയാണ്. എന്നിട്ട് അവന്റെയൊക്കെ coach you are Vipsy better, you are Vipsy better, coach you are Vipsy better.
Shadow Esports weakened to only 2 members. I don't think they can தெரியல bro. basically நான் சொல்ல தேவையில்ல bro அது. now, even if they do walk away with chicken dinner, Alec now No, finds the no. last of ATO, and now the battle's getting even more interesting over North Point as we're seeing Wakatera as என்கிட்ட ரெண்டு இன்டர்நேஷனல் ட்ரிப் போயிருக்கேன்னு சொல்லி கேமிங்ல ஒரு சர்டிபிகேட் இருக்கு. அത്ര உள்ள வேற எதுவும் நான் சொல்லல. to now challenge up against Kamal's, and he gets the Bakio, upper hand of the trade. 1.6. My goodness, great help coming from the side of Jexy with a headshot, and the nades come nade. through. Shadows got crushed. Vipsy is a youngster bro. அவன் வந்து அவனுக்கு சான்ஸ் இருக்கு, பட் ஆனா யூட்டிலைஸ் செய்தாதான் எது வந்தாலும் ஹூஸ் பெட்டர்னு தெரியும். ஃபர்ஸ்ட் லீக்லயே இல்ல அவன் മനസ്സിലായോ? And that's the best case scenario after Player getting wise rid of നല്ല alter player ego, you get rid of the next best thing, which is Shadow അപ്പൊ എന്താ പറഞ്ഞു എന്താണ് ഒരു മനുഷ്യ എന്ന രീതിയിൽ ഒരു ഊമ്പനാണെന്നാണോ നീ പറഞ്ഞു വരുന്നത്? അതുകൊള്ളാലോ, അതെന്ത് വർത്താനം? പ്ലെയർ വൈസ് ഒന്നും കൊള്ളാം, നല്ല പ്ലെയർ ആണ്. എന്ത് ടോക്സിക് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയാം. Vipsy is a great player. I think he needs better team. He needs better experience, better team, and he needs first to have the initial thing, like you know, அவனுக்கு வந்துட்டு அவனோட அது டோர் இல்லடா மெண்டல். ஐயோ அவன் டோர்ல அத உடைச்சிட்டு இருக்கான்டா. வெப்சிக்கு வந்துட்டு மெயின் ஆயிட்டு என்ன வேணும்னா ஃபர்ஸ்ட் கிரைண்ட் செய்து வின் பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு தாட் வேணும். ஓகே, ஃபோக்கஸ் பண்ணணும். அதெல்லாம் இருந்தாதான் ஒரு ஸ்டேஜுக்கு வர முடியும், இல்லைன்னா கஷ்டம். சும்மா ஐம் நாட் சேயிங் நம்ம இடத்துல நம்ம சண்டை போட்டுக்கிட்டு நம்மளுக்கு ஒன்றும் கிட்ட போகிறதில்ல, மனசிலையா? இன்டர்நேஷ்னலோ நேஷ்னல்லையோ போயிட்டு பர்ஃபார்ம் பண்ணி அடித்து ஏதாச்சும் பேசினாதான் அப்போ தான் தெரியும் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் எந்தான்ட்டு, மனசிலையா கைஸ்? நம்மளுக்குள்ளே போட்டி போடுறது ஒரு யூஸ் இல்லை. நான் அதனால தான் நம்ம பாய்ஸ் கிட்ட எதுவுமே பேச மாட்டேன். யார் டாக்ஸிக்காக இருந்தாலும் I have proved myself then more than everyone here. ஓகேவா? I've proven, I've shown, I've won so many tournaments more than your age. അത്ര ഉള്ളൂ. Create a little bit of chaos and maybe find a little wiggle room to eventually take out the rest of Orcatera. Looking to actually go through, and it's going to be a big swing coming from Dip. Straight with the shotgun shells into the face of Ia. And that quickly eliminates Stare on to really march up ahead. So Mad Dog's going to hold back. CJ so far with some impeccable finishes, and now he's just that's a call Japan Sabu. Say absolutely right. Yes, thank you bro. Hi Fisher, welcome sir. Choke them out. RZRZ already waiting by the corner wall. Runex nowhere close to the zone though, as he's hiding inside the shack. He might need to consider stepping out real soon, as the blue zone might just devour him if he does not do so. Plenty of space, but the moment he steps outside, it's going to be CJ from the rooftops once more. Adds another point to the names of Orclas. Now, how to see the tourney, coach? Match up to Zenshin if they could just clear out tourney வந்துட்டு how you see is Discord தான்டா. Discordல எல்லா official Discords அதெல்லாம் join பண்ணி வச்சிருக்கேன். He was the big threat up on that roof. Mad Dog holding outside. Orcatera down to 2 as well. This is Zanshin's game to lose now. So இப்ப ஒரு இது நான் பறஞ்சு தரேன். இப்ப Zanshin வந்துட்டு புஷ் ஆக்கி வராங்க பாரு. அவடே நிக்காத. ஓகே, they have good position. ஒருத்த மட்டும் அக்ரெசிவா வந்து இவட விளையாடுறனா பிரஷரைஸ் பண்றாங்க, மனசிலையா? They are very less people. ஓகே, இவட ப்ரெஷரைஸ் செய்தா அவங்க ஈஸியா டின்னர் அடிக்கலாம், மனசிலையா? இதெல்லாம் வந்துட்டு பிளேஸ்மெண்ட் எடுக்கிறது. Can you please tell Eagle to upload full tournament live video on okay, it will be deleted in few days. Okay bro, set. I'll try to. I don't think he will upload, but I'll tell him. Zanshin are on the verge of their second win tonight. Well and truly in top spot. Their quest for the Esports World Cup may not entirely be in their own hands, but they're doing everything that they possibly can to take it themselves, as Bombay will fall to the blue. It's Zanshin. One more dinner. Let's dinner go. for the second time tonight as they Zanshin one of week 4 with a 70+ point night. Perfect night for them. Satyam.
70 பாயிண்ட் எடுத்துட்டாங்க இன்னைக்கு மட்டும் அவனுங்க. Nemesis Shadow Esports now they outperformed them in this. So guys, வாட்ச் பார்ட்டி இதோட முடிச்சுக்கலாம். இப்போ நம்ம ஸ்ட்ரைட்டா அந்த கேம்ஸ்க்கு போலாம். அதுக்கு முன்பு വാക്കോട് കഴിഞ്ഞാ കഴിഞ്ഞു ബ്രോ 5 മാച്ച് മാച്ച് ലേറ്റ് ആയി പോയല്ലേ ചെറിയ ലേറ്റ് അല്ല പെരിയ ലേറ്റ് ഇപ്പൊ ടീം ജീഷൻ ടൈപ്പ് അടി ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് நம்ம வந்துட்டு இது வரைக்கும் எத்தனைடா கொடுத்து எங்கடா போனாவ എന്ത് കോച്ച് കൊടുത്തേ എല്ലാവർക്കും മന്തി മേടിച്ചു കൊടുത്ത് ഹലോ ഗൈസ് പറയൂ എത്ര മേടിച്ചു കൊടുത്ത് 12 ഗ്രൂപ്പിൽ എന്തോ ഇട്ട ഒരു കോഡ് അത് வந்து ജി കോയിൻക്ക് ഇവിടുന്ന് കോച്ച് ഗിവ് അവേ ആണോ ടൂർണമെന്റോടത് എടുത്ത് പട്ടിന് കൊടുത്ത ഒരു ആൾമോസ്റ്റ് ഒരു 6-7 പേര് എടുത്ത് ആ ജീഷൻ അടുത്ത പെക്ക് ഇവിടെ இருக்க എത്ര പേർക്ക് 8 പേര് 8 പേര് 20 പേർക്ക് இன்னைக்கு நான் மந்தி மேடிச்சு கொடுத்தேன்னு ஒரு தாட் ஓகே ஓகே ஜீஷன் എനിക്ക് கிட்னவுக்கே கிட்னா கிடையாது ஓகே எல்லாம் ஃபாஸ்ட் ஆயிட்டு டைப் பண்ணிடா லெட்ஸ் கோ ദയവിട്ടില്ല കോച്ച് ഒരു മന്തി വാങ്ങിച്ചു തരണമെങ്കിൽ കമന്റ് ഒക്കെ ഇടണമല്ലേ അങ്ങനെയൊക്കെ മെന്റൽ Zishan for the team who won 70 points today. Zishan തന്നെ 70 points എടുത്തത് കറക്റ്റാ തന്നെ சொல்றேன் இல்ல தப்பா சொல்றேன்னு டவுட் வந்துருச்சு കൊടുക്കട്ടെ 8 കൊടുക്കട്ടെ 8 മൊത്തം ഇപ്പൊ എത്ര കൊടുത്തിருக்க കറക്റ്റാ പറ 12 കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് 12 ഇതുവരെയും 12 കൊടുത്തിരിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റത്തേന് 7 അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള 5 12 ഇത് കൂടായ 8 കൂടെ ചേർത്ത 20 കൊടേ ഓക്കെ ഗൈസ് എല്ലാം റെഡി ആയിക്കോ 5 4 3 2 1 മനു വന്ന് റെൻഗോക്ക് വന്ന് ചിക്കൻ 65 മനുവിന്റെ മന്തി എനിക്ക് അനു മന്തിയൊക്കെ അൺഹെൽത്തി ഞാൻ കഴിച്ചോളാം മോഡറേറ്ററിനൊന്നും മന്തിയില്ല മോഡറേറ്ററിനൊന്നും മന്തി എല്ലാരും വിസി വാ സീക്രം വാ സീക്രം ഞാനവിടെ വിസിയിലുണ്ട് ഞാനാണ് മനു മനുവുള്ള മന്തി ഒന്ന് അയച്ചിട്ടുണ്ടോ അമർനാഥിന് കിട്ടി കേട്ടാ മറ്റേ അമർ എന്റെ കൂട്ടുകാരൻ ഉദയ് കൃഷ്ണ കിരൺ സന്ധു ഹലോ എന്റെ കൂട്ടുകാരൻ അമർ കുറച്ചും വീട്ടിൽ ശരിക്കും കോച്ചിന്റെ കോച്ചിനെ പാചകം പിടിച്ച് കൊടുത്തല്ലോ ഉനക്ക് മന്തി അമിച്ചിട്ടുണ്ടാ പോടാ അൽമുഞ്ചി അച്ഛന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ടില്ല ഉനക്ക് മന്തിക്ക് അയച്ചു അയച്ചു ഇത് ചെയ്യാനാ നാളെ തിരിച്ച് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം മന്തിക്ക് ഓക്കെ ഹലോ ഗൈസ് എല്ലാരും കൊഞ്ചം ഡിസ്കോർഡ് വാ ഐ എം അറ്റ് വിസിയാ എവിടെ വിസിയില ഇല്ല എടാ വിന്നേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വിസി ഉണ്ട് താരെ അവിടെ ഒരു ഇങ്ങ പാரு ഇവിടെ ഈ വിസിക്ക് വാ ഇത് ലോക്ക്ல இருக்குடா ഹലോ അല്ല ലോക്കല്ല കാണാൻ പറ്റും ഇല്ല ജനറലിൽ വന്നാലും മതി എല്ലാരും പിടിച്ചിടാം അത് ലോക്കല്ല കോച്ച് ഓപ്പൺ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിട്ടത് കോച്ച് I want some pic of yours character okay ഹലോ എവ്വളോ അனுப்பணும் ഇപ്പൊ 8 അല്ലേ അതില് 2 പോയി കഴിഞ്ഞാൽ 6 വരട്ടെ 1.2 உங்க ரெண்டு பேருக்கும் சேர்த்தும் அனுப்புறேன் എന്റെ വിസി അണിച്ചടാ മനുവിന്റെ അതെ അവിടെ പോയിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ
എടാടാ വൈലന്റ് ആണല്ലോ കോച്ച്. അമർനാഥ് വാടാ. അനന്തുണ്ട് ഇതാണ് കൂപ്പിട്ട ഫസ്റ്റ് അമർനാഥ്. അയ്യോ നമ്പർ ഏതാടാ? I mean, they had a really good night tonight. So we got 2 nights to go. So 12th position gets you 10 points. Happy 12% தான் எடுத்துருக்கானுங்க. 78 points எடுத்துருக்காங்க guys. 664 അല്ലേ? Only get the 10 points which would put them on 240. Ascension would be on 250 and Shadow with the 80 would be on 270 points. Alter Ego would be 220. So basically if this was டேய் VC-ல இல்லடா, VC-ல இருக்குன்றாங்க பர்றா. would go to EWC with Shadow winning out because Vega would only be on the 10 points. Vega need to get a bit of work going tomorrow night because it's close down there too. When you consider Happy's got a last on 12 points. That's a good team that can. Hey Steve, விளையாடலாமாடா? Off last place Vega. Like they're closer to well and truly than they are even barely to the top. Yeah. நீனு நானு ஈகிள் வரானான்னு கேக்குறேன். So looking at the charts though, big numbers coming out from the side of Trick as well as Queen to offer plenty of damage, as we do see Alter Ego has been remaining very consistent for almost every single round. They didn't really bow out early. They didn't really have all too much of a bad round. It's only a matter of getting into better position that will basically give them more and more points. So they're definitely in the fight as well, but it requires a lot of calculations. I want to show you something why I need the pick. That's why you need the pick. சரி ஓகேடா, செட் ஒரு பிக் எடுத்து தரான், அது செட் ஆகும். Those grounds bro, for the phone எடுக்கலனா நான் எங்க a couple of good games going for Alter Ego tomorrow will definitely be in the works, I do hope, in order to have a great story to tell for these gentlemen out there. So very likely or not, these players which we've seen perform week in week out will be able to of course thrive on those results that they will deliver. So tomorrow pretty much same time, same place with same map rotations as well. We start off with Wrangle into Tego, Rondo, Miramar as well. I want to show you something, coach, why I need the pick. Can you come to Discord? I'll show you. Dey na Discord la da irka, nee Discord va. SRNK, nee in Discord va, now I'll drag you. Maybe well, it's funny. You can say every day is the most important day, right? Because you say you want to start. So நாளைக்கும் இது இருக்கும், அதுக்கு முன்பு வந்துட்டு ஓகே நாளை வந்துட்டு சேம் வாட்ச் பார்ட்டி இருக்கும், வந்துரு மறக்காத. இப்போ வந்துட்டு நம்ம போயிட்டு பப்ஜி குறைச்சி ப்ராக்டிஸ் செய்யாமா? ஸ்க்ரிம்ஸுக்கு முன்னாடி ஒரு 2 கேம் விளையாடிட்டு நம்ம கேரளா. ஓகே ஸ்க்ரிம்ஸுக்கு அதான பெட்டர் சாய்ஸு. ஆனால் ஃபோன் எடுத்துட்டு இல்லை, நான் என்ன பண்ணுறதுன்னு எனக்கு புரியல. ஈகிளும் எடுக்கல, இட்டாச்சியும் எடுக்கல. எட்டு மணிக்கு அதுக்கு முன்பு 2 ரேங்க் மேட்ச் விளையாடிட்டு போகலாம், அந்த வைப் அப்பதான் இருக்கும். ആക്ച്വലി കറണ്ട് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ AC മാത്രം വർക്ക് ആവുന്നില്ല, കറണ്ട് ഉണ്ട് പക്ഷെ കളിക്കാൻ പറ്റില്ല കോച്ച്, AC ഇല്ലാണ്ട്. சரி ஓகே, ഞാനിത് കറണ്ട് വന്നിട്ട് ഞാൻ വരാം. ஓகே அவனுக்கு ஒரு ஏதோ லைக் 1 ஃபேஸ்ல ஓடுதுன்னு நினைக்கிறேன். ഇവിടെ ഭയങ്കര മഴ.
ஆதித்யாக்கு மெசேஜ் அனுப்புறேன். ஓகே ஈகிளுக்கு மெசேஜ் அனுப்பிச்சிட்டேன். ஆதித்யா வரணும். ஹலோ ஸ்கிரிம்ஸ் வரியா? ஓகே. வா டிஸ்கார்ட் வா, இப்போ வா, இப்போ உடனே வா. രണ്ടുപേരും വന്നു, ബാക്കിയുള്ളവരും വന്നിട്ടില്ല. ആരോ ജനറലിലുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. കിരൺ ജനറലിൽ ഉണ്ട്. അതോ இருக்காங்களேடா 2 பேரு. അവിടെ താഴത്ത് വരാൻ പറഞ്ഞിട്ട് വണ്ടേ. நீ வலியே, உனக்கு என்ன வேலை? കോച്ച് വരിക്കാണ്. കോച്ച് പറ. അത് എവിടെ പോയാ ക്ലെയിം ചെയ്യണ്ടേ? സ്റ്റോറ് അതിനകത്ത് ക്ലെയിം ചെയ്തിട്ട് വേറെ എന്തോ എഴുതി കാണിച്ചു. എന്താ കാണിച്ചേ? അപ്പൊ മുടിഞ്ഞിരിക്കും. കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാ തീർന്നല്ലേ പറയുന്നത്? തീർന്ന്. അങ്ങനത്തെ എന്തേലും എനിക്ക് വേറെന്തോ കാണിച്ചു. കോച്ചേ പറയൂ. ലൈവ് ആണോ? ലൈവാണ്. മറ്റേ 8 മണിക്കല്ലേ മറ്റേ സ്ക്രിംസ് നമ്മളുണ്ടേ പ്ലക്കി വിടും നിങ്ങളെ. പ്ലക്കി വിട്ടാ நாங்க உங்களை நக்கியே எடுத்துரும். മനസ്സിലായാ? சேம் லோபி ஆனோ? சேம் லோபி ஆனோ? പാൻ എറിഞ്ഞിട്ട് കോച്ച്. പാൻ അല്ല ഫസ്റ്റ് ലോബി എന്താന്ന് தெரியுமா? അല്ല നിങ്ങള് ഫസ്റ്റത്തെ ലോബി, നമ്മള് സെക്കൻഡ് ലോബി. നമ്മള് സെക്കൻഡ് ടീം എക്സ്പി താഴെ. ടിവി സ്ലോട്ട് 7 റാ നമ്പർ. നമ്മള് 18. 0 അവർ യുഇ റെഡ് റിഫ്ലെക്സ് മാട്രിക്സ് ഓപ്പൺ റിഫ്ലെക്സ് ബ്ലാക്ക് സ്ക്വാഡ് 1 3 കോച്ചാ കോഡ് ഒന്ന് അയച്ചായിരുന്നു ഡിസ്കോഡിൽ. ഏത് കോഡ്? കോച്ചിട്ട കോഡ് അത് മുടിഞ്ഞിരുച്ചു. അത് കഴിഞ്ഞു 5 നിമിഷമേ കാണത്തുള്ളൂ. അത് തന്നെ ഞാൻ ഇട്ട് പടങ്ങും 5 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു. ഇത് എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്? 2 ലോബി ഇടും അവര്? ആമാ 2 ലോബി ഇടും. 10-11 മണിയാകുമ്പോ കഴിക്കും. എനിക്ക് കിട്ടിയോട്ടോ കിട്ടിയ? അപ്പൊ ഇപ്പதான் போட்டானா? நீ போட்டு பாருடா, കിട്ടുതാൻ പാറടാ. കോച്ച് ഒരു പയ്യൻ കോച്ചിന് ഫ്രെയിം കാണിക്കാൻ വന്നിട്ടുണ്ട്. കോച്ച് വരാൻ പറഞ്ഞു. വര சொல்லடா. നിങ്ങള് ലോഗോ സാമാന്യം നോക്കണേ. ഹലോ The code is not available on this platform. Hello coach, hello. Hi bro, Alan, Matthew, what's up? I am the SRNK. I am SRNK. പറ. ഓ SRNK. அப்ப மேத்யூ நல்ல பேர் வச்சுட்டு SRNK எதுக்குடா வச்சிருக்க? அது யூடியூப் நேம். அதுல மேத்யூஸ், மேத்யூ அந்த மாதிரி ஏதாச்சும் ஒன்று வைக்கலாம்ல. அது டிஸ்கார்ட்ல மாற்ற பத்தியில. சரி. எது காணிக்கு? 1 minute. அது അമ്പറ്റൂ കാണാമോ കോച്ച്? കാണാം. ഇല്ല ഏതോ വെച്ചിരിക്കണ്ട. Yeah. So this I made by handmade. This is handmade. Oh nice ra. Nice. This is handmade and there is one more thing. This one. Oh. അത് നീ ചെയ്തതാ? This is all handmade and this has also light. Crazy ra. Nice ra. 1 minute I'll show you. Nice അല്ലേ guys? This one. ഇത് ഇപ്പൊ കാണല്ല, ക്യാമറ പോയി. കാണുന്നില്ല? ഇല്ല അത് ഓഫ് ആയി പോയതാ. 1 minute. ഇപ്പം കാണാമോ? ഇത് ഓപ്പൺ ആയിട്ടില്ല. ലോഡിങ്. ഇപ്പൊ കാണാം. So this ലൈറ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. സീൻ റാ. നൈസ് റാ. ലൈറ്റ് ആണെച്ചാ ഇതും and that. സെറ്റപ്പ് കൊള്ളാം. സെറ്റപ്പ് കാണി. സെറ്റപ്പ് ഇത്. Nice റാ. So this is my friend made this one. It's all handmade. So super ரா. டேய் எனக்கு உன் ஃப்ரெண்ட் கிட்ட சொல்லி எனக்கு கில்வா மேக் பண்ணி தர சொல்றா ப்ளீஸ் ரா. சொல்லலாம். கன்ஃபார்ம். என்ன அனிமே வேணும்? கில்வா പിന്നെ கில்வா. Okay. I will tell her. Tell her ரா. ஹாய் சொன்ன சொல்லு.
So this this I have made full handmade. This Oh, is what this one. நைஸ்ரா, சூப்பரா இருக்குடா. விஷயம் அது வரைச்சதா இல்ல என்னது அது? போஸ்டர். This is it's like a what we say, it is a print as I say that. Okay. So that's why I need I told Eagle also to come, so but he did not see my message and all. So I thought to tell you. I asked him also for the this photos and image. Image taram. One second. Any like character image. அதான one second. character image தான் தராம். ஓகே, எந்ததும் ஸ்டீவ்தும் ஒரு நல்ல ஒரு இமேஜ் இருந்து. ஓகே, அதை வந்துட்டு அது அந்த மாதிரி பண்ணி தர முடியுமா? எங்கடா போச்சு? இப்பதான் கண்ணு. Definitely. ஹலோ. அது இருக்கு. Definitely. ஸ்டீவு அப்போ ஸ்டீவுக்கு வேணாங்க, விட்டுருங்க, நம்ம வேற அடிச்சு எடுத்து கொடுத்துருவோம். This will be like a in landscape. I will make that. Is it okay? Landscape. We'll make it in a landscape style. I told Eagle also for that. I told Eagle also if I get his images and all, but he did not see my message. அவனுக்கு குறை மெசேஜ் வரும்டா, மனசிலாயா? நம்மளுக்கு 100னா அவனுக்கு 1000ல போகும், மனசிலாயா? இது கூட இது ரெண்டு. കോച്ച് எஸ் சார். രണ്ടുപേര് വന്നില്ല. 2 பேரு வந்துஇல்லையா? இதும் அதும் ரெண்டும். இது நல்லா இருக்கும்ல, இது போர்ட்ரேட்ல காமிக்க. ஓகே. ப்ரோ இது ரெண்டும் மாஸ்க். മാസ്ക് മാൻ അത് ഉണ്ട്. Thank you da, thank you. From when I am saying to like I was messaging from when, so I thought to show you what is there, like for why I need your pics and all for the character and all. Okay. Now I understood. Set. இது உன்னோட லக்ல ஒரு 1000 G coin கிட்டுமா? ஒரு சாவி கொடுத்திருக்காங்க, பரவாயில்ல. Thank you, Amarnath bro. It's all love. Atrollu. ഈ പാന്റ് ഫ്രീ കിട്ടിയ പാന്റാണോ? ഫ്രീ കിട്ടിയ പാന്റ്. ആദിത്യ എന്നടാ ജെട്ടിയോടെ ഇருக்கு. ഞാൻ ഇതേ കൂട്ടാ നടക്കുന്ന കോച്ചിന്റെ കൂട്ട് കറക്റ്റ്. എന്റെ കയ്യിൽ സാധനമൊന്നുമില്ല. கையில இருக்கிறதானே, நான் கை மாத்தணும்னு நினைச்சிட்டு இருந்தேன். Thank you for remembering. കോച്ച് ഈ മാസ്ക് മാൻ ചാറ്റിലുണ്ട്, വിസിൽ വന്നില്ല. മറ്റേ കരാട്ടെ ഫിസ്റ്റ് ഉണ്ട്, അതുണ്ടോ? ഹലോ മാസ്ക് മാൻ ബ്രോ, പ്ലീസ് ഡിസ്കോർഡ് വാ. കോച്ച് താഴത്തെ ലാസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് എടുത്തേ, അല്ല ലാസ്റ്റ് തേർഡ്, അതിന്റെ തൊട്ട് തന്നെ കരാട്ടെ ഫിസ്റ്റ്. ഇത് കരാട്ടെ ഫിസ്റ്റ് അല്ല, കരാട്ടെ ഫിസ്റ്റ് ഉണ്ടെന്നില്ല സാധനം മറ്റേ കയ്യിൽ തുണി വിറ്റ് காண ரசமா இருக்கணும், മനസ്സിലായാ? അത് രസം, അത് ഗോകുവിന്റെ എന്തോ ഇരിപ്പുണ്ട് അങ്ങനെ. പറയൂ. I will leave now. Okay da, okay. Take care. Thank you so much. Once it is ready na, I will ping you on Instagram. Set. Thank you da, thank you. Steve ഉണ്ടോ? സ്റ്റീവ് ഇല്ലയോ? സ്റ്റീവ് മെസ് ബോയ് ആണോ ഇത്? അല്ല, LX2. അല്ല, മറ്റേ എല്ലാവരുടെയും മറ്റേ സ്ട്രീം കാണാറുണ്ട്. ഓക്കെ എന്നാ ബ്രോ, എല്ലാരും ഓക്കെ, ബൈ. ഓക്കേടാ. LX കുറച്ച് ഷൈ ആണ്, அதனாலதான் മിണ്ടാതെ. அப்போ தெரியும் ஈகிள் ப்ரோ சொன்னாரு, நான் ஸ்ட்ரீம்ல வந்து சொன்னது. ஓகே. Thank you so much Matthew. Yeah.
ஷோ எப்பா இவன் தொல்லை தாங்க முடியலண்ணா. யார் யாரெல்லாம் பிஏவி போட்டிருக்கீங்கடா? ஆதித்யா. இது ஆதித்யாவோட கேம் பிளே கைஸ். டுவோ போட்டு போய் அடிச்சிட்டு இருக்கா யாரையோ. ஓ காப்பிரைட் கிட்டும். ஆதித்யா உன்னால முடிஞ்சதை செஞ்சுட்டல. நான் அப்புறமா மியூட் பண்றேன். இல்ல போயிடுச்சு, காப்பிரைட் வந்திருக்கும். ஓகே கைஸ் நான் உங்க எல்லாருக்கும் தான் கிளிப்பு போடுறேன். ஓகே கிளிப்பில் நீங்கள் வந்துட்டு போட்டால் தான் அறியாம் லைக் நீங்கள் என்ன பண்ண போகிறீங்கன்றது, லைக் என்ன பண்ணுவீங்க, ஹவுஸ் யுவர் ஸ்கில், அது எப்படி இருக்குன்னு பறஞ்சா உங்களுக்கு இன்னும் ஒரு நல்ல மோட்டிவேஷனாக இருக்கும். ரீப்ளேஸ்மெண்ட் ஆஃப் கிலுவா அன்டில் ஹீ கம்ஸ் பேக். என்னெல்லாம் போட்டு ஸ்ட்ரீம் பண்ணியிருக்கா பாருங்களேன். எல்லாத்தையும் எடுத்து கிளிப் பண்ணி எடுத்து போட்டு வச்சிருக்கா. கால்ல இருந்து தலை வரைக்கும் அடிச்சிட்டான் இந்த இதுல. ஒருத்தர் யாரோ வாக் பண்றா ஒருத்தன் சமோன் ஜெஃபயரோட பார்த்துட்டு ஒருத்தனா கிரவுண்ட் ஃப்ளோர் லெஃப்ட்ல. அழுத்தி இதுக்கப்புறம் என்ன பண்றான், இறங்கி போயிட்டு புஷ் பண்றேன்னு சொல்லி ஆதி ஏம் பாத்தியா எங்க இருக்குன்ட்டு. ரெண்டு இதுலயும் ஏம் கீழே தான் இருக்கு. இதுவே ரைட். இது ஹெட் ஷாட் ஃபர்ஸ்ட். இதெல்லாம் நோட் பண்ணுங்க கைஸ். ஸ்கிரிம்ஸ் லைன் அப் இன்னும் தெரியல ப்ரோ. സ്പീക്കറും ചേർത്തിട്ടാ ഫുഡ് ഞാൻ ഇത് മാത്രം വേറെ பேன்ல அடிச்சனா அதானே பார்த்தேன், அடிச்சிட்டேயோ நினைச்சேன். അവിടെ அங்கதான் இருக்கான். வாட்ச் பார்ட்டி முடிஞ்சிருச்சு. டுமாரோ வாட்ச் பார்ட்டி தெரியுதா bro just move I நைஸ் மிஸ்டர் ஆதி, சூப்பர் ஆதி. ஃபயர் 1v4 இதெல்லாம் பாட். இது வந்து ஒத்துக்க மாட்டேன். அது 2 பேர் அடிச்சு அது ஓகே. இது ஒத்துக்க மாட்டேன். இது ஒன்றும் ஒரு பெரிய ஷார்ட்டே இல்லை. ஓகே ஃபேக்ட் பறையிறேன். இது ஓகே, இதில் நல்ல ஷாட் இருக்கு. கீப் கிரைண்டிங் மிஸ்டர் ஆதி. பை. தம்ப்நெயில்ஸ் வரவே இல்லை. இதுக்கப்புறமா கேவிக்கு இதுதான் வந்திருக்கு. ஓகே கைஸ், குறைச்சி ப்ராக்டிஸ் செய்யணுங்க. இருங்க
ஸ்டீவ் வரானா இல்லையா எனக்கு தெரியல கைஸ். இவங்க யாரும் வரலன்னா இன்னைக்கு விளையாட மாட்டேன், அவ்வளோதான். ஹலோ டேய் எங்கடா போன? ஹலோ ஹலோ வா. പിന്നെ 2.5 ബാക്കിയുണ്ട്. മറ്റേ അതിലെ മാസ്ക് മാൻ പറഞ്ഞത് ഏതെങ്കിലും മോഡറേറ്ററിന് കൊടുക്കാൻ. அதெல்லாம் கிடையாது, ரீஷஃபிள் அப்போ அந்த 2 பேருக்கு. ഓക്കെ Saukyam bro, Saukyam. Next what party winner? Coach, why don't you play Valo? Why don't you play Valo? Why don't you play Valo? Bro, Valo I've played bro. I've reached Immortal 3 on that. பின்ன எனக்கு வந்து வேலோவில் வந்து காம்படிட்டிவாக இஷ்டம் இல்லை அத்தரோலு. பிகாஸ் ஐ ஃபோக்கஸ்ட் ஆன் பப்ஜி மோர். ஓகே സെലക്ഷൻ ബാക്കി 2 മാസ്ക് മാൻ വന്ന് ഇൻസ്റ്റയിൽ എനിക്ക് മെസ്സേജ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഡിസ്കോർഡില്ലെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ചോദിച്ചോക്കോ. ഡീറ്റെയിൽസ് ചോദിച്ചോട്ട് കൺഫേം ചെയ്യും. இன்ஸ்டாவில் வந்துட்டு டீட்டெயில்ஸ் வாங்கி பாரு, எல்லாம் பார்த்துட்டு கோச் ஜியோ கெஸ்ஸர் ட்ரை பண்ணுமோ? அது എന്താ അത്? ആരും ഇല്ലെങ്കിൽ മറ്റേ കളിച്ചോ, മറ്റേ ക്രിയേറ്റീവ് பண்ணாയിരിക്കും. ப்ராக்டிஸ் பண்ணுண்டா. இப்போ இது வருது இல்லடா ஸ்கிரிம்ஸ். ஸ்கிரிம்ஸ் எப்போ? 8 o'clock டா. 8 o'clock. போன வாட்டி இப்போ ஒன்றுமே ப்ராக்டிஸ் பண்ணாத போய் அடி வாங்கின ஞாபகம் இருக்கா? அது அதனால வாங்க முடியாது. സമയം ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട്. லவ் யூ சிக்கன் 99. போய் சிக்கன் சாப்பிடு. தரலு சிக்கன் 65 சாப்பிடு, இல்லை மந்தி சாப்பிடு, உன்னோட இஷ்டம். கிங் மேக்கர் க்ளவுஸ், கிங் மேக் அந்த க்ளவுஸ் வாங்க எனக்கு. முடியாது. ப்ளீஸ் 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 ப்ளீஸ். எப்படி கரெக்டாக பேர் சொல்கிறான் பாரு. ആദ്യ നിന്റെ മറ്റേ സ്റ്റീമിൽ ടൈംസ് ആണെന്ന് അയച്ചിട്ടുള്ള കൊറിയൻ റേറ്റിംഗിന്റെ ഒക്കെ പുരിയില്ല. മറ്റേ കൊറിയൻ റേറ്റിംഗിന്റെ സെറ്റിംഗ്സ് ഒക്കെ ഇട്ടില്ലേ സ്റ്റീമിൽ? അത് അയച്ചിട്ടുണ്ട്. പുരിയില്ല. ഇത്തി പറ്റിയത് இப்போ இதுலேயும் வரலாமா மயிர்? பார்க்க தான் செய்யுது. அது ஏன் கில் அது தேவை ஏமாத்திட்டேன். எங்கடா இவன் இங்கேடா போனா? அத்தியா காணோம். நம்ம ஸ்பான்ல வரானுங்க கும்பலா. ஹலோ நீ ரைட் கிளிக் பண்ண ஏதாச்சும் பண்ணணும் கைஸ். ட்ராபிக் கேமிங் வந்து ரைட் சைட்லேருந்து யாரோ பிடிச்சிருக்காங்க. டிஎம்ஆர் டேமேஜ் கூடுதலா? இல்லை அதெல்லாம் ஒன்றும் பண்ணிட்டுல, சேம் தான். அம்மாரு குறைச்சி முன்பு கூடுதலாக இருந்து. முன்பு டிஎம்ஆர் யூஸ் டு பி த பெஸ்ட்டு. இப்போ டிஎம்ஆர் அത്ര ಇಲ್ಲ, ಈವನ್ ಆಗಿ இப்போ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್. ரெண்டு பேர் ஓவர் பிக் பண்ணிருக்காரு. மணிபால் പറയൂ. ഞാൻ വിளையாடிட்டு இருக்கேன்.
என்னோட பேக்ல இருந்து அடிச்சிட்டான்டா ஆதி. உன்னையும் அடிச்சானா? ஹெட்ஷாட் வாங்கிட்டான். Manu Paul னு இருக்கான் சீட்டர். Manu Paul சீட்டர். Mani Paul. Manu Paul. Mani Paul. டேய் Mani Paul. അവന് ഞാൻ കൊടുക്കണേ. ഓക്കേ. ஸ்னைப் பால், மணி பால், மனு பால், மனுவோட பால். மனு எப்ப இருந்து மில்க் மனு. இனிமேல் மனுவோட பேர் மில்க் மனு. ஓகே. இங்க இருந்து வருவான், அங்க ஒரு நேடு போட்டு விடுவோம். சாவடா பீக் ப்ரோ. கண்ட்ரோல் வந்துட்டு இன்னும் செட் ஆயிட்டல. அசிஸ்ட் கிட்டே அவன் இப்போ அடி வாங்கியிருக்கான் நல்லா. டைமிங் சவுண்டு கேட்டுச்சு லைட்டா.
Okay. Hello, Mr. Hello, Mr. Yes, ஒரு 1000 likes வருமா வரான். ஸ்டீவோட ஃபேனா வரிக்கணும். ஸ்டீவ் இது போடு. வாட்ச் பார்ட்டின்னு எடுத்துட்டு ஸ்கிரிம்ஸ் லைவ்னு போட்டுட்டு அப்புறமா திருப்பியும் லாஸ்ட்ல எடிட் பண்ணிக்கலாம் டைட்டில். ஓகே. ஸ்டீவ் on the books. ஸ்கிரிம்ஸ் லைவ். Invite. PUBG PC Scrims Live TVA. Okay. Hello, coach. வாடா. ஓகே. எஸ் இதான் லைன் அப் அப்ப ஈகிள் வரல. ஈகிள் மெசேஜ் ரிப்ளை பண்ணிட்டேன். லைவ்ல தான் இருக்கு. போயிடலாம். ഇവിടെ ഡെയിലി 1 മണി തൊട്ട് കറണ്ട് ഇല്ല. 1 മണി തൊട്ട് എത്ര മണി വരയ്ക്കും? ആക്ച്വലി 1 മണി തൊട്ട് 5 മണി വരെയാണ് അവര് അവരുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഇന്ന് 1 മണി തൊട്ട് ഇത്രയും നേരിട്ട് കറണ്ടേ ഇല്ല. കറണ്ട് വരും, ലോ വോൾട്ടേജ് ആവും, പോവും. സൂപ്പർ. ചെറിയൊരു മഴയൊന്നും വീണപ്പോഴേക്കും കറണ്ട് ഓഫ് ആക്കി കളഞ്ഞു. ഇൻസ്റ്റാ സ്റ്റോറി പോട്. യെസ് സർ போடணும். Hi guys, இப்போ நம்ம we are going to do scrims live. எல்லாரும் நம்மளோட scrims கேரி வா. எல்லாரும் ரெடியானு 8 o'clock scrims. அதுக்கு முன்பு 2-3 வார்ம் அப் மேட்ச் விளையாடிட்டு we are going to play. ஸோ யூடியூப்ல லைவ் ஆனு யார் ஃப்ரீயோ கேரி வா அத்தரலு. Hi guys, இப்போ நம்ம we are going to do scrims live. எல்லாரும் நம்மளோட ஸ்ட்ரீம்ஸ் கேரி வா. எல்லாரும் ரெடியானு 8 o'clock scrims. அதுக்கு முன்பு 2-3 வார்ம் அப் மேட்ச் விளையாடிட்டு we are going to play. So YouTubeல live ஆனு யார் ஃப்ரீயோ கேரி வா அத்தரலு. Hi guys, இப்போ நம்ம we are going to do scrims live. எல்லாம் ஓகே. இட்டு ஒரு நார்மல் போடுவா இல்லை ஸ்ட்ரெயிட்டாக ரேங்க் போவா? ஒரு ரேங்க்டே போவோம், அப்போ தான் சீரியஸாக விளாடுவோம். ஸ்ட்ரெயிட்டாக ரேங்க். ஓகே. இதுக்கு அடுத்த மேட்ச்சு நம்ம இது விளாடுறோம் ஸ்கிரிம்ஸ். ரெடி குட்ரா ஸ்டீவே.
Hello, Angel Mummy. Welcome. Sarvat bro, hi. സുഖം എല്ലാവരും വാ. ഈഗിൾ വരുമോ? ഈഗിൾക്ക് മെസ്സേജ് ചെയ്തിട്ട് നോക്കാം. വരാനാ பார்க்கலாம். டான்சிங் போவாண்டா. Which side? Orange. Zeltar. Bro, thank you so much for the £5. ഈ സ്റ്റീവ് ലൈവ് വരെ പറയുമോ? പറയാം. 5 മണി വரைக்கும் அவனுக்கு கரண்ட் ஸ்டேபிளாக இல்லைடா, அதனால தான் அவன் லைவ் வராத. ஸ்டீவு சூப்பர் சேட்டை பார்த்துட்டு ரிப்ளை கொடு. 2 teams. 4 man. ஒரே டீம். 4 இதே ஃபோக்கஸ்டாக விளாடுங்க. അവർ അപ്പർ ഹാൻഡ് എടുത്തല്ലോ ബ്രോ. அது மதி, அது ஓகே, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. ஒரு ஒன் guy went east streets careful. நமக்கு ரைட்ல இருப்போம், ஃபுல் ரைட்டா. ये बिल्डिंग को लौटता है. ஒரு ரெட் டாட் ஒன்றும் கிடைக்கல எனக்கு. ഹലോ, കവർ സൈഡാ കൊടുത്ത. എനിക്കിട്ടുള്ള അടിയായിരുന്നു കേട്ടോ. விண்டோல தான் இருக்கு. நேட் இருக்கா டேரக்டாச்சும்? யா நேட் இருந்தானா എടുത്ത് അങ്ങ് ബ്ലൂവിൻ ലോങ്ങിൻ ചാടി വരും. விண்டோல போடணும். எதுக்குடா சுட்டா ஆதித்யா? அவன் பீக் பண்றான். என்கிட்ட க்ளோஸ் ரேஞ்ச் ஃபைட் தான்டா இருக்கு. ക്ലാസ് പൊട്ടിക്കല് ബ്രോ. யூஎம்பி எடுத்தா ரெட் டாட் போடலாம். ഇവിടെ കാതു പിടിച്ചേ. அவன் எனிமி ഇങ്ങനെ നേടി തീരും കേട്ടോ. அவங்க ரைட் சைடு கிராஸ் பண்ணிடா. ஒருத்தன் இன்னொருத்தனும் கிராஸ் செய்து. റൂഫിന്റെ മുകളിലാണ്. அது நான் ஃபுல் ரைட் கிராஸ் பண்ணிட்டேன். இது பெஸ்ட் ஆர் நாட் பெஸ்ட் ஆர்? நேட் வருது எனக்கு. அந்த மெயின் பில்டிங்ல இருந்தா ப்ளூ பிக் பில்டிங். ஒன் மோர். வந்துட்டு இல்லை, மூவ் பண்ணிட்டு இல்லை. ஜல்தார் ப்ரோ, தேங்க்யூ ஸோ மச் ப்ரோ, தேங்க்யூ ஸோ மச். இவன் ஃபுல் ரைட் எடுத்துட்டாங்க. எனக்கும் ஃபுல் ரைட்டு தான். இது ஜெம் டீமு. అదే సేమ్ టీమ్. பால்கனி இங்க ஆரஞ்சு. அது எல்லோ பார்க்க முடியுமா? அது எல்லோல இருக்கான், ரிட்ஜில் இருக்கான். ரிட்ஜில் இருக்கான். ஓகே,
இவன் ஒத்தைக்கு தான் இருக்கா இந்த சைடு. அது நீனும் ரெக்லஸா சேர்ந்து வந்து இவனை அடிச்சா எடுக்கான். எக்ஸாக்ட் இல்லவா? எல்லோ டிப் ரிட்ஜ். ஒரு சில்லு ரூஃப்ல இன்னும் ரைட் வாங்க. வந்துட்டான். கீழ அடிச்சடா. அந்த ஓவிட்டே அடிக்கணும். Finished me. 2 guys நினைக்கிறேன். 1 அவனுக்கு பார்த்தியா நம்மளோட இன்னும் ஃபாரா இது பெஸ்ட் கன்னு காம்போ. சில்லு கூட ஒரு மாதிரி. சூப்பர். ஜெம் டீம் தான், ஃபுல் டீம் அது. എന്താടാ ஸ்கிரிம்ஸ் இன்னும் ஸ்கிரிம்ஸ் நெக்ஸ்ட் ஸ்கிரிம்ஸ் M4 M4 and sniper DMR அது நீ சூஸ் செய்துக்கோ. வந்துட்டான். ரைட் ஹேண்ட் வர மாட்டான், லெஃப்ட் ஸ்டேஸ் மட்டும் தான் வருவான். நைஸ் ட்ரை நைஸ் ட்ரை. ஆனா ரைட்ல இருந்து வர முடியாதுடா, ஸ்டேஸ் இந்த லெஃப்ட் சைடு அது மட்டும் தான் வர முடியும். மேப்பும் பில்டிங் வல்ல ஐடியா இட்ஸ் ஓகே. പ്ലക്കപ്പെട്ടു. ഡയമണ്ട് 4 ന് കുറഞ്ഞ തൂറിയല്ലത്. இன்னைக்கு உட்காருவோம், திருச்சி ரேங்க் புஷ் நைட்டு பண்ணோம். இதுக்கு அடுத்தது ஃபுல்லா ஸ்கிரிம்ஸ்க்கு அடுத்ததும் சரி ரேங்க் புஷ் பண்ணோம். ஓகே ஓகே. நம்மளுக்கு இன்னும் எத்தனை பேர் வேணும்டா? டே எனக்கு இன்னும் 370 பீப்புள் இருந்தா 80Kடா. உங்க குரூப்லலாம் ஷேர் பண்ணடா டே. ஸ்டீவே இட்டாச்சி എന്റെ ഗ്രൂപ്പിൽ ഞാൻ എന്താ ഷെയർ ചെയ്യണ്ടേ? ഇവിടെ வந்து காணாங்க, சப்ஸ்கிரைப் செய்யாதுங்க. இன்னும் 370 பீப்புள் வந்தா 80K ஆயிடும். லைவ் இருக்கும் ப்ரோ, இருக்கும் இன்னைக்கு ஃபுல் இது. ஒரு நார்மல் போடுறேன், இறங்கி ஃபைட் எடுக்கும். എനിക്ക് 85 ആറാറ് പോയി. അതെന്തണ്ടി 85 എന്റെ മാച്ച് കഴിഞ്ഞ ഈ കളിയിലേ 165 ഡാമേജ് ഉണ്ട്. எனக்கு 44 போய். എനിക്ക് 33 മൈനസ്. ഞാൻ ക്രിസ്റ്റൽ 1 ഇറങ്ങി 85 പോവുകയും ചെയ്തു. என்னடா சொல்ற? 85 போயா? Yes bro, yes. The fuck? 85 ഒക്കെ പോണം. ഒരു ഐഡിയ ഇല്ല. ബിബി നീ മൂന്ന് റാങ്ക് റൊട്ടേഷൻ ഉണ്ടല്ലോ, അത് മൂന്നും കൂടെ ആഡ് ആയിട്ടാണ് പോകുന്നതെന്ന് തോന്നുന്നു ലാസ്റ്റ്. இல்ல അങ്ങനെല്ലാം പോവാതെ, அப்படி പോവാதடா. എനിക്ക് 3 പ്രൊട്ടക്ഷനിൽ 82 പോയിന്റ് പ്രൊട്ടക്ട് ആയിരുന്നു. ഇപ്പൊ പോയപ്പോ 85 ആയിട്ടാ പോയത്. யார் ரெடி கொடுக்கல? ரெக்லஸ். ஐயோ சாரி. ரெக்லஸோட ஆதித்யா ப்ளீஸ் ட்ரெஸ் போடுறா இருமே. ഈ ഔട്ട്ഫിറ്റ് அந்த அது பேர் என்ன? சான்ஸ் ஆஃப் டைம்
அவன் பேர் என்ன? ஐயோ, சான்ஸ் ஆஃப் டைம். அவன் பேர் யாருக்காச்சும் தெரியுமா? கோச் ஆஸ்க் ஈகிள் ஆஸ்க் ஸ்டீவ் டு ரீட் த சூப்பர் சாட். டே சூப்பர் சாட்டை ரீட் பண்ணுடா, உனக்காக மெசேஜ் இட்டு தராது. കോച്ച് രാവിലെ 5 AM സിറ്റിയിൽ കയറിയപ്പോൾ ലൈവ് ഇടത്തില്ലായിരുന്നോ? അറ്റ്ലീസ്റ്റ് മടിയൻ സ്റ്റീവിനോട് പറ ലൈവ് വരാൻ. അഡ്മിൻ ലൈവ് നോക്കിയപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാം സിറ്റിയിലുണ്ട്. എന്നാ ബ്രോ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും, ബ്രോ എനിക്ക് ഒരു 10, 30, 40 അയച്ചത് ഞാൻ ഒരു ഇൻവേർട്ടർ വാങ്ങിച്ച് വെക്കാം. എന്നിട്ട് ഇതിന് തൊലിക്കാം. അല്ലാണ്ട് ഞാൻ എന്തോ പറയാനാ മൈൽ? എത്രയാണോ പറഞ്ഞ് KCB ഉമ്പിക്കുന്നത് എത്ര നാളായിട്ടും? പൊട്ടറാണോ ബ്രോ? ഹിന്ദിയിലൊന്നല്ല പറയണത്. chill out. He misses you, that's why he's asking. Chill out. വണ്ടി കുറേ നാളാ ഉൾക്കേ അറിയാം കേരള ഫുള്ളാ മഴ പ്ലസ് ലൈക്ക് കറണ്ട് കട്ട്. ഓക്കെ, அதனால தான். வேற எதுவும் இல்லை. ஸ்டீவ்க்கும் லைவ் விடணும். சரி விடு, அவன் வந்துட்டு உன் மேலே இருக்க இதில் தான். എപ്പോഴും നല്ല മെയിൻ ആവണമെന്നില്ല, അത് മനസ്സിലായി. ஸ்டீவ் இங்கே பாரு. ஐயோ போயிடுச்சு. സ്റ്റീവ് ചില്ലോ കാര്യം അറിയാതെ ആവുന്നു. കാര്യം അറിയത്തില്ല പിന്നെ ഞാൻ സംസാരിക്കാൻ നിൽക്കില്ല ബ്രോ. കുറെ പേരുടെ ലൈവിൽ ഞാൻ കുറെ വേണം പറഞ്ഞു അങ്ങനെ കറണ്ട് നിൽക്കുന്നില്ല കാര്യം. ഇവൻ ഈഗിൾ പവർ ലൈവ് പറഞ്ഞാണ്. അതൊന്നും അറിയത്തില്ല ബ്രോ. ഇവിടെ ഒന്നും ഇങ്ങനെ കംപ്ലൈന്റിന്റെ ആവശ്യമില്ല, മനസ്സിലായോ? കാര്യം അറിയാതെ സംസാരിക്കല്ലോ, അത്രയും പറയാനുള്ളൂ. ഇത് റാങ്ക്ഡ് ആണോ? இல்ல நார்மல். ஒரு ஃபைட் எடுத்துட்டு கரெக்டா இருக்கும் டைம் போறதுக்கு. அதுக்கு ஓ ரெட் டாட் எடுத்து அடிச்சுனா. டேய் ஸ்டீவ் உன் பேக்ல ஒருத்தன் ஹிட்டடா. ഈ ബിൽഡിംഗ് വെക്കാം. യെല്ലോ ബിൽഡിംഗ് നിന്ന് അടിക്കാൻ പാ. ആ தம்பி அங்க போறான். ஓகே இங்க வந்தேன் ஜாஸ்தி. சொல்லு டிக்கெட் வந்தேன் சொல்லு. சரிமா நான் சொல்றேமா. அவ்வளவுதானா? அதுல என்ன இருக்கு? வெறும் இதுதானே. இந்த ஹெல்மெட் ஒன்றும் இல்லை. வெளில இருக்காங்க. எல்லோ கட் வீட்டு மேல இருக்கும். லாஸ்ட் അപ്പുറത്തെ സൈഡ് ആയിട്ടാടാ നീ. നോക്ക്. നൈസ്.
ഉള്ള ഇറക്കാൻ അയ്യോ നൈസ് സ്റ്റൺ സ്റ്റണ്ടാ കഴിഞ്ഞു ടീം വൈപ്പായില്ലേ ഇവിടുത്തെ അത്രേ ഉള്ളൂ സമയത്രേ 7:47 ആയിട്ടുള്ളൂ പുഷാക്കി അടിക്കാം ബാ അപ്പേ ആദ്യ റീകാல் பண்ணி டைரக்டா கெஸ் லேண்ட் பண்ணி ஃபைட் எடு ரீகால் வேணாம் டிடிஎம் விளையாட போறியா இல்ல எதுவும் நல்லா இருக்கு chilling peaceful mind யா M4 எடுங்க நல்ல ஸ்கின் வேற மேக்ஸ் റീകോൾ பண்ணா போறீங்க நீ வண்டி எடுத்துட்டு வாடா ஒண்ணு എയ്ടെക്സ് തന്നെ എടുത്തുകൂടാ ഷോട്ട് ഗണ്ണും ഓഗുവാണ് എങ്കിട്ടും ഷോട്ട് M4 ഷോട്ട് ഗണ്ണാണ് മിൽട്ട പവർ മിൽട്ട സൈഡ് ആള് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് പോ Oh shit man. What man? Full team വൈരി വണ്ടിയില്. എവിടെ നമ്മളെ കൊണ്ടുവാ എവിടെ? എവിടെ man? ബോസ് അവന്മാർ ഇപ്പോ ഇവരുടെ പുറകെ വളഞ്ഞു വരും. വീട്ടിൽ കൂപ്പറാ. ആണോ ടാഗ് இல்ல ரெண்டு பேர் நேட் போடு ஸ்டீவ் மேல நேட் போடு ஒருத்தே கார்ல வாக் பண்றோம் கார்ல நாக் லாஸ்ட் ஆள் விட ரப்பிங்க இந்த ரைட் ஃபிளாஷ் இருக்கு അയ്യോ என்னடா ഇവിടെ വന്നാ ഓബിയസ് സ്റ്റീവിന്റെ റൈറ്റിൽ എന്ന് പറഞ്ഞത് നിന്റെ ലെഫ്റ്റ് മുമ്പിൽ വരും അപ്പം 1 സെക്കൻഡില റീകോൾ ക്യാൻസൽ സ്റ്റീവിന്റെ റൈറ്റിൽ നിന്ന് കേട്ടപ്പോ ഞാൻ വിചാരിച്ചു അവന്റെ ക്ലോസിൽ എങ്ങാണ്ടാന്ന് അല്ലല്ല നിന്റെ മുമ്പിൽ ഇല്ലടാ അപ്പൊ കറക്റ്റ് ആ വീടിന്റെ ബാക്ക് സൈഡ് ലെഫ്റ്റിൽ മനസ്സിലായി അപ്പൊ നിന്റെ മുമ്പിൽ ബൈ ദ വേ ലിപ്പോക്കൽ ആരും ഫൈറ്റ് பண்ணல ഈ somehow kill them all ഓക്കേ ലോൾ എൻടി മാറ്റ്സോൾ ഹായ്ഡാ 8 o'clock start ആണോ 8 o'clock lobby up ആണോ last 2 slots everyone yes lobby കേറി ഇൻവൈറ്റ് പോടുങ്കോ first ഇരു game stream போட்டுட்டு lobby details பார்த்துட்டு okay lobby details okay lobby info എങ്ങനെ தெரியலடா அந்த சேனலே ஓபன் ஆகல ஆ அந்த சேனலே ஓபன் ஆகல புரியல சேனலே ஓபன் ஆகலையா மேல அந்த chat மாதிரி இது ஓபனே ஆகல லைக் இட்ஸ் நாட் கிளியர்
ಒಂದು Hello? Admitted. Hello. Sherlock. Yeah, bro. Lobby ID password. It's in the E-Wave GG. You have E-Wave? Yeah, I do have, Yes, obviously. So that there is lobby info. Oh, okay. Lobby info. Thank you, kitty. All right. എല്ലാം കേട്ട് നമ്മളെല്ലാം കേട്ട് கேட்டு அது கேட்டுடா. நம்ம லாபி இருந்தா ஏ தானே? யா. ஏல அந்த சவுண்ட் என்ன இயர்ல அப்படியே ரீப்ளே ஆயிட்டு இருக்கு. அப்படியே ஸ்லாட் 8 டேய் ஹலோ மிஸ்டர் அல்ஃபோன்ஸ். சத்தலையா உனக்கு ஐயோ டேஞ்சர் கிளான்ல அடிக்கிறேனே. இல்லை கஸ்டம் மேட்ச் தானா? ஓகே கஸ்டம் மேட்ச் தான் அடிக்கிறேன். ஆல்ரெடி பிளேயிங் இருக்கு. ஓகே. ஏதோ ஸ்லோட்டு 8 இவனுங்க நவர மாட்டானுங்க. നമ്മള് ഗ്രൂപ്പ് എയാ ബിയാ? ഏ ഐഡി പാസ്വേഡ് എന്താ കാണാൻ പറ്റാത്ത അവിടെ? അവിടെ அந்த மத்த டிஸ்கார்ட்ல இருக்கு பாரு. ഈ വേവ് ഓക്കേ. ஸ்டார்ட் டைம் 8 o'clock டா. നമ്മളെ ലോബി 1ല് സ്ലോട്ട് 8 ആണ്. பா ஈகிளுக்கு மெசேஜ் இட்டடா. ஈகிள் இல்லடா ஏதோ பிஸியா இருக்கா போலடா. ரிப்ளை வந்துட்டு இல்ல. എനിക്ക് ഭയങ്കര എക്സ്ട്രാ என்னதுடா? എനിക്ക് வந்து എക്സ്ട്രീം ഹെഡേക്ക് തല പൊട്ടുന്നു. டேய் இவனுக்கு மூவ் ப்ரோ. ஆடா டேய் ஸ்டீவ் நீ மட்டும் தான் வரல. இன்வைட் யூ. நீ இன்வைட் பண்றதுக்கு ஆன்லைன் வரணும். காண இல்ல ஒண்ணு. He might went for cricket net session. Yeah, maybe. நான் வாஷ்ரூம் போயிட்டு வரவா?
हेलो स्टीव പോയിട്ട് വരും करना चैट पत कोंगड़ा प्लीज गो अच्छा ഹലോ ഗായ്സ് நான் இட்டாச்சி என்னோட ஊரு கோயம்புத்தூர் எனக்கு தமிழ் தெரியும் നമ്മളെ സ്ലോട്ട് റേറ്റ് തന്നെയാണോ? ആ നമുക്ക് ടച്ച് അണ്ണൈ ഹായ് ഹരിഹരൻ അണ്ണൈ വെൽക്കം ടു ദ സ്ട്രീം நல்லா இருக்கா ஆமா நல்லா இருக்குடா நல்லா இருக்கு டேச்சியானோ ரெக்லெஸ் எஸ் ஐ ஆம் ரெக்லெஸ் എന്താണ് ഗോജോശ്രീ ജാമ്പോന്റെ കാലത്തുള്ള ഇതൊക്കെ പറയണത്? ന്യൂ സ്ലോട്ട്സ് അപ്ലോഡഡാ ന്യൂ സ്ലോട്ട്സ് അപ്ലോഡ് okay we have a slot date. It's okay, just for fun, man. Okay bro, no problem. Enjoy every day, Saturday with holiday. Please wait, technical issues, players coming. Okay. ഇന്ന് വാറുണ്ടോ? ഇന്ന് വാറുണ്ട്. എടാ ഇന്നെന്താടാ നടന്നത് സ്റ്റീവേ? ഒന്നുമില്ല. ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് എന്തൊക്കെയാ നടന്നു? ഞാൻ വാട്സപ്പ് കണ്ടു, പക്ഷെ എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലായില്ല. ചെറിയ സിറ്റുവേഷൻ ഡ്രോപ്പാടാ. ഇങ്ങനെ അവരൊന്നും ചൊറിഞ്ഞു അറിയത്തില്ല, ഞാൻ സിറ്റുവേഷൻ ടൈമില്ലായിരുന്നു. സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടി കയറിയപ്പോഴും കയറിയത് ഡ്രോപ്പായി. ഇവിടെ കറണ്ട് ഇല്ലാണ്ട് കളിക്കാനും പറ്റത്തില്ല, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പിന്നെ കേറിയില്ല. ഭയങ്കര ചൂടുമായി, തലവേദന എടുത്ത് പൊളിയുന്നുണ്ട്. ചൂടെടുത്ത് ചത്ത്. ഇവിടെയൊക്കെ നല്ല മഴയാണ്. ഓക്കെ, ഇവിടെ ഒരു തുള്ളി മഴ പെയ്താ അപ്പൊ ഇവിടെ മറ്റേ എന്താ പറയാ, ഇവിടുത്തെ ഇതുണ്ടല്ലോ, ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബോർഡ് ഉണ്ടല്ലോ, അവർ കറണ്ട് അങ്ങ് ഓഫ് ചെയ്ത് വിടും. 1 മണി തൊട്ട് 5 മണി വരെ കറണ്ട് എന്തായാലും കാണൂല. പിന്നെ അതിന് ശേഷം ഉള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ലോ വോൾട്ടേജിൽ കറണ്ട് വരും. ഒന്നാമത്തെ കാര്യം, ഈ ഗെയിം കളിക്കുമ്പോൾ AC ഇല്ലാണ്ട് കളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പറ്റത്തില്ല, മനസ്സിലായോ? ഒന്നാമത്തെ കാര്യം, PC-ന്ന് വരുന്നതേ ഒരു മറ്റേ ചൂട് കാറ്റാണ് PC-ന്ന് വരുന്നത്. പിന്നെ കൂടാതെ മോണിറ്ററിൽ വേറെ ചൂട്. അങ്ങനെ മൊത്തത്തിൽ ചൂടായിരിക്കും. PC ഒക്കെ കറണ്ട് ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് ഓണാക്കി എടുത്തു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാല് മറ്റേ ഹോട്ട് ബോക്സ് ആണ് വീട്. പിന്നെ ചൂടെടുത്ത് മറ്റെന്താ പറയാ, ഇതായിരിക്കും, വീട് മൊത്തം ചൂടാവും. എടാ സ്റ്റീവിന്റെ ഒരു സൂപ്പർ ചാറ്റ്. സ്റ്റീവ്, ഐ എം എ ഗ്രേറ്റ് ഫാൻ ഓഫ് യുവർ ഗെയിം പ്ലേ.
I can see you playing games with others, and I missed your live and gameplay, and I was unaware of the situation. Why you are not doing any live? Sorry for my earlier comments, Steve. It's okay, bro. Steve, not in a good mood. Headache. It's okay. നീ എന്താടാ കോച്ച് തണ്ണി എടുക്കാൻ പോയതാ? എവിടെ ആളെ കാണുന്നില്ല. ഫോൺ കോൾ ഫോൺ കോളാണോ? It's okay. Saltor, bro. No problem, bro. Love you, bro. Match started. Okay, everybody, let's go. Group നോക്കിയടാ. നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് നോക്കില്ല. Steve, I'm a great fan of your gameplay. I can see. So live gameplay, I was unaware of the situation. You are not doing any live. Sorry. The comment, Steve. Zeltorbo, thank you so much for the 20 euros. അതാണ് സിറ്റുവേഷൻ. അവൻ്റെ സിറ്റുവേഷൻ അത് കുറേ പേര് ലൈക്ക് நிறைய பேர் அவனை கேட்டுக்கிட்டே இருக்கிறதுனால தான். ப்ளஸ் அவனோட இன்ஸ்டாவோட இதெல்லாம் யோசிச்சு பாருங்க, ஃபுல்லாக அனுப்பிச்சிருப்பாங்க. அதனால தான் அவன் அப்படி பட் எங்கனையும் வந்துட்டு ஸ்டீவ் மனசார பறையில, அவன் ஜஸ்ட் ஒரு இதனால தான் அவன் சம்சாரிச்சு. ஓகேவா? அது மட்டும் நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டா மதி. Bad day, coach. അതുപോലെ full headache, very headache. ഞാൻ ഇതുപോലെ ഷാർപ്പൺ ഓണാക്കി എന്തോ ചോറി പിടിച്ചോരിക്കുന്നു. സോറി പിടിച്ച மாதிரி தான் இருக்கும். ഷാർപ്പൺ ഓണാക്കുന്ന പക്ക്. എനിക്ക് കണ്ണ് കാണുന്നില്ല കോച്ച്. ഷാർപ്പൺ ഓണാക്കി കളിക്കുന്നതാണ് ഇഷ്ടം. എനിക്ക് ആൾക്കാരെ കണ്ണ് പിടിക്കാനുള്ള ഭയങ്കര കണ്ണ് ഫോക്കസ് ആവാൻ ഭയങ്കര പാട്. തലവേദന എടുത്തിട്ട് ഞങ്ങളുടെ ഗ്രാഫിക്സും കൂട്ടി ഷാർപ്പൻ ഓണാക്കിയതാ. ഗ്രാഫിക്സ് എല്ലാം ഹൈ ആക്കിയിട്ട് ഒരു വ്യത്യാസം ഇല്ലല്ലോ ഇതിന്, ഒരേപോലെ ഇരിക്കുന്നു. സോറി, ഷാർപ്പനും ഓണാക്കി പോയല്ലോ. ഇനിയിപ്പോ റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നു മാറണമെങ്കിൽ തന്നെ. இல்ல ஜஸ்ட் செட்டிங்ஸ்ல போயிட்டு ஃபுல் ஸ்க்ரீன்ல இருந்து பார்டர்லெஸ் மாத்திட்டு நார்மல் மாத்து. ஒரு மினிറ്റ്. எனக்கு வேண்டிய ஒரு டின்னர் அடிச்சு தருவோம். கேமிங் ஸ்கேரி அடிச்சு தரோம். லைக் அடிக்காத லைக் அடிக்கனே गाइस. கம் ஆன், வாட் இஸ் திஸ்? we are not even 1k. ബോർഡർലെസ് അല്ലേ ആക്കേണ്ട കോച്ച്? ബോർഡേഴ്സ് ആക്കിയിട്ട് തിരിച്ച് നോർമൽ ആക്ക്. ഓക്കേ ശരി. അഡ്വാൻസ്ഡ് ഷാർപ്പൺ എനേബിൾ ഓഫ് ഡിസേബിൾ സെറ്റ്. ഓ എന്തൊരു സമാധാനം. സ്ക്രീൻ സ്റ്റാർട്ട് ആയി ബ്രോ. പക്ഷെ ഓഫ് ആക്കിയപ്പോ കണ്ണൊട്ടും കാണുന്നില്ല. ഓണാക്കി തന്നെ കളിയ. കഷ്ടോ. ஸ்பிட் தெரியும்லடா. வரலனா வந்தாங்கனா எல்லாரும் ரெக்கார்ட் ஆக்கிக்கோ. அப்பதான் நம்ம உனக்கு கேம் பிளே ரெக்கார்ட் ചെയ്യണോ? ரெக்கார்ட் பண்ணனா நம்ம அப்புறமா டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். ക്ലിപ്പിംഗ് അല്ലേ? ഫുൾ റെക്കോർഡ് മാത്രമല്ലോ, ഞാൻ ഫുൾ റെക്കോർഡ് തന്നെ. നമുക്ക് നോക്കാലോ എന്തൊക്കെ പൊട്ടത്തരം കാണിക്കുന്നതെന്ന്.
இவனோட இறங்கியிருக்காங்க, இட்டாச்சியோட இறங்கியிருக்காங்க 3 பேர் இட்டாச்சி மேலே. പോകുന്നതെന്ന് தெரியல, ഗട്ക പോകുന്നതെന്ന് തോന്നുന്നു. நான் வண்டி எடுத்துகிட்டு கட்காக்கு வரேன். என்ன அன்ஃபாலோ பண்ணிட்டீங்களா? நான் ஸ்ட்ரைட்டாக வண்டி எடுத்துகிட்டு வரேன். ഏത് ഈ വണ്ടിയാണോ? ഓറഞ്ചാണോ? ഓക്കെ. ടീം ഉണ്ടല്ലോ കോച്ച്. ഐ ആം ലേറ്റ് ഇറ്റാച്ചി. അങ്ങ് പോക முடியாது. ഐ കാൻറ്റ് കം. നിങ്ങളോ? യാ യാ യാ. നമ്മൾ ലേറ്റ് ആണ്. തിരിച്ചേ അവന്മാരെല്ലാം ഇറ്റാച്ചി ഇവിടെ ഗട്ക ദേ ഹാവ് വൺ കാർ ഓൺലി. ഇറ്റാച്ചി പച്ചിപ്പോ. ഞാൻ ദേ ഇവിടെ ഓറഞ്ചിൽ പോയി. പോടാ, ഞാൻ കൊണ്ടാ പോകുന്നേ. രണ്ടാൾക്കാർക്കുള്ള വീടുണ്ട് ഇവിടെ. ജോൺ அவங்க എഡ്ജ്. எனக்கு 2 சவுண்ட் கேட்குற மாதிரி இருக்கு. ഒരു മിക്കവാറും ഇങ്ങോട്ട് പുഷ് ചെയ്യും കേട്ടോ. நம்ம പുഷ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവങ്ങൾക്ക് മുൻപ്. ഇവിടെ ഒരു M4 இருக்கு. கிராஷ் புஷ் மாதிரி பண்றோமா லைக் ஷாட்கன் எடுக்கணுமா அந்த மாதிரி? ஷாட்கன் எடுறா. ஓகே. ടാച്ചിക്കാണോ വന്നത്? ഞാൻ അങ്ങോട്ടൊരെണ്ണം കൊടുത്തതാ. അങ്ങനെ ഷോട്ട്ഗൺ എടുത്ത് കളിക്കാല്ലേ. നീ എന്നടാ വിളാടുற ഇറ്റാച്ചി? M4 സ്റ്റീവ്. ഞാൻ പാൻസർ ഓ കോൺഫിഡന്റ് ഉള്ളത്. ഓക്കെ ഓക്കെ. ഞാൻ പിക്കപ്പ് பண்ணனும். എൻ്റെ ഗൺസ് ഇருக்கு. എന്തുവാ വരാതെ ഒന്നും മൈരില്ല. അടി വരുന്നില്ല അവിടുന്ന്. ഒരു മിനിറ്റ്. സ്റ്റീവ് ലൂട്ട് ആയിട്സാ? ഗ്രാഫിക്സ് ഒന്ന് നോക്കൂ, ഭയങ്കര ലാഗ് അടിക്കുന്നു. ഇത് 144 ഹെർട്സ് ലോക്കായെന്ന് തോന്നുന്നു. லூட் ஆயிடுச்சுன்னா நம்ம வண்டி எடுத்துட்டு அவங்க கிட்ட போயிட்டு அவங்கள புஷ் பண்ணி வரலாம்டா. செட்டாണ്. வா. ஒரு கார் டிரைவிங் டு இங்க ப்ளூ மார்க் எவ்வளவு பேர் தெரியல. ஒரு கார் டிரைவ் ஆனா I don't know if they went more left bro. என்கிட்ட கார் இல்ல. வரண்டா வெயிட் பண்ணு. ஆதித்யா போய் பிக்கப் பண்ணிட்டு வரேன். റെഡിയാണോ? ബാ ഗ്രാഫിക്സ് സെറ്റ് ചെയ്തോട്ടെ. സെറ്റിംഗ്സ് are going out from blue towards Gatka. Going to egg compound. ഞാൻ വണ്ടിന്ന് പാൻസിലോട്ട് നമ്മുടെ വണ്ടി എടുത്തിരിക്കത്തില്ല. Going to egg compound. Car. ശരിടാ കണ്ട് അവിടെ വണ്ടി വല്ല ഇതായല്ലോ. ഇല്ല അവനൊന്ന് സ്ലിപ്പ് ആയതാ. പോർതി പടാ ട്രക്ക് കിട്ടാ. അത് ഏട്ടാ अंदर टैग ओके टैकल कार में नॉक नाइस रा ത്രീ അടിച്ചിട്ട് റീകോൾ ചെയ്യാം. ഐ ആം ഹീലിംഗ്. ഐ ആം ഓൾസോ ഹീലിംഗ്. ഒരുത്ത മോളിലേക്ക് വണ്ടി എടുത്ത് പോയിട്ടാ. എൻ്റെ ആമോ 7 நான் அப்பதான் ட்ராப் பண்ணிட்டு வந்தோம்.
ആദ്യം அந்த கார்ல இருக்கணும் நீ அடிச்சிருக்கணும் அது ஒரு knock வரல അവിടെ இருந்து അവന്മാർ പോയാളെ എവിടെയാണ് ഇപ്പോ അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ മലയുടെ മുകളിലേക്ക് പോയെന്ന് തോന്നുന്നു. സ്മോക്ക് പിടിച്ച് ഇവിടെ പോയിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് ഈ മൂവിങ് കാർ നോക്കാനാണല്ലോ മൈരി എപ്പോഴും കാശി. ബോഡി ലോഡാണ് ബോഡി ലോഡാണ് പിന്നെ നോക്കി അടിച്ചടേ. ചിപ്പ് എടുത്താ എടുത്ത് കോമ്പൗണ്ടിലുണ്ട്. எங்க வீல் பஞ்சர். அப்போ ஓபன் நிக்கணும். அரௌண்ட் 2 மார்க். റിക്കോള പണി ചെയ്യാൻ കോച്ച് ഉമാർ തല്ലു ഓടിച്ചു. ഇങ്ങ ടൈം இருக்கும்போது பண்ணிரலாம்டா. வருது. സ്മോക്ക് பண்ண முடியுமா இந்த ஆயிடுச்சு. അവന്മാര് ചിപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ. வண்டியோட ஓப்பன்ல விடாதடா. யாரா அது மேல இருந்து வந்தா இப்ப பஞ்சர் பண்ணிட்டேன்னா உன்கிட்ட வண்டியே இருக்காது. ഈ വണ്ടി ഇനി പഞ്ചറായാലും കുഴപ്പമില്ല. എൻ്റെ ഒപ്പം കയറി ആദ്യം ബ്രോ ഞാൻ ഇതാക്കി തരാം. ഒരു വണ്ടി എടുത്തു തരാം. ஹலோ ഇതാക്കി തരാം. நான் ரூன்ஸ்ல போய் ஒரு வண்டி எடுக்க போறேன். இந்த வண்டி போயிருக்கும். ரூன்ஸ்ல ஸ்பான் இருக்கணும். அவங்களும் ரீகால் பண்ணிட்டாங்க. நாக் வந்துட்டு ജോർജ് പോളിന്റെ അവിടുത്തെ വണ്ടി എടുത്തിട്ട് വരാം. டேய் அவ்வளவு தூரம் போணும். മോസ്റ്റ്ലി ആണ് ഞാൻ പോവാൻ പോകുന്നത്. ஆ கராஜ்ல இருக்கான்னு பாரு. கராஜ் ஆ ഇവിടെ லூட் பண்றேன்டா நானு. സെക്കൻഡറി ഗൺ ഷോട്ട് ഗണ്ണാ. எனக்கும் செகண்டரி கன் ஷாட் கன். இது நான் ഇവിടെ லூட் செய்றேன். I don't mind playing secondary shotgun. And then share first aid. என்கிட்ட ஒரு ஃபர்ஸ்ட் எய்ட் தான் இருக்கு. நான் தரேன். பேண்டேஜும் தரேன். எக்ஸ்டெண்டட் மேக் யாருக்காச்சும் வேணா எக்ஸ்டெண்டட் மேக் இருக்குங்க. ഉച്ചോടെ ഞാൻ വന്ന ലൂട്ടുണ്ടോ? பேசிக் லூட். ബോട്ടിയാട് ബോട്ടിയാ ചെക്ക് பண்ணு. மேல இருந்து பறந்து செக் பண்ணு. ആരും കാണുന്നില്ല. ഞാൻ ബോട്ടിയാണ് ഈ സൈഡിൽ ലൂട്ടി. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. കാലം വരുവാണെങ്കിൽ എന്റെ 6x എക്സ്ട്രാ 6 വേണം. 6 ഇടാനുള്ള ഗണ്ണില്ല. ഓക്കേ 6 ആണ് ഡ്രോപ്പിംഗ്. ബ്രോ ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് എടുക്കണം. ലൂട്ട് ബാഗിൽ ഫുൾ. എന്താ ഫുൾ മിനി 14 zone shifted. இது ட்ரை பண்ணனும். நான் பக்கி கிட்ட போறேன். பேக்ல வந்துட்டு இது சுட்டுறோம். பூஸ்டர்ஸ் இருக்காடா எக்ஸ்ட்ரா ஹெரிட்டேஜ்? என்கிட்ட 0 பூஸ்டர்ஸ். இங்க வாங்க. കോച്ച് എമർജൻസി പിക്കപ്പ് കിടക്കണം. ഒരു കാറേ മലയിൽ എന്റെ അപ്പുറത്തെ മല എന്റെ അപ്പുറത്തെ മലയിൽ. ഇവിടെ കുറെ ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് இருக்கு. 2 ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് இருக்கு.
ഞാൻ ഇവിടെ നോടാൻ പോണേ കുന്നാള് വല്ല എവിടെയും കൊണ്ട് സൈഡിൽ കുത്തി ബൈ ഫുഡ് ഒന്നും ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വരാം. എമർജൻസി പിക്കപ്പ് യൂസ് ഉണ്ടോ? യൂസ് ചെയ്തിട്ട് പോണ ഡയറക്റ്റ് ഫൈറ്റ് അതാണ് എടുക്കുന്നത്. ആദ്യവാ അവിടെ ഒരു AR 5 ഉണ്ടോ റൈറ്റ് എവിടെയും? 5 AR ഉണ്ടോ? ഇല്ല കണ്ടില്ലടാ. ഇവിടെ പറഞ്ഞു തിരിഞ്ഞു പോയി. ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഭയങ്കര തലവേന എന്തൊക്കെയോ എന്ന് പറയുന്നു. ഇവിടെ ഒരു വണ്ടി ഉണ്ടല്ലോ ഇവിടെ. അതാരാ? അത് ബ്രോക്കൺ. അതായത് ബ്രോക്കൺ ആര്? ബ്രോക്കൺ വണ്ടി, ഉടഞ്ചു പോണ വണ്ടി. ഓ ഉടഞ്ചു പോണ വണ്ടി. വയ്യളിയാ സോണ്ടോട്ടെ മൊത്തം. കോച്ച് എന്തെങ്കിലും വരുമോ സഹായിക്കുമോ? എന്റെ ഒരു വലിയ അമ്മട്ടക്കോട്ട സാധനം ഉണ്ട്, അതൊന്നാ വണ്ടിക്കകത്ത് കിട്ടും. ഞാൻ ഈ പറയും കൊണ്ട് എങ്ങനെ ലൂട്ട് ചെയ്യാനാ? എമർജൻസി പിക്കപ്പ് എന്റെ കയ്യിരിക്കുക. ഒരു 5 AR താളാ ഇല്ലേ? പിന്നെ AR വെച്ചിരിക്ക. AK കൊട്. AKM. ആ അത്ര W ഒരു മിനി 14 MK12 എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പറ. AK ബുള്ളറ്റ്സ് കൊടുന്നു. ഫുൾ ഡ്രോപ്പ് ഉണ്ട്. ഇങ്ങോട്ട് എന്റെ പറയാ ഞാൻ തരാം. ഇവിടെ കിടപ്പുണ്ട്. എന്തുവാടാ നടക്കും? എന്ത് അല്ലല്ല കോച്ചിന് ഇത് 7 ആമോ പോവാൻ എക്സലന്റ് മാഗ് ഒന്നുമില്ല, അത് കുഴപ്പമില്ല. ഇന്നും വേറെ ജെട്ടി അതുണ്ട്. വാ 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 സോൺ എഡ്ജ് വാ. ഇത് കോച്ചിങ് കിட்ட പോവാം. സ്കോഡ് കൊണ്ട് അടിച്ച നമ്പർ ഇവിടെ കാലൂട്ട് ചെയ്തത്. വീണ്ടും ഫൈറ്റ് ആയി. ഈ 11 ടീം നമ്മളായിട്ട് ഫൈറ്റ് ആയതാണോ? ഹലോ 11 അടിച്ച സെയിം ടീമിനെ കൊന്നാ? അവിടെ ഫയറിംഗ് അവര് മറ്റേ വണ്ടി ഓടിച്ചോണ്ട് വെടിവെച്ചോണ്ട് പോകുന്നു. അതായിരിക്കും. அந்த லெஃப்ட் பில்டிங் ஃப்ரீயா இருக்கானே. ஆள் இருக்கான். டேய் ரைட்ல ஆடுறா. எங்கடா போயிட்டு இருக்க? டேய் ഇവിടെ വാ ഇങ്ങനെ എഡ്ജിൽ അടിക്ക്. വണ്ടി ഒളിച്ചു പോയി. എസെൻഷ്യൽസ് കണ്ടാൽ മറിക്കണം. ലെവൽ 3 ബാഗ് എനിക്കൊന്ന് ഇത് വേണം. എക്സൻ ബാഗ് വേണം. മോട്ടോർ ഫുഡ്സപ്പ് പോവാം ആദ്യം. എന്താ റൈറ്റ് നീ കാണിക്കുന്നത്? കണ്ടു. Two guys are trying to push barn, bro. I think 2 teams irukanga blue la. Window otikone. Need kannu kannilla. If this guy stands, I can knock him. Zoom up. Yeah, I can shoot him too, bro. Comment sector. I shoot. Da comment sector irukka. Adi parantadi adi ഞാൻ ഓടിച്ചേനെ. അവൻ നിന്ന ഇവിടെ പാറാതി ഗ്രീനിലെ പാറ്. മേലെ പാരുங்க. അടി ഓ അവന്ത്രാ ടാഗ് ഉണ്ടോ? അല്ല ഇത് ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത് ആദ്യം അടിച്ചില്ലേ ഫസ്റ്റ്? റൈറ്റ് കാർ എവിടെ കുത്തിയല്ലോ? ഈ പരിസരത്ത് ഇങ്ങ മാർക്ക് സി. അതെ இதுக்கு வந்து எல்லோக்கு வந்தால எல்லோயிலும் குத்தி ആ സൈഡിൽ ഇത് பண்ணிட்டு இருக்கேன். ഒരു ടോപ്പ് വന്നു. ആരെ അടിച്ചപ്പോ നിങ്ങളാണോ? ഇല്ല നോട്ട്
ഒരുത്തൻ ഈ വീട്ടിൽ കയറി എൻ്റെ മാർക്ക്. കുറച്ച് സ്നൈപ്പർ എടുക്കാൻ പാക്കണം. ഈ ബാണ് പീക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഒരു മിനി 14 എന്തെങ്കിലും കിട്ടും. മിനി 14 ഇവിടെ இருக்கு. என்னோட பழைய பில்டிங் மேல இருக்கு பாரு. ഓക്കേ ഡ്രോപ്പ് വീണിരിക്കുന്നു ഓറഞ്ചില്. ഓ കൊണ്ട് ഹെഡ്ഷോട്ട് പച്ചയില്. അപ്പോൾ അത് മേടിച്ച് പോയിട്ടുണ്ട്. இது நம்ம அந்த டோர்னமெண்ட் விளையாடுன ஜோன் அது இல்ல அந்த ஜோன் இல்ல. താലിബാൻ അതോ വന്നിട്ടാണ് എന്നോട് ബ്ലൂ മാർക്കിൽ. ഡ്രോപ്പ് എടുക്കാൻ വരുന്നത്. അവർ സ്മോക്ക് ചെയ്തു വണ്ടിയും കൊണ്ട് കുത്തി. അവൻ കില്ലി എടുത്തു വേണ്ട ഒരു ഹിറ്റേ ടയർ അടിച്ച് പൊട്ടിക്കടാ. ஆதி சிட்டி ஜோன் சிட்டிக்குள்ள போய் பார்த்துட்டு ഇവിടെ നീ വ്യൂ என்ன கன் யூஸ் பண்ற நீ? AK M24 கூட இருந்தா நான் உனக்கு இது தரேன். XLR தரேன். இந்த வித் இது ഇവിടെ ഗ്രീൻ മാർക്കേ മിനിമാ പോക്കി മതി. അവിടെ കിടന്ന് ഓടുന്നുണ്ട്. ஆதி பேக்க பாத்துக்கோ ஆதி. நம்மளோட பேக்ல வெஸ்ட் சைடு நான் பார்க்கல, நான் சவுத் தான் பார்க்குறேன். லைக் ப்ளூ கிரீன். ഇവിടെ കാറേ മലമേളില്. ഇതിപ്പോ പെട്ടെന്നല്ലേ ഫയർ എങ്ങോട്ടാ? അതി ഈ ടണൽ വഴി നമ്മളെ ക്ലോസ് നമ്മൾ അറിയത്തില്ല കേട്ടോ. നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ടണലില്ലേ ടണൽ ഇത് I can see they come. they might come through it. നമ്മൾ ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അടി കൂടെ. ഇട്ടാ ഡ്രോപ്പിന്റെ ആ പരിസരത്തായിട്ടൊക്കെ അതിന്റെ മുകളിൽ ഫൈറ്റ്. ഇവിടെ സ്മോക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. എവിടാ ഫ്ലഷ് ചെയ്ത് തരുമോ? റെഡ് കണ്ടു താങ്ക് യു. വേറെ ആരോ കുമ്മാ നോക്കിയാണ് അവിടെ ഇരിക്കുന്നത്. ഗില്ലിസൂട് இன்னொரு knock அந்த டீம்ல. ടീം 4 ആയിരുന്നു അത്. സെയിം യാ. ഗില്ലി തന്നെ ആയിരിക്കും. സൗരവ് അടിക്കുന്നു. ഇവിടെ സ്മോക്ക് ചെയ്യുന്ന അധികമാര്. I'm not seeing your team. Okay. Blue, these guys will run. That's why I'm seeing. ஓப்பன் ஜோன் வரும். இப்போ மேலேயே கேன்சல் பண்ணிட்டு சிட்டிக்கும் சிட்டி எட்ஜும் ஓப்பன் ஜோனும் நம்மளுக்கு இருக்கு அட்வான்டேஜ். எனக்கு அந்த தாலிபான் டீம் நம்மளுக்கு தான் நல்ல அட்வான்டேஜ். கரெக்டா விளையாடுனா டின்னர். റൂഫിന്റെ മുകളിലൊക്കെ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ സെറ്റ്. ആദ്യ ബ്രോ നിൽക്കുന്ന വീടിന്റെ ചീത്ത കയറിയ ഊമ്പി. അവിടെ ഈ വീട്ടിൽ ഇപ്പോഴും ഒരുത്തനുണ്ട് ഓറഞ്ച് മാർക്കില്. അവൻ ഗില്ലി ഇട്ട് ഓടി കളിക്കുന്ന അവിടെ വരുന്നു. சிட்டிக்குள்ள பாருங்கடா. டே இப்போ எப்படி இருந்தாலும் வெளியில இது இல்ல ஓகேவா? சிட்டிக்குள்ள தான் நிறைய கிராஷ்னு வரும் கேட்டா. யார் கமிங்? இதோட பிஆர் டீம் ടയർ പൊട്ടിച്ചാ? ഇല്ല എല്ലാ ബിൽഡിംഗ് കുത്തി. ബിആർ ടീം ഓൺ ഗ്രീൻ. ഇത് ഇവിടെ നിന്ന് പീക്ക് ചെയ്യുന്നു. ഒരെണ്ണം കൊടുത്തു വിട്ടിട്ടുണ്ട്. വേറെ കാർ ഡ്രൈവിംഗ്. സെയിം ടീം അത്. അതെ ஓகே गाइस, இந்த மாதிரி ரொட்டேஷன் ஒரு டீம் வருது ப்ளூ லைன்ல. எவடா டாக்ல இல்ல
Blue side is 760 fighting. Or வந்துட்டு yellow okay. Okay. ரெண்டு ஓவர் இருக்குல bro, so team can okay, shadow or வந்துட்டு yellow. No. ஐயோ அடிச்சாடாவ. என்ன வந்து ஒருத்தர் பிடிக்கணும். അവരെ ഹലോ നെറ്റ് പോയി. அடே ஆதித்யா, அவங்க எல்லாம் வர மாட்டாங்க. ஓகே, அவங்க எல்லாம் ஜோனுக்குள்ள. இப்போ நம்மளோட ஃபோக்கஸ் இங்க இருக்கணும். Coop driving to my dip finger. Orange. Coop and Asya on blue. കനാലിൽ കുത്തിയാ? Yeah. കനാലിക്കുள்ள இருக்காங்க. ഹെൽമെറ്റ് വേറെ എങ്ങനെ ചെന്നതാടാ? ശ്രദ്ധിച്ചില്ല കോച്ച്. Guys, do like the stream. Let's go for 1k like അടിക്കണേ guys. കനാലിൽ വന്നിട്ടാണ് blue. இல்ல நமக்கு இருக்கும் கன்ஃபார்ம் இருக்கும். நம்ம தான் ஹெல்மெட் இருந்தா சொல்லுடா. ഈ പരിസരത്തേക്ക് പോകുന്നു. நெக்ஸ்ட் ஜோன் பார் சிட்டி கட் பண்ணிட்டு இது இந்த சைடு either left இல்ல right அங்க தான் வரணும். எம் பில்டிங் fully utilizable from tunnel. நான் எங்க ஓடானது they can utilize. എന്നെ வருது இல்ல நான் ആരെ സ്മോക്ക് ഇട്ട? Team 14 tunnel. ഓ സോറി. ஒரு இது இல்ல ஹெல்மெட். ഇവിടെ ഡ്രോപ്പ് വീണല്ലോ താഴെ. എടുക്കാൻ പോയ ചാവൂലേ മിക്കവാറും. ഞാൻ എടുത്തത് MK എനിക്ക് വേണ്ട. MK14 ആമോ ഇല്ല. Can someone see blue on the standing? No angle. എനിക്ക് ആംഗിൾ ഇല്ലേ. Okay. ഇവിടെ ഒരു വണ്ടി എടുത്തേ. ரெண்டு பேரும் நெக்ஸ்ட் வாங்க. ரெக்லஸ் കുറച്ച് നേരം നീ தான் வந்துட்டு ஓவர் சைடு பார்க்கணும். ஓகே, நான் மேலே கேறேன். ഓക്കേ, എന്നാ ഞാൻ ഓവർ സൈഡ്. ഇവിടെ നിന്ന് വരുന്നു. അയ്യോ മയ, ഒരു ഫുൾ ടീം അല്ലേ വരുന്നത്? 3 പേര്. ടയറില്ലാത്ത വണ്ടിയാണ്. சிட்டிக்குள்ள இருந்து ஸ்மோக்ஸ் வருதுடாரு. ഞാൻ ടച്ച് ബിൽഡിംഗ് കേറി. ഓവറിലെ ടീം ചാടി പോയിട്ടോ. இங்க ப்ளூ நேட் போங்க. ப்ளூ தான் நேட் போட்டா கிடைக்கல. They are inside the tunnels. சிட்டிக்குள்ள நிறைய டீம் வந்துருச்சு. இப்ப ഇവിടെ വന്നിട്ടില്ലല്ലോടാ. ഓറഞ്ചിലെ ആളുണ്ട്. യെല്ലോ വരല ഇന്നു. യാ യെല്ലോ ആണ്. This one guy see blue team blue. Tag them once. பவுன்ஸ் நேரோ போட்டு பார்த்துட்டேன். ടയർ പൊട്ടി ചെയ്തോ വണ്ടിയുടെ. അത് നോക്കേണ്ടത്. பிஆர்டி முள்ள இறக்குறானுங்க.
இன்னொரு டேக் வரும். ஓவர் டீம் பார்த்துட்டு இருக்கீங்களா யாராச்சும்? ഓവർ ടീം സ്ക്വാഡോസിനും കാർ എടുത്തേ. അല്ല കാർ എടുത്തില്ല. എവിടെ മാറ്റിയിട്ടതും കണ്ട. കുറച്ച് കീഴ ഇറങ്ങി നോക്കിട്ട് വരാ ഉള്ള പോയി. അയ്യോ അവനെ പുടിടാ. എടാ ഈ ടൈം കൊണ്ട് ക്ലോസ് ചെയ്യും കേട്ടോ. സ്മോക്ക് ചെയ്തേ. സ്മോക്ക് ഒക്കെ ഇട്ട്. ஒரு நாக் ப்ளூல. நேட் இருக்கடா அது? இல்ல எதுவுமே இல்ல. ஸ்மோக் மட்டும் தான் இருக்கு. எனக்கு அங்க ஒரு நேட் கில் இருக்கு. அதான் யோசிச்சிட்டு இருக்கேன். ஒன் கை ஒன் ரூம் വണ്ടി എടുത്ത് അവര് പോവാണ് കേട്ടോ. ഓവറിന്റെ ടീം. റൈറ്റ് സൈഡാ പോയി. നമ്മുടെ റൈറ്റ്. അത് ഒറ്റ ഇവിടെ കുത്തി. ഈ ലോറിയുടെ ബാക്കിൽ കുത്തിയേ. ആദ്യ ബാക്കില്. അവരുടെ സ്നൈപ്പേഴ്സ് ഉണ്ട്. എനിക്ക് തലയിടാൻ പറ്റൂല ഹെൽമെറ്റ്. നീ ബീക്കുണ്ട്. ഓക്കേ ബ്ലൂലി വർക്കാണ്. ദേ കമ്മിങ് ഔട്ട് കിലോ. ദേ വിൽ ബി കമ്മിങ് ഔട്ട് ഇപ്പോൾ. സ്റ്റാർട്ടിംഗ് അടി ബ്ലൂ മാർക്ക്. സ്ക്വാഡോസ് ഇപ്പോഴും ആണുണ്ട്. സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഉണ്ട്. ജാനി കഴിച്ചാ വരാൻ. ആദ്യം ക്ലോസ് ഇവിടെ രണ്ടുപേരുണ്ടാണ്. प्ले जोन ले नॉक कर रहा हां ग्रीन रनिंग बाय द वे ரெண்டு பேர் நாக் லோ ஹெச்பி ல மயிர் they'll crawl right ഓവറിന്റെ നേരത്തെ സ്ക്വാഡോസ് ரைட்ல வந்துட்டா ஓகே ஓவர் ரைட்ல ஸ்குவாഡോஸ்ல ஆள் இருக்கு ரைட் ഓവർ ഓറഞ്ച് മാർക്കിലും പിന്നെ സ്ക്വാഡോസിലും അതെ സ്പ്ലിറ്റ് എടുത്തിருக்காங்க ഇവിടെ പച്ച എത്തിയ എന്റെ മാർക്ക് പറ ഓക്കേ രണ്ട് പേരങ്ങ രണ്ട് നീഡുണ്ടോ ഒറ്റ അടിച്ചാവും മാരി ഉണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് പേർ നീഡ് இல்ல എന്റെ அது எல்லோல வந்துட்டா க்ளோஸ் வந்துட்டாங்க கீழ சீ என்கிட்ட ஃபிளாஷ் மட்டும் தான் இருக்காங்க. They are smoking off me. Can't see them. கீழ வந்துட்டா பாரு ஸ்டீவ். நைஸ். ഞാൻ ഫുൾ സ്റ്റൺ ആണ്. ഉന്നോട് ബിൽഡിംഗ് I think so. നോക്ക്. Nice last. Nice okay. Flash. എടാ എന്റെ ബിൽഡിംഗ് കേറി വാ. ലാസ്റ്റ് ആള് സേർ കേറി വന്നാ മതി. എന്റെ റൂം ബസ് ചെയ്ത്. നൈസ്. എടാ ഇൻഫോ അല്ലേ എന്റെ റൂമിലുള്ള ആരും இல்லடா எனக்கு தெரியும் ரெண்டு பேர் வந்துட்டாங்க சொன்னா ரிட்டர்ன் போயிருக்கு. നൈസ്. എടാ ബസ് മാത്രം. എടാ അതാ കുമ്മിയടാ അത്. പരവായില്ല. അതാ പറഞ്ഞ ബസ് നീടി ഈസി നീടാ. എറി അവൻ പോയ അവിടെ നിന്ന് അത്രയും വലിച്ചെറിയണ്ട. അവിടത്തിനുണ്ട്. അത് ഷോട്ട് ഗൺ എടുക്കാം പാரு. ഷോട്ട് ഗൺ നമ്പർ ഇൻ ഡോൺ ഫോർവേഡ്. ഐ ആം യൂസിങ് MP5. ഓക്കേ. ടൈമിൽ പുഷ് ചെയ്യാന്ന് വിചാരിച്ചോ കേട്ടോ അവര്. നിങ്ങളുടെ ബാക്ക് എല്ലാം ക്ലിയർ ആണോ? ഇല്ല ഇന്നോ തർക്കാം. നെക്സ്റ്റ് എൻഡ് സോൺ. ഓറഞ്ച് വീട്ടിലുള്ള അഡ്വാൻറ്റേജ്. ஓகே ஷாக் மேல தோற்றான் ப்ரோ படுத்துறான் ப்ளூ மார்க்ல. ப்ளூ orange ലാസ്റ്റ് ഓണേ ബൂസ്റ്റ്. ആ വീട്ടിലാളുണ്ട് മുമ്പിലത്തെ ഓറഞ്ച് മാർക്ക് വീട്ടിലാളുണ്ട്. അതിന്റെ ഒറ്റ ഒരുത്തൻ. പിന്നെ അവനെ കവറിനായിട്ട് സ്കോഡോസിലായിരുന്നു ബാക്കി ടീം അവന്റെ. அவன் கவர் பண்றான். ஆதி இங்க पर लो ऑरेंज येलो लो செத்துறான்னு நினைக்கிறேன். ஓகே orange ஒருத்தர்க்கா. அவന്റെ கவர் ஸ்கோடோஸ் ആണ്. நான் அவனை வந்து இது பண்ணி வச்சிருக்கேன். நமக்கு இதெல்லாம் போட்டு வச்சிருக்கேன். ஓகேவா டோன்ட் வரி. நேட்ஸ் இருந்தா கரெக்ட்டா யூஸ் பண்ணிக்கோங்கடா இப்ப.
എന്താ അത് நான் ஹீல் பண்ணேன் பிசி போட்டு അതിന്റെ മുമ്പിലത്തെ ബ്ലൂ വീട്ടിലാകുമ്പോൾ എത്തിക്കാണ് കേട്ടോ ഓവാറ് ഓടോ സോണ്ടായി അപ്പം അതിലുണ്ടായി ഒരാൾ മാത്രമല്ല ഇനി சவுத் வெஸ்ட் 216 வரானுங்க பை தி வே அவன் வர முடியாது இந்த சைடு வர முடியாது அவன் வந்துட்டு லெஃப்ட்டா தான் போறான் ஒரு வால் இருக்காங்க லெஃப்ட் கிரானிக்குள்ளே ஒருத்தர் ஏய் வீட்டுக்குள்ள அப்புறத்து இப்புறத்து ஓவாரு அவங்களுக்குள்ள அவங்க ஃபைட்டே பண்ணிக்கல தெரியுமா அது அவட இருந்து அங்கிருந்து அங்கே போயிட்டானுங்க ஷாக்குள்ள வந்தவங்க இன்ஃபோ எனக்கு கிட்டே இல்லை ப்ரோ அதுவே என்ன எத்தனை கிலோ மொத்தம் I had 3 I had 1 7 Itachi എൻ്റെ കയ്യില് 2 or 3 ഉണ്ടോ എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല Okay guys do like this in day like it 1k likes போடடா രണ്ടാന്ന് തോന്നുന്നു ഒരു കില്ല് പോകും நம்ம அந்த பகியும் பூகும் பார்க் பண்ணிட்டு வந்தாங்க கிலோ அங்க ஸ்டக் ஆயிடுச்சு எனக்கு தட் யூ மூமென்ட் பாஸ் அப்ப நீ எனக்கு சொல்லவே இல்லடா அங்க எத்தனை பேர் மூவ் பண்ணாங்க நான் ஒருத்தனை தான் கண்டேன் சரி ஒருத்தன் தான் இருக்கான்னு நினைச்சேன் நீ 2 பேர் பாத்தியங்க ஒருத்தனை தான் பார்த்தேன் ஒருத்தன் ப்ளூ கிராஸ் பண்ணிட்டான் ஆல்ரெடி கில்லி சூட் கில்லி சூட்டை விடு கில்லி சூட்டை விடு மற்றவங்களை பத்தி எனக்கு தெரியாது guys come on like no or 50 likes 60 likes more 1k let's go bro eagle bro live போடுறாருனா he will tell in Instagram okay I think he is busy on something scrims-க்கும் விളിச்சிட்டு phone எடுத்துக்கல so I think he is busy okay அடே இவட இருக்க 250 பீப்புளும் லைக் அடிச்சான் லைக் அடிக்கலன்னு வச்சுக்கோங்க அவன்ட நைட் அப்ப கடிச்சிச்சுன்னா இப்படி ஆயிடும் வெல்கம் குயின் ஹாய் மேடம் பிளேயர் ஜோன்ல 2 கில்லு போச்சடா கிக் லோகோ on keep upside of your camera is there any problem while streaming in YouTube I don't think so bro நான் எடுத்துட்டேன் ஓகேவா ஹாப்பியானோ இப்போ ஓகே எடுத்துட்டேன் by the way guys நம்மளுக்கு இன்னும் 630 ஆயிருக்கு 470 more for 80k எனக்கு செகண்ட் மேட்ச் இது செகண்ட் மேட்ச் ஆன் ப்ரோ from now King Sajin bro thank you so much for the 201 thank you King Sajin bro third account like அடிச்சேன் but thank you so much buddy thank you let's go Viper welcome Viper VCX Viper also welcome I think kick logo will helps people to know you're streaming on அதேதான் நான் அதுக்காக தான் நான் இட்டு வச்சிருந்தேன் சில பேர் எடுன்றீங்க ஒரு ப்ராப்ளம் இல்லை பட் சும்மா ஒரு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனுக்காக எடுத்து விட்டு இப்போ
ஓகே. கேமிங் ஸ்கேரி கிட்ட வந்து டின்னருக்கு மிஸ் ஆயிடுச்சு. நம்ம 9 கில் எடுத்திருக்கோம். 9 கில்லு, நிறைய டேமேஜ் நம்ம தான் கொடுத்துருக்கோம். இதான ஃபர்ஸ்ட் மேட்சோட ஸ்கோர் போர்ட். Because Kick is another platform. I don't know if any problem is there. Exactly, I don't know about the coach. That's why I just told. Anyways, love from Poland. Poland. Thank you, Jojo. Jojin bro. Yeah, I understand. It's your concern. நானும் வந்து ரிமூவ் செய்தேன். இப்போ மற்றபடி எதுவும் இல்லை. பட் டு பி ஃப்ராங்க், ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது நம்மளோட லைக் யூடியூப் சேனல். ஓகே, அதுக்கும் இதுக்கும் சம்மந்தமும் இல்லை. Started-ra. Oh shit. Hi Nova, what's up Nova? Welcome Nova. எங்க போனே எங்க போனே. வந்து போட்டுட்டான். குவாலிஃபயர்ஸ் என்னன்னு கோச்? குவாலிஃபயர்ஸ் இல்லடா, ஸ்கிரிம்ஸ்டா. குவாலிஃபயர்ஸ் அடுத்த மாதம் தான் வைப்பாங்க, இப்போ இல்லை.
ஆன்கோயிங் டோர்னமெண்ட் எதுவும் இல்லை, பட் நம்மளோட மற்ற டோர்னமெண்ட் வருது லைக் நெக்ஸ்ட் மந்த். நாட் அ பிக் டோர்னமெண்ட் பட் ஸ்டில் இட்ஸ் அ டோர்னமெண்ட் as we seen. பிஎன்சி என்னன்னு தெரியலடா. பிஎன்சி வந்துட்டு குவாலிஃபைஸ் வைக்கிறாங்களா இல்லையானாவே தெரியல. நான் பப்ஜி பிசி குரூப் மெயின் குரூப்லேயே கேட்டு பார்த்துட்டேன். ட்ரை செய்யாம்டா, ட்ரை செய்யாம். நெக்ஸ்ட் மந்த் வந்துட்டு இட்ஸ் ஆல் ஓவர் இந்தியா. இன்னும் ஆர்பி உண்டோ? ஆர்பி இப்போ தெரியலடா. இது முடிச்சுட்டு சில் பண்ணுற மாதிரி இருந்தால் நான் நைட்டு வரேன். 32 പേര് ഇപ്പൊ തന്നെ ചാടി കോച്ച്. ഈ ഏരിയയിൽ 32 പേരുണ്ട്. வா வா சாட்ரா, சாடு. நம்ம வந்துட்டு இதுக்கு போகிறோம், வசிந்தா. ஓகே, ஒரு டீம் வருது. ഞാൻ கொஞ்சம் ലേറ്റ് ആണ്. நீ வண்டி இங்கே இருக்கான்னு பாரு. வண்டி இருந்தால் எடுத்துட்டு. ഓക്കെ, എന്റെ മോളിൽ ഒരു സോളോ പ്ലെയറും ഉണ്ട്. இல்லை 3 பேர் அவங்க, they are not coming. One guy coming, trying to come. One guy. நான் இத left போய். I'm trying to shoot that guy out of sky. അവന്റെ ടീം സാൻ മാർട്ടിനിലും ഉണ്ട്. ഇമാര് കാർ എടുത്തിട്ട് ബാക്കിലുള്ള ഓറഞ്ചിന്റെ അവിടെ വണ്ടി എടുത്ത് വന്നിട്ടോ. Bad is that? மினி மேலே ஒன்று இருக்கு எக்ஸ்ட்ரா. ஸ்னைப்பர் இருந்தா பாரா. ஸ்னைப்பருக்கு அவ்வளோ தாழ்ந்து போச்சு. தாடு கூட ஸ்கோப் என்னடா ஸ்டீவ்? ஏதா 6. என்ன சொன்னேன்னு கேட்கல. ஆனா வேணும். I can give one 8x for someone. யார் அங்கல இல்ல ப்ளூல? தெரியலடா. கரண்ட்ல தான் நினைக்கிறேன். வரேன், ரிட்டர்ன் வரேன். அவங்க வண்டி எடுத்துட்டு போனாங்க, அது மட்டும் பார்த்தேன். என்கிட்ட வெஸ்ட் இல்ல, பேக் இல்ல, எதுவுமே எடுக்க முடியல. ஷிட் லூட் மீ ராமர். ஒரு பொண்ணாக்கும் இல்ல. ஸ்டீவ் எங்கேயோ சொன்னான். எவடியோ இது சொன்னேன். ஸ்னைப்பர் கார்98 கிரீமாக்கு. ഞാനും കാർ98 വിളയാടാൻ പോകും. ஓகே. ரீயோன்ல நினைக்கிறேன். ஸ்டீவ் மினி எக்ஸ்டெண்ட். இங்க வரியாடா ஆதித்யா? நான் இங்க பில்ட் பண்றேன். ரெக்லஸ் நீங்க வரனா மினி இருக்கு, 8x இருக்கு. ഇതാടാ സ്റ്റീവ് കോച്ചിന് കാർ98 അല്ലേ വേണ്ടേ? അത് എൻ്റെ ഉണ്ട്. കോച്ച് മിനി എടുത്തിട്ട് എൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വരുമോ? ആ ഓക്കെ. அட்டாச்டோட எடுத்து இல்லை, இவன் மினி எடுத்துட்டான். மேலே ஒரு மினி இருக்கு, நான் அதை எடுத்து வரேன்.
സ്റ്റീവ് ഉണ്ട് എക്സ്ട്രാ സ്പേസ് இருக்கா സ്റ്റീവ് കുറച്ച് ഇത് மட்டும் இது மட்டும் எடுத்துட்டு போய் 8x அவனுக்கு எடுத்து கொடு உங்களுக்கு யாராச்சும் 8x എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട് എനിക്ക് വേണം 8 ഒക്കെ ഞാൻ എടുത്ത് ഏത് 8 6x കൂടപ്പ അവനുക്ക് ആദ്യത്തെ 6 കൊടുക്ക എന്തോ ഒരു ലാഗ് ഇത് ഹേർട്സ് കുറഞ്ഞ പോലെ ഫീൽ ചെയ്യുന്നു ഹേർട്സ് കുറഞ്ഞു കൊടുക്കുവാണോ സാൻ മാർട്ടിന്റെ ടീമിനെ ഫൈറ്റ് എടുക്കണം അവന്മാരവിടെ ഫൈറ്റ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു സാൻ മാർട്ടിന്റെ ടീം വണ്ടി എടുത്തിട്ട് വേണ മറ്റ വണ്ടി എടുക്കണുണ്ടാ ടൈം ഫോർ വാട്ടർ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആരും ഇറങ്ങലனா ഐ ആം ഗോയിങ് ടു 9 2 നോട്ട് ഡ്രോപ്പ് ചെയ് ആ 8x കൊടുங்க 8x അത് കീഴ ഇருக்கு இல்ல ரீநாக் ബുള്ളറ്റ് ലുക്സ് വേണ്ടേ എന്റെ ഇருக்கு ഓക്കേ ഓൾ സെറ്റാ அந்த 6x வேணும் எனக்கு அப்புறம் செட் ப்ரோ பக்கி இங்க வருது வால் ட்ரீட்மென்ட் முன்னாடி ரெண்டு பேர் எங்க இருக்காங்க இங்க ஸ்டீவ் they are changing car வாடா ஒரு மினிட் ப்ளூல போறான் ரைட்டா எஸ்கேப் ஆவണില്ല பாரு இடிஸ்டாம் ப்ரோ ப்ளூல போய் ஏய் வாடா இட்டாச்சி அவன் கால் கொடுக்கறான் പറ്റിയില്ല കോച്ച് അതാണ് என்ன ഓൾറെഡി ഷീൽഡ് എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല கார் எடுத்துட்டாங்கடா அவங்க சேஞ்ச் கார்னு வந்து ப்ரோ ஒரு பக்கி விட்டு போய்ட்டாங்க they are going അതാ മോളിലേക്ക് പോണം മോളിലേക്ക് കേറി പോണം only two guys bro இன்னும் ரெண்டு பேர் no idea only left or coming on 6x വണ്ടി ഉണ്ടോ thanks AR comp വേണോ I have extra ഒരു ഹെൽത്ത് കിറ്റ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് AR comp കാറിൽ അടുത്തടുത്ത് യോ sorry tab പാത്തു map I was thinking blue line but രണ്ട് കാർ വേണം ഇത് എടുത്തുകൂടാ ഓർത്തരേട് ഞാൻ ചത്തു ഷാജി ബാബന്റെ പറവേണ്ടി don't judge me for my gun no bro എട് വണ്ടി എട് yeah എന്താ ഷാജി ബാബന്റെ വേണ്ടി പറഞ്ഞു കൊടു പോയി പോക്ക് വേണ്ട മാരി കത്താതടാ അപ്പാ കത്തില്ല അവനല്ല ഇവന്റെ സൗണ്ട് സ്റ്റീവിയുടെ സൗണ്ട് അയ്യോ കാത് സെത്ത് പോയി എവിടെ ഇൻ ഗെയിമാ ഔട്ട് ഗെയിമേ ഉണ്ട് ഇത് മിക്കവാറും എന്നെ കൊല്ലും കേട്ടോ ഞാൻ മൈക്ക് ദൂരെ വെച്ചേക്കോണ്ട് ഇരു ഞാൻ സൗണ്ട് വേറെ കമ്മി பண்ணனும் ഞാൻ മൈക്ക് ദൂരെ വെച്ചേക്കോ ഹെഡ്ഫോൺ തലേ വെച്ചിട്ട് പോരില്ല സ്റ്റീവിയുടെ സൗണ്ട് അധികமா தானே കേக்குது പറ எனக்கு கரெக்ட்டா இருக்கு எனக்கு ഇടാച്ചി ബാക്ക് മിറാഡോ ഉണ്ട് അതിന് കുഴപ്പമില്ല ഷാജി ബാബന്റെ ബ്ലൂ ലൈൻ കേവലமான സ്പോട്ട് வண்டி எடுறா ஸ்கின் ஆக்க முடியுமா வண்டி எடுத்துட்டு உள்ள போ ஃபர்ஸ்ட் உள்ள போ ഇവിടെ ഇങ്ങ ലെഫ്റ്റ് ചർച്ചിലെ പോ ചർച്ചിക്ക് ഒരുത്തർ പോ ഹലോ എനിക്ക് വണ്ടി ഓടിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ഹലോ നിനക്ക് വണ്ടി ഓടിക്കാൻ പറ്റില്ലേ ലാഗ് ആയിട്ടാണ് പോയിடுச்சு വണ്ടി പോയിடுச்சு അവനെ പോയി അവൻ എന്താ റോഡിന്റെ നടുക്ക് വെക്കുന്നു ഗെയിം എന്തോ നെറ്റ്വർക്ക് ലാഗ് എന്തോ ഉണ്ട് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല വണ്ടിയിൽ ഞാൻ പിടിച്ചു നിർത്തിയിട്ടുണ്ട് വണ്ടി എടുത്തിട്ട് വണ്ടി അവിടെ വെഹിക്കിൾ WAST
ரெக்லஸ் உன்னோட மார்க்கர் ரிமூவ் பண்றா அந்த இப்போ കോച്ച് ഗെയിം എന്തോ ബഗ്ഗാ. തന്നെ കോച്ച് ലാംബോർഗിനി I think I heard car not to. ஒருத்தர் காம்பவுண்ட் போதும்டா, மற்ற எல்லாரும் இப்படி வாங்கடா. ഞാൻ സെറ്റിംഗ്സ് പോയി. എന്നാ ആദ്യം പോക്കോ. நான் போறேன். എനിക്ക് ഭയങ്കര ലാഗ് അടിക്കുന്നു. ഞാൻ ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കാർ இருக்குல்ல സ്റ്റീം? ഇല്ല സ്റ്റീവന് കാർ ബൈക്ക് ഉണ്ട്. அது கீழே இருக்க காம்பவுண்டில் விளாடு. இந்த பிளேஸ் ஃபர்ஸ்ட் டைம் வரேன். എന്റെ ഫ്രണ്ടിലൊക്കെ ആയിട്ട് കുറച്ച് അടിയൊക്കെ ഉണ്ട്. വെസ്റ്റ് 290 இந்த பக்கம் അതിന്റെ പക്കത്തിന്റെ ബാക്കിൽ അടി വെക്കും. What can I see from here? ப்ளூ என்னது? ஒரு ஷாட் மாதிரி தான். இல்ல ஒரு ரெண்டு, ஒரு ஸ்மால் ஹவுஸ், இன்னொன்று டபுள் ஸ்டோரி. கார் கமிங் ரோட்ல நம்ம வந்து ரோட்லயே I'm coming up இப்போ. செகண்ட் கார் அடி അത് പറഞ്ഞു പോയി. ഇത് താരത്തോട്ടും പോയി കൂപ്പേ. கூப்பை நிறுத்திருக்கான். இல்ல போயிட்டு இருக்கான் அப்படியே. ഇവിടെ கூப்பை நிறுத்திட்டான்டா. ഇവിടെ ഒരാടെ ഇവിടെ നിർത്തി. ഡിഫറെന്റ് കാർ ഇട്ടാച്ചി. ഹെൽപ്പ് വേണോ? ഓറഞ്ചിൽ ഒരുത്ത നടന്നു പോയിട്ടാ ഇങ്ങോട്ടോ. ഇൻഫോ ഇല്ല. ரெண்டு பேர் தான் வந்தாங்களா? ஹலோ, ரெண்டு கார் வந்து. ரெண்டு கார்ல நான் ஒருத்தனும் ஒரு ஆரஞ்சு இருக்கேன். ஒங்க ரன்னிங் இங்க ப்ளூல. ஓகே, அவனோட டீம்மேட் வேற எங்க இருந்து இது பண்றான். எல்லோல தான் இருக்கான். one blue one, yeah. ഓറഞ്ചിന്റെ അവിടുന്ന് ഓടി ഇങ്ങോട്ട് പോയി കേട്ടോ. I think he came here. Hello. ഇല്ലാന്ന് തോന്നുന്നു കേട്ടോ. അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് എത്തുമെന്ന് തോന്നുന്നു. இல்லடா, ஓடி ரிட்ஜ்ல இருந்து ஓடி வந்தான்டா அவன். ഞാൻ ഒന്ന് കറങ്ങി നോക്കുവാണ്. ഇവിടെ അടി. ഡ്രൈവിംഗ് അവേ. hello hello. Driving left side. இந்த மாதிரி நினைக்காத நீ வெண்ணே. மயிறு யாரா அது? டாக் அவனுக்கு கூப்பு. He's changing car. New blue. Can you see him sitting? അവരെ വിട്ടാലോ? അപ്പുറത്തെ ഓറഞ്ചിൽ അടിയുണ്ട്. One minute blue. വാ അവളെ വിട്. திருப்ப முடியல ப்ரோ அந்த டைம். ഹലോ എടാ എന്റെ അടുത്ത് വരുമോ? കൊച്ചിൻ എന്താ ഒന്ന് ഫിക്സ് ചെയ്തു. ഇതെന്താ ഇത്? ഞാൻ എന്താ വാക്ക് ചെയ്യുന്ന ഇങ്ങനെ? ചാടിയൊക്കെ വാ. എടാ എന്റെ ക്യാരക്ടർ നടക്കുന്നു, ഓടുന്നില്ല. നീ ഏതോ സെറ്റിംഗ്സ് all tap பண்ணிட்டு வரணும். എടാ വണ്ടി കറക്റ്റ്. what is going on? car ആ? ടയർ പൊട്ടിയടേ. ടയർ ടാഗ് 1 HP ആണ്. ഒരു ബഗ്ഗി ടാഗ്. എന്റെ ഗെയിം പോയേ. ഇവിടെ സുഖല്ലേ? വണ്ടി എടുക്കണം. എന്റെ ഗെയിം പോയി. എനിക്ക് വണ്ടി എടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. നമുക്ക് എന്തിനു ചെയ്യും? ப்ரோ யாரு ப்ரோ அது? சும்மா இது பண்ணி போட்டுருக்கான்.
யாரு சவுண்ட் போர்ட் போட்டுட்டு இருக்கா? நோ ஐடியா. பைண்டில் ஏதாச்சும் வச்சிருக்கீங்களாடா நீங்க? லெஃப்ட் இருக்காங்க இல்ல ப்ளூ ബാക്കിൽ അല്ലേ ആള്? நம்மளோட பேக்ல. സ്റ്റീവൻ നീ വണ്ടിയിലുണ്ടല്ലോടാ. എനിക്ക് ഇറങ്ങാൻ പറ്റുന്നില്ല. വണ്ടി മാറ്റാം. വാ വാ മാറ്റാം വാ. ഇവിടെ കണ്ടടാ അവനെ. ഓക്കേ. ഈ പഞ്ചിങ് കാ. பஞ்சர் பண்ணிட்டான்டா போட்டா. ஓடியோ ஓடியோ. அவனை பிடிக்கலாம் ஆத்தி வரியா? ஆ. இவங்க ரெண்டு பேர் என்ன பண்றாங்க? பாட்டம் கிளியர் பண்ணிட்டு வந்துட்டா நம்ம ஈஸியா விளையாடலாம். இது அந்த ரெண்டு சோலோ தான்டா. வாங்கடா, ரெண்டே பேர் தான்டா. கேட்ட போறோமா? கண்டு ഈ ഓറഞ്ചിന്റെ ரைட் இருங்க. கல்லுக்கிட்ட ஜஸ்ட் கொஞ்சம் ஸ்கில் உட்காரும். 1 HP டா. அது இறங்கடி. நைஸ். ഇവിടെ വേറെ ടീം കുത്തിയേ. ஓகே நான் ஹீலிங். அது நீ என்கிட்ட ஓடி வரணும். இங்க இந்த அது இங்க வர. எல்லோ. എത്ര ടീമാണ് ഈ പരിസരത്തിൽ. എന്റെ ഗെയിം എന്തോ ഫുൾ ബഗ്ഗുകൾ. ഞാൻ എന്താ നീ പോയി ഗെയിമേ റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടാ? PC റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട്? PC റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് വരാൻ ബ്രോ. എന്തൊക്കെയോ ബഗ്ഗുകളുണ്ട്. நேட்ல நான் ஆஃப் பண்ணேன். 1 HP நான் சொன்னல அது. 1 HP. நீங்க எங்கடா? இங்க தனியா இன்னொரு ஃபைட் அந்த சைடுல. നമ്മള് നിങ്ങളുടെ കൂടെയാണ് വന്നത്. നമ്മുടെ ബാക്കിൽ വേറെ വണ്ടി വന്ന് അടിച്ചിട്ട് സ്റ്റീവിനെ. ഞാൻ ആ ഓറഞ്ചിൽ മാർക്ക് ചെയ്ത് വന്നിട്ട് കറങ്ങി അവരുടെ ബാക്കിൽ പോയി അടിക്കാന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പോഴേക്കും വേറെ ടീമേ വന്നു. Yeah. It's okay, guys. ரெண்டு பேர் தான்டா இருந்தாங்க. அதனால தான் இவங்கள போய் நம்ம கிளியர் பண்ணிட்டு வந்தா ஈஸியா இருக்கும்னு நினைச்சேன். இவனோட ஹெச்பிலாம் என்னன்னு தெரியணும் உனக்கு. ஒருத்தன் ஃப்ளஃபி 1 HP. இவனுக்கு ஒரு டேக் விழும். 1 HP இவனும் கழுத்துல விழுந்துருக்கு. இல்லை நான் கண்டு இல்லை. நான் கரெக்டாக காணும் போது அவன் அடிச்சிருவான். பேண்ட் கலரும் இதுவும் ஒரே மாதிரி இருந்துச்சு. സ്ക്രീൻ ഷെയർ ചെയ്യോ? കളിച്ചോണ്ടിരിക്കണോ? இப்போ முடிஞ்சிருச்சு. ஒரு மேட்ச் முடிச்சு. ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச் #3 9 kills. செகண்ட் மேட்ச் வந்துட்டு early death. வள்ளி டெத்தா? early வள்ளி டெத்தா.
Okay, unfortunate. Guys, அதே மாதிரி இட்டாச்சி நான் அவட கால் கொடுத்தது டேரெக்டாக குத்தி அடிக்காமட்டு. ஏன்னா 2 பேர் தான் അറിയാം. நம்ம മാൻ പവർ കാണിച്ചതേ മതി. മനസ്സിലായോ? ഹലോ, ഞാൻ എന്താ ചെയ്തത് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ഞാൻ ഓറഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്ത് വന്നിട്ട് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് കുത്താനാണ് ഇരുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോഴേക്കും വേറെ വണ്ടി അപ്പുറത്തുനിന്ന് വന്ന് അടിക്കാൻ വന്നു നമ്മളെ. അതാണ് സംഭവം. இல்ல வேற வண்டி போச்சு, நீங்க ஆ வண்டியை அடிக்க நோக்கி நான் அதை கண்டு நான் இப்ப பார்த்து கண்டுட்டு தான் வந்து. അവര് നമ്മളെ അടിച്ചു വന്നു. இல்ல இல்ல, அது வேற டீம், ஓஆர் வந்தது வேற டீம் വന്നത് വേറെ ടീം. അത് തന്നെ ആ വണ്ടി വന്ന് നമ്മുടെ ഫ്രണ്ടിൽ കൂടെ പോയപ്പോ അവരെ അടിച്ച് കഴിഞ്ഞ് ബാക്കിൽ നിന്നും അടി വന്നു. ஸோ அதுதான் நான் சொல்றேன். நீங்க லெஃப்ட்ல போறதுக்கு ஸ்ட்ரெயிட்டாவே அவட போயிருந்தா நம்ம அங்கேயே நம்மள லைக் அவங்கள லைக் மேன் பவர் காணிச்சு அங்கேயே முடிச்சிருக்கலாம். മനസ്സിലായോ? ஒருத்தன் தான் இருந்தான். ஸோ அப்போ ஆ ஏரியா கிட்ட இருக்கும். ஈகிள் லைவ் இல்லைன்னு நினைக்கிறேன்டா. ஈகிள் வந்துட்டு இல்லை, எവിടെயும் வந்துட்டு ரிப்ளையும் வந்து கொடுத்துட்டு இல்லை. ஒன் ஹெச்பி ப்ரோ. அந்த வண்டி எனக்கு எப்படி அவன் சாவலனே புரியல. 2 பேரும் 1 HP. சென்ஸையும் இன்க்ரீஸ் பண்ணணும். No worries. It's okay. It's all learning process, bro. Steve, PC okay? Hello, Steve. PC okay da? கீ பைண்டிங் யாரா வச்சிருக்கா இதுக்கு? சவுண்ட் போர்டுக்கு நான் வச்சிருந்தது இல்ல. இனி என்டே நானோ கேட்டேன்னு അറിയത്തില്ല. ബ്രോ വേറെ ആരി ആദ്യാണ് ഞാൻ ഈ സംഭവം എന്റെ ഇല്ല. ആവട്ടെ നിക്കട നോക്ക്. நான் எதுவும் பண்ணல. எனக்கு ஈவன் எதுவும் சவுண்ட் போர்டுக்கு கோச்சிட்ட அது யார் இட்டான்னு தெரியலடா. ஃபைட் எடுத்துட்டு இருக்கேன், அது வந்துட்டு இது பண்ணிட்டு இருக்கு. தெரியும் உன்ன மாதிரி நினைச்சது வெண்ணன்னு நினைச்சேன். அது அதில മാത്രമേ ഉള്ളൂ. എന്റേല സൗണ്ട് ബോർഡ് ഒന്നും ഇല്ല. அதுக்கு இந்த விசில இருக்கு, கோஸோட விசில இருக்கு. பட் நான் இடல. அந்த பக் கைட்ல வந்து பக்லாம் இருக்காரு, யாரோ விட்டுருப்பாங்க. கோச் ப்ரோ லைட்டிட்லன்னு சொன்னா പിന്നെ ആരടാനാ? ഈ മണുവാ தான் இருக்கும், வந்து இட்டுட்டு போய்ப்பான் புடிச்சு. എൻ്റെ കീബോർഡ് ഒന്നും റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യണില്ല. ഞാൻ എപ്പോൾ അടിച്ചിട്ട് വണ്ടിയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങണില്ല. മറ്റേ എസ്കേപ്പ് നമ്മൾ ഞെക്കിയിട്ട് ടീം മാനേജ്മെന്റ് അവിടെ നിൽക്കില്ല. അവിടെ നിന്ന് എസ്കേപ്പ് അടിച്ചിട്ട് തിരിച്ചു വരുന്നില്ല. ഗെയിം സൗണ്ട് കൊണ്ട് ഭയങ്കര ലൗഡായി. എന്തൊക്കെയോ സംഭവിച്ചു എനിക്ക്. അങ്ങനെ ഷോട്ട് ഗൺ എടുക്കണം. Settings tab 20. Right, hello.
அடுத்த மேட்ச் வந்தா பரா அது வரைக்கும் டிவிஎம் விளையாட்டு வரோம். So do you have to play Apex Legends? I tried once I guess, but not grinded. My shotgun is சும்மா வெறுக்கத்திட்டு இருக்காங்க guys. நான் shotgun எடுத்து நான் ஷார்ட் கன் எடுக்கும்போது கரெக்ட் ஆகிட்டு சாடுறேன் அவட வந்து வந்துடுச்சு. Hot gun, let's push. Because why is your POV? It's like no recoil check. Hacked bro, hacked. நான் அடிச்சு എത്ര ദൂരമുണ്ട്? എത്ര റൗണ്ടായി by the way guys? எத்தனை ஜோன் ஒன்றும் ஏதாச்சும் ஒரு இதில் பாருங்களேன். Phase 7. Phase 7. 3 teams alive. 7 alive. ആരെങ്കിലും ലോബിയിലുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്ത മറ്റേ കസ്റ്റമർ எனக்கு முடிஞ்சிடும், கரெக்டாக முடிஞ்சிடும். ஜஸ்ட் சும்மா Invited Pikachu. எங்கே போதாலும் அடிச்சுக்கிட்டே இருக்கானுங்க மாயு. இது பப்ஜி மாதிரி ஜாடி போய் அடிக்க முடியும். சாடி பப்ஜியில் போய் அடிக்க முடியாது. ட்ராப் இருக்குல்ல, அதான விஷயம். ஒரு சைடு வாடா மயிறு. அடி டக் பில் அடிச்சா புல்லட் ஸ்ப்ரெட் ஆகும். அல்லா how to play like a bot.
ടോട്ടൽ റൗണ്ട്സ് എത്ര റേസ് ടു 50 റേസ് ടു റേസ് ടു 50 ആണോ അതാ ഏതോ അത്ര 50 kills. Invite ready. லேட் நைட் பப்ஜி இருக்குமா கோச்? லேட் நைட் பப்ஜி നോക്കാംടാ. കിക്കിൽ വരണ വരാം. ഓക്കെ ഈഗിളെ കേൾക്കാം. ഈഗിൾ വരാനായിട്ട് കുറച്ച് ചിൽ பண்ணணும். I need to chill. அண்ணன் விட அண்ணன் அறியல ப்ரோ. யூ கைஸ் டூ லைக் தி ஸ்ட்ரிப் லைக் கடிக்காத லைக் கடிச்சுக்கோ. அண்ணன் வந்துட்டு ஐ திங்க் ஹி இஸ் கோன் டு நெட் பிராக்டிஸ். ஈகிள் காணும் காம்போ ஈகிள் காணான் காம்போ ఇండియాలో పరంజే. Hello guys, can you read that? Eagle Kanan combo Indenalo Indialo മനസ്സിലായില്ല ബ്രോ. அது மலையாளத்திலே படி, நான் சொல்றேன் என்னன்ட்டு. ஹலோ இல்ல யாரும் இல்ல. ഹലോ എന്താ കോച്ച്? ഈഗിൾ കാണാൻ കോംബോ ഇൻഡല്ലോ പറഞ്ഞ്. ഈഗിൾ കണ്ണൻ കോംബോ. ഓ ഈഗിൾ കണ്ണൻ അത് കാണാൻ ஈகிள் கண்ணன் காம்போ. ஓகே அப்போ கிரிக்கெட் தான் போயிருப்பான் ப்ரோ. Hi Rahul bro, today I was also playing PUBG with key reset by 10 o'clock onwards. Oh, nice. Nice sir, nice. Stream எடுங்க. Things bro. கண்ணாப்பி காம்போவா? ஓ கண்ணாப்பி அண்ட் ஈகிள் காம்போ. அதை தான் நீ அப்படி பறஞ்சு ப்ளீஸ்ரா, ஏன்டா எனக்கு கொடுமைப்படுத்துற. കണ്ണാപ്പി ആൻഡ് ഈഗിൾ കോംബോ ഇണ്ടല്ലോ പറഞ്ഞാ എപ്പ അത് എപ്പ யார் പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്? நான் പറഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ. റാപ്റ്റർ ഗെയിമിംഗ് ഹായ്. எனக்கும் മനസ്സിലായില്ല. ഓക്കെ അപ്പൊ തപ്പില്ല. ഇനി ടർഫ് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. இன்னைக்கு ടർഫ് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടോ? மிஸ்டர் ஏஜே விசில் அடிச்சுட்டு வந்துட்டீங்க. ஐ திங்க் ஐ டோன்ட் நோ ப்ரோ. இன்னைக்கு டர்ஃப் ஃபங்க்ஷன் இருக்கான்றது எனக்கு நோ ஐடியா. Allah coach yesterday Warzone and said today co-op game with Kanapi. That's what he was asking. Oh, okay. அவன் ஈகிள் பறஞ்சா அது அப்படி சொல்லடா. ஈகிள் பறஞ்சு லைக் கண்ணாப்பியும் நானும் லைக் ஈகிளும் கண்ணாப்பியும் அப்படி பறஞ்சா ஓகே മനസ്സിലാക്കും. நீ போட்டது இது எங்கேயாது ஈகிள் கண்ணன் காம்போ இண்டல்லோ பறஞ்சு அப்படின்னா நான் என்ன சொல்லுவேன்? திடீர்னு நான் பப்ஜிலேருந்து நான் அவன்கிட்ட ஸ்ட்ரீமோ அது அவன் சம்சாரிச்சதும் கேட்டதில்ல. இது எப்படி எனக்கு മനസ്സിലാകും? எந்த ப்ரோ
അഫിനാട്ടോ. നാനേ മലയാളം പഠിപ്പിച്ച് കുറച്ച് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്ത് വന്നിട്ട് இருக்க. നീ എന്താണ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ എങ്ങനെ ഞാൻ പഠിക്കും? எப்படி? ഹലോ മലയാളം ടോക്കിംഗ് ബ്രോ, ഐ എം ടോക്കിംഗ് മലയാളം, മനസ്സിലായ? സിറ്റുവേഷൻ ഒന്നും ഇല്ലടാ. இங்கே பரஞ்ச அங்கே உங்க வாய்ஸ் மியூசிக் மாதிரி இருந்துச்சு. എന്താ കോച്ച്? ഹായ് ലോക്കോ, ഹായ് ബ്രോ, വെൽക്കം. some girls playing. நம்போதி இஸ் பெட்டரா? யார் அது? சேட்டம் பி நம்போது யார் அது? எனக்கு தெரியல ப்ரோ. மணிச்சிடு கோச். ஓகே, லவ் யூ. நான் சும்மா சொல்றேன். ஐம் ஜஸ்ட் புல்லிங் யுவர் லெக். புல்லிங் யுவர் லெக் எப்படி மலையாளத்துல சொல்லுவ? உன் காலை கால் பிடிச்சி வலிக்குது. அது வந்து தமிழ். உன் கால் பிடிச்சு வலிக்குது. മലയാളത്തിൽ எப்படி சொல்லுவ? പുല്ലിങ് യുവർ ലെഗ്. കാലി പിടിച്ച് വലിക്കുന്നു. കാൽ പിടിച്ച് വലിക്കുന്നു. അത്രേ ഉള്ളൂ. വാവാ ക്യൂട്ടി. Where to find active matches, scrims and Tony in any DC server? You can check out this eWave site and go. You can register, bro. Which language are you speaking? I am speaking Malayalam, English, Tamil mix. This is Manglishtam. அதே இது வந்து மங்கிலிஷ்டம். ஆக்சுவலி ஒரு ஐலாண்ட் வாங்குங்க, உங்களோட ஓன் ஃபிளாக், உங்க ஓன் லாங்குவேஜ். சூப்பர் சூப்பர் சூப்பர். மங்கிலிஷ்டம். You don't know Manglishtam? Oh shit, bro. Very old language. Tamil, Japanese also. Super. Killua silent. Super va. Ella ready ah irukku. Tego or thanni sound kettu. Yo. Yes, Tego. കളി സ്റ്റാർട്ട് ആയേ? Start. First map ever. ഞാൻ ഇപ്പോ വരാം. குளிக்கலாம் இங்க. Manjumal voice. What is a waterfall? Third match. Table எல்லாம் water bro. Table எல்லாம் waterனா நீ வேற ஏதோ பண்ணிருக்க அதுக்கு.ந்துச்சு வெச்சா? Full wet. Yesterday no one did, today full wet. കോച്ച് പാത്ത് ആദ്യം ഫുൾ വെറ്റ് ആയിരുന്നു. ലൈവ് എടുത്തിട്ട് ഫേസ് ക്യാം മാത്രം സൂമാക്കി വെച്ചേക്കോ കള്ളാതി.
Let's go, let's go. Chadra, reckless. എവിടെ പോണം? നമ്മളോട് സ്പോട്ട് പോവാം, മേലെ പോവാം. Zone இங்க தான் வரும். It's a prediction, bro. And the airport side வரும் bro, auto. 4 man. Yeah, seen orange. நான் அவங்களோட கார் எடுத்துட்டு வரேன். Garage. அதான். No one's coming for car. அதுதான்டா. Oh, the right bike. Shall we land here only? Coach, இங்கே வரலாம். Land ஆயிக்கோ. நான் ஸ்டீவிங் இறங்கலாம். எனக்கு ஒரு ராக் தெரியும், அங்கே போய் படுத்துருவேன். அங்கே தான் கேன் see everything. Catch it again. Bro, every game 7.8 are only. என்கிட்ட ஒரு கார் இருக்கு, உங்ககிட்ட ஒரு கார் இருக்குல்ல? கார் இல்ல. இருக்குடா, இங்க ஒரு கார் நான் பார்த்தேன், ஒரு கூப் பார்த்தேன். கூப் இருக்கு. கிட்ட இல்ல. பட் ഇറ്റാച്ചി എവിടെ? ഇറ്റാച്ചി എൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു ബൈക്ക് ഉണ്ട്, തൊട്ടപ്പുറത്ത് ഒരു ഹുണ്ടായി കാറും ഉണ്ട്. പക്ഷെ അവൻ കുറച്ചങ്ങോട്ട് പോകണം. நான் வரேன் நான் உங்ககிட்ட வந்து അവിടെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ഞാൻ പോയി എടുത്തിട്ട് വരാം. இல்ல வா இது லூட் பண்ணிட்டியா? അതൊക്കെ ലൂട്ട് பண்ணி Warzone-க்கு 3 வே இருக்கு போறதுக்கு. கோடாக், நீங்க இருக்கிற ரோடு, ஆர்மி பேஸ். நீங்க ரெண்டு பேர் கொஞ்சம் இன்ஃபோ எடுத்து வைங்க. ഈ കോമഡിൽ ആളുണ്ടോ കോച്ച്? ഇതുണ്ട്. ഇതൊക്കെ പിടിക്കാനാ? ഓറഞ്ച് പച്ചയിലെ ആളുണ്ട്. கேரி பண்ண முடியலையா ஸ்டீவ்? നോട கார்ல வச்சிரலாம். കറണ്ട് പോയിട്ട് നേരെ ചൂടെടുക്കണം. இருக்கு വേണ്ടി സ്കോപ്പും എനിക്ക് ഫുൾ 7 പോയിന്റ് കണ്ണാ. M7 ഒക്കെ അങ്ങനെയുള്ള M7ഉം കാരണം ഒരു 5 പോയിന്റ് ഒന്നും കിട്ടില്ല പ്രോപ്പർ ആയിട്ട്. കുഴപ്പമില്ല, ഇത് எக்ஸ்டன் மேக்லாம் இருக்கு, ஆனா கன்னுதே இல்ல. ஏகே வேணாமா? அம்மா எப்பா பார்த்தால ஏகேவே கொடுத்துட்டு. டேய் அவங்களோட மூவ்மெண்ட்ஸ் என்னன்னு பாருங்கடா. அவுட் சைடு மெயின் சைடுல போலாமாடா? நீங்க காரது தான் உங்களுக்கு தெரியுமா? யூ ஹேவ் எனி ஐடியா? நோ, ஐ டோன்ட் நோ ப்ரோ. M4 எடுத்துக்கிறேன்டா. இந்த ராக் தான் சொன்னேன். அங்க ஆரஞ்சு போனா we can see everything. இவனா போறேன் க்ளோஸ். 7ഉം 12ഉം ഇവിടെയാണ് ഫൈറ്റ്. உங்ககிட்ட வந்துட்டா? പരിസരത്ത് എവിടെയോ ഫൈറ്റ് ആണ്. டேய் தங்கங்களா வெயிட் பண்றா, நான் சொல்லிட்டேன்ல வெயிட் பண்றாடா. ஓகே. ஏன் இவ்ளோ கால்ஸ் கொடுக்குற? கேக்குறேன் கால். அதானே. அவங்களோட மூவ்மெண்ட்ஸ் தான் எனக்கு வேணும். ஏன்னா நம்ம வண்டி எடுத்தாச்சு. ஒரு வண்டி அவங்களுக்கு வெளியில இங்கே தான் இருக்கு. இங்கே ஒரு கூப் இருக்கு.
அவங்கள உள்ள வர விட்டு தான் அடிக்கிறோம். மனசிலையா? அவங்களுக்குள்ள ஒரு கார் இருந்தா ஒரு கார் தான் இருக்கணும் உள்ள. ஓகே, they are trapped. ஒரு பைக். They are trapped literally. Easy 4 kills. கிட்ட இருக்கு, என்கிட்ட என்கிட்ட ஹீலிங்ஸ் இருக்கு, எல்லாம் இருக்கு. நான் மத்த கூப்பிட்டே வந்து நின்னுட்டேன். ഇതെന്താ ഇങ്ങനെ നടക്കുന്നു ഞാൻ? இந்த சைடு ஒரு மூவ்மெண்ட் தெரியல. நம்மளுக்கு இ பிக்கப் இருக்குன்னு தானே சொன்னீங்க? எங்க கூப்ல இருக்கு. பிச்சில பைக் ஒன்று ஆரஞ்சு வெளியில வர விடுறாங்க. வர மாட்டோம். வெளியில வரணும். I want them to come out. Okay, full all. 2 guys on orange. ஸ்டீவ் இவனோ வந்துட்டு வண்டி எடுத்துட்டு அவங்க வந்து பைக் ஏறி அடிக்கட்டும். வேண்டாம், வெளியில வர விடு. ஓகே ஓகே. நீனும் ஸ்டீவும் இன்ஸ்டன்ட் ஆயிட்டு கார் எடுத்து புஷ் பண்ணணும். ரைட் சைடு ஆங்கர், லெஃப்ட் சைடு ஆங்கர், நாங்க 2 பேர். உங்களுக்கு புரியுதா? ആഷ് ബ്രോ ഉമ്മ 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 സ്പ്ലാഷ് 5 നമ്മുടെ ബാക്കിൽ അവന്മാർ വരുമോ മേരി? നീ മറ്റേ കൊണ്ടോ ഗോഡോക്കിൽ ഇറങ്ങിയ മാതിരി வரமாட்டாங்கடா. நம்ம அவுட் ஆஃப் ஜோன்ல இருக்கோம்டா. அவங்க போனா ஈ சைடு தான் வரணும். இதான் பிரிட்ஜ் கிராசிங் இந்த சைடு அவங்களுக்கு. புரியுதா? taking so much time bro. எனக்கு புரியல. உனக்கு ஸ்ட்ரீம் ஸ்னைப்பா இல்லை என்ன குண்டி கண்டின்னு தெரியல. நாலுலேருந்து ஸ்ட்ரீம் போடாத விளையாட போகிறோம். பேராஷூட் ரானுங்கடா. இங்க பேராஷூட். எமர்ஜென்சி பிக்கப் அല്ലേ? വാ വാ പുഷ് ആക്കണം. പോலாம். അതാണ് പോമാ വരാത്തോ. നമുക്ക് പേരാഷൂട്ട്. എന്തി കട്ടിയോ? ഇറ്റ് കമിങ് ബ്രോ. நான் கிட்ட ஓடுறேன். நைஸ்ரா. ரிவைவ் பண்ண போறா. ஆதி லெஃப்ட் பண்ணலாம் ப்ரோ. என்ன பண்ணலாம்? நோ ப்ரோ, ஐ திங்க் சம்திங் இஸ் கோயிங் ஆன் ப்ரோ. நான் வந்து தெரிஞ்சு கூடாது. போயடா அவங்க. வண்டி பஞ்சர் பண்றாடா. எங்கடா அது? நீ டவுன் ஆற. நான் வந்து அவங்க தெரிய கூடாது. சடன்லி ஸ்பீக்கிங். சில்லோ நெல்லோ உன்கிட்ட வண்டி சேஃபா இருந்தா ஸ்மோக் போட்டு வண்டி எடுக்க போறோம்.
ரெண்டு பேர் எல்லோ. இவன் தெரிய மாட்டான் அந்த டாப் பண்றான். ஓகே ഓറഞ്ച് സൈഡ് മതില്. എന്റെ വണ്ടി പൊട്ടി. എന്റെ കോഴ്സ് லெஃப்ட்ல இருந்தா வரணும் ஒருத்தன். இப்போ ரெண்டு பேரும் என்ன பார்க்குறாங்க? ஐயோ அவனுங்களோ போக போகிறதில்ல, நம்மளோ போக போகிறதில்ல. மயிறு பாடி டாக் எந்த ஸ்மோக் இல்லை. பிக்கப் ആ വണ്ടിയിലേ இருந்துச்சு. അതൊക്കെ ബാക്കിലാ കോച്ച്. അങ്ങോട്ട് ഓടിപ്പോണ്ട് വരും. പോണാ இவங்க ஒன்று ஏதோ பண்ணுறானுடா. எப்படி வராத இவ்வளோ நேரம் என்ன கண்டு நான் செத்துட்டேன். எங்கேருந்துடா தெரியுது அவனுக்கு? ഇവിടെ வந்துட்டான்டா எல்லோல. அதான் யோசிக்கிறேன் உன் சைட்ல இருந்து எப்படி நான் അറിയാം. അവൻ അവിടെ നിന്ന് അടിച്ചെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി. ഹെൽത്തിട്ടില്ല കോച്ച്, അതാണ് കൂടുതൽ. ரைட்ல ஓடுது. விட போனா மேல பின்னால இருந்து அடிக்கும். ഹെൽത്തിട്ടില്ല കോച്ച്. அதான் ரைட்ல ஓட சொன்னாங்க. എനിക്ക് ഇതിനിടെ യോഗം വണ്ടി ഇരുന്ന് എത്രാം തവണ தெரியல எப்படி நாக்காச்சு எனக்கு ஒன்றும் புரியல. ஒன்று ஆங்கிள் கொடுத்துருக்கணும், ஆதித்யாவை மீட் பண்ணியிருக்கணும், லைக் நோ ஸ்பாட் பண்ணியிருக்கணும். ഞാൻ ഇറങ്ങി. ഞാനേ അടുത്ത കളിയാവുമ്പോഴേക്കും വരാം. ஒரு டீமோட ஃபைட் எடுத்து வின் பண்ணணும். அதுக்காக தான் நான் ட்ரை பண்ணுறேன். இப்போ ஜோன் எடுத்தால் அடிக்கலாம், ஓகே. ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச் எடுத்தோம் அடித்தோம், அது ஓகே. பட் ஆனால் டீம்ஸோட ஃபைட் இந்த மாதிரி நம்ம பிளாக் பண்ணி எடுத்தால் தான் முடியும். மனசில் அதுக்காக தான் நான் ட்ரை செய்கிறேன். இல்லைனா வெறும் சும்மா நம்ம வந்துட்டு ஜோன் எடுத்து விளையாடுறது மட்டும் கேம் இல்லை.
சார் என்ன பண்றாரு? But there is no way he will know me, bro. இல்ல ப்ரோன் பண்ணி ஏதோ பண்றான். என்ன பண்றான்னு தெரியல. Okay, பேக் செக் பண்ணிக்கலாம்னு ஒரு ஐடியா இருக்கலாம், பட் எக்ஸாக்ட்டா இந்த பேக் தான் செக் பண்ணனும். how will you know? Nice bro. அது இவனை பார்த்துட்டான். எங்க ஸ்ட்ரீம்ல போய் பாரு. இங்க உன் காலோ இல்ல ஏதோ தெரிஞ்சது இப்ப. நீ நோன்றது தெரியுது மெண்டல். ஸ்ட்ரீம் ஸ்னைப்லாம் ஒன்றும் இல்லை, நம்ம தான் இன்ஃபோ கொடுத்துருக்கோம். பார்க்கடா ஆதி, அவன் உன் ஃப்ராக் நீ ஒழுங்கா பார்க்கல, அவன் உன்னை பார்த்து அடிச்சிட்டான், அவ்வளோதான் டிஃப்ரென்ஸ். அதி ப்ரோ பாத்தீங்களா ப்ரோ? அது he cannot see me bro. உங்க குவாலிட்டி டெக்ஸ்சர்ஸ் இருக்கலாம், he cannot be playing with your graphics இல்ல. டேய் அவன் மேல கிளிக் பண்ணி பாருங்க. அவன் மேல கிளிக் பண்ணி பார்த்துட்டேன்டா. அவன் ஃபர்ஸ்ட் வாட்டியே உன்னை பார்க்கல, நீ வந்ததுக்கு அப்புறம் அவன் திருப்பியும் தான் திரும்பும்போது தான் நீ மாட்டின பாரு. பின்ன அதே மாதிரி நம்ம அந்த இடத்துல சலத்துல குத்துன சலமும் தப்பு. நீங்க வந்து ரைட் சைட்ல தான் வந்திருக்கணும், லெஃப்ட் சைட்ல அவங்களுக்கு கவர் இருக்கு, அது அந்த இடத்துக்கும் வந்திருக்க கூடாது. நான் குத்த வேண்டிய சலம் அது, மனசுலயா? எஸ், இதோட நிறுத்திக்கிறேன். ஓகே, நான் ஒரு கேம் ஆஃப்லைனில் விளாடுறேன். ஓகே கைஸ், see you. லாஸ்ட் கேம் வந்து நான் ஆஃப்லைனில் விளாட போகிறேன். நம்ம அண்ணன் வருமோ நோ ஐடியா ப்ரோ. ஓகே, ஒரு கேம் நான் ஆஃப்லைனில் விளாடுறேன். நான் மிட் நைட் பப்ஜி வரேன்னா கிக்கில் வரேன். ஓகே, ஸோ see you all. தேங்க்யூ, லவ் யூ, மீன்ஸ் a lot. நாளை மறக்காமல் வந்துடுங்க. நம்மளோட வாட்ச் பார்ட்டியில் செட் ஆகும். கேமிங் சரி, டின்னர் அடிச்சுட்டு ரீப்ளேயில் காணிக்கிறேன். பாய் கைஸ், எல்லாருக்கும் டாட்டா, see you. Thank you so much, means a lot. டேக் ரெஸ்டா இருக்குடா மெண்டல் மேட்ச். எல்லாருக்கும் பாய் காய்ஸ். விசார்ட் மைண்ட் இல்லை, ஃபேக் ஃப்ரெண்ட். அப்போடா என்ன வந்தது லேட்டு, இதில் வந்துட்டு மைண்ட் இல்லையா?